sponsor, please occupy the seat at the very end. Karibu sana. Karibuni tukae tafadhali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Na hapa tupo kufanya, tuendelee na kazi. Safi kabisa. Karibuni sana. Kwa niaba ya Wizara ya Kilimo na hasa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania, the Tanzania Fertilizer Regulatory Authority, ambao wameandaa siku hii ya kwanza kabisa, this very first Fertilizer Symposium with the theme Let's Talk Fertilizer. Tuongee mbolea. Tupige makofi mengi sana for the very first. Kauli mbiu zetu zinaendelea kusema kwamba kilimo ni mbolea, na tafadhali sana while we are here, tukiwa hapa, let's use the hashtags Mbolea Day 2024 ili nchi nzima iweze kufahamu. Kilimo ni mbolea 2024, please. All your engagements kwenye social media, please use that. And I wish to acknowledge the guest of honor, the Honorable Gerald Mweli, Permanent Secretary, Ministry of Agriculture. Please acknowledge his presence and thank you very much for attending this with us. Naomba tumpigie makofi tafadhali. On behalf of the Chairperson of the Parliamentary Committee, Industry, Trade, Agriculture and Livestock, kwa niaba ya mwenyekiti kamati ya bunge, kamati ya kudumu ya bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kamati ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo na uvuvi, naomba nimtambue Mheshimiwa Jane Jelly James Ntate. Naomba tumpige makofi mengi sana mabibi na bwana. Naomba niende moja kwa moja kwa mwenyekiti wetu TRFA Board, Chairperson and other members of the board present, Mheshimiwa Anthony Diallo, naomba safari usimame, na members of the board, please naomba msimame pamoja naye tuweze kuwapigia makofi mengi sana. Hongereni sana kwa kuja na wazo hili la msingi sana. Okay. Naomba nimtambue mdhamini wetu. I think I've welcomed you to the high table. Sherif Munavar, advisor, ESA Group Indonesia. Thank you very much for your sponsorship. Na tuwapigie makofi wadhamini wetu wengine, all our other partners, please. Thank you very much. Na Joel Laurent, mkurugenzi mtendaji, naomba tafadhali utambulike katika meza kuu. Tukupigie makofi mengi sana. Sasa kwa ufupi, let's begin our program. Others will be acknowledged in the room. Wengine tutatambuliwa na wazungumzaji watakao kuja hapa mbele. Tulikuwa tumeanza kupiga video fupi. Let's just listen to it kwa muda mfupi tu, alafu kisha baada hapo tuendelee na ratiba. So let's continue with the video for just a short while. Matumizi sahihi ya mbolea, ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Mbolea kila hatua, na taasisi pekee yenye jukumu hilo kwa nchi yake katika ukanda wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Tasnia ya mbolea inaendelea kukua ikichochewa na hamasa kubwa ya uwekezaji wa viwanda vya uzalishaji mbolea nchini, ambapo uzalishaji huo unaendelea kuongezeka kila msimu wa kilimo. Uzalishaji wa mbolea nchini umeongezeka kutoka tani 62,724 mwaka 2021-2022 hadi tani 158,628 mwaka 2023-2024. Mahitaji ya mbolea nchini yameongezeka kutoka tani 698,260 mwaka 2021-2022 hadi tani 848,884 mwaka 2023-2024 na kuchochea tija ya mavuno. Kukua kwa biashara ya mbolea kumeongeza kiasi cha mbolea kinachoingia nchini kutoka tani 379,927 mwaka 2021-2022 hadi tani 728,758 mwaka 2023-2024. Kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani wa mbolea kumetokana na hamasa ya wakulima kutumia mbolea
ulikochochea ongezeko la mahitaji ya ndani ya mbolea, mazingira wezeshi ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali, ikiwemo kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uzalishaji wa mbolea nchini, kuondolewa kwa ushuru wa forodha kwa malighafi na mitambo ya kuzalishia mbolea nchini, miundombinu wezeshi ya usafirishaji, utashi wa kisiasa, soko la uhakika ndani na nje ya nchi, uwepo wa malighafi za kutosha kuzalisha mbolea ikiwemo madini ya phosphate, nitrogen, gesi asilia ya kuja kuwekeza katika uzalishaji wa mbolea nchini ili kupunguza kiasi cha utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi. Wakati Tanzania ikiendelea kuvutia wawekezaji na kuendelea na utekelezaji wa azimio la Nairobi kuhusu matumizi bora ya mbolea na kulinda afya ya udongo, mamlaka imeendelea kushirikiana na wafanyabiashara wa mbolea kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelevu wa mbolea kwa kuagiza kiasi cha mbolea kutoka nje ya nchi kukidhi mahitaji ya wakulima. Baada ya kukamilisha mchakato wa usajili wa uagizaji mbolea na vibali vya kuingiza mbolea, meli yenye shehena ya mbolea inatia nanga katika bandari ya Dar es Salaam. Mamlaka huanza jukumu lake la udhibiti kwa kuchukua sampuli za mbolea na kupeleka maabara ya uchambuzi wa mbolea Tanzania kuhakiki ubora wa mbolea kabla ya kumfikia mkulima. Majibu hutoka baada ya saa 24 na kampuni husika huruhusiwa kupakua shehena ya mbolea kupeleka kwenye ghala kuu na kuanza kazi ya kufungasha kwenye mifuko tayari kusafirisha kuelekea mikoani. Zoezi la ukaguzi wa mbolea huendelea hadi mbolea inapofika kwa mkulima, ambapo TFRA imepanua wigo kwa kufungua ofisi za kanda kurahisisha utoaji wa huduma zake. Wakaguzi wa mbolea TFRA kanda huendeleza jukumu la udhibiti. Ukaguzi wa mbolea hufanyika katika maghala na maduka yanayouza mbolea ili kuhakikisha mkulima anapata mbolea yenye ubora ule ule. TFRA kwa kushirikiana na wadau wengine wa kilimo huendelea na elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kwa wakulima kupitia majukwaa tofauti, ikiwemo kampeni yake ya Kilimo ni Mbolea, maonesho mbalimbali na siku ya mbolea duniani. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeipa mamlaka jukumu la kukusanya kanzidata ya wakulima itakayosaidia kutoa huduma mbalimbali kwa wakulima, ikiwemo ruzuku. Hivyo, uchaguzi wa mbegu bora, kupanda kwa wakati, kutumia mbolea sahihi, wakati sahihi, kipimo sahihi na sehemu sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea, matumizi sahihi ya viuatilifu kama kuna dalili za wadudu au magonjwa, sambamba na kuwatumia ipasavyo maafisa ugani waliopo, ambapo hivi sasa huduma zote hutolewa kwa kutumia mfumo wa kimtandao wa mbolea Fertilizer Information System FIS, ambao ulianza kutumika tarehe 1 Machi mwaka 2021. Mfumo huu umeboresha utoaji wa huduma kwa wateja ndani ya muda mfupi na kusaidia upatikanaji wa kumbukumbu za usajili wa wafanyabiashara, viwanda vya ndani vya mbolea, uzalishaji wa mbolea wa ndani na visaidizi vyake, ongezeko la matumizi sahihi ya mbolea, uzalishaji tija kwa mazao ya chakula na biashara umeongezeka, ongezeko la wafanyabiashara wa mbolea na kadhalika. Katika utekelezaji wa majukumu yake, mamlaka ina maono tofauti, ikiwemo kuimarisha zaidi mifumo ya udhibiti kupitia TEHAMA, kuendelea kutangaza vivutio vya uwekezaji na kadhalika. Jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea yanaongezeka, uzalishaji wa ndani unaongezeka na kumaliza kabisa utegemezi wa mbolea kutoka uzalishaji, wakulima na wadau wengine. Matumizi sahihi ya mbolea inayofanywa na TFRA. Sasa na kuomba tafadhali MC mwenzangu ujiunge nami hapa mbele. Nimeona kuna umuhimu kidogo kuweza kutambua washiriki wa symposium hiyo, kwanza kwa mgeni rasmi. Karibu sana Victoria Mwanri Elangwa, ambaye ni Director of Corporate Services. Who do we have in the room very quickly? Today in the room we have, first of all, we have our guest of honor,
who will be introduced specifically by the assigned speaker. But we have fertilizers inspectors, agricultural officers, maafisa ugani. We have our development partners. We have members of the board. We have speakers and Naomba wasimame panelists. wazungumzaji. Please just Please, kwa ufupi tu, very Yes. quickly, speakers and panelists. Speakers and panelists. Asante, tuendelee. Thank you very much. Tunao wangapi kwa siku hizi mbili? Today we have 46 Mheshimiwa, tunao 46. speakers and yes. Wote wabobezi. Yes. Endelea. Yes. So a lot of things will be discussed today. Tunao wajumbe wa bodi. Pia naomba kwa upekee wenu msimame. Tafadhali. Asante sana. Tunao wakuu wa taasisi Za kilimo pia. Naomba walioko tusimame hapa. tafadhali. Msimame. Wakuu wa taasisi Za kilimo. Asante. pamoja na wawakilishi, asanteni sana. Safi. Tunao maafisa ugani pamoja na wakaguzi wa mbolea. Kundi kubwa hili, naomba msimame. Wadau wakuu, si ndio? Ndio, wadau wetu. Safi kabisa. Asante sana. Lakini pia tunao makatibu tawala wa wilaya. Naomba msimame. Karibuni sana. Asante. Tunao makatibu tawala wa mikoa. Asanteni sana. Pia tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya. Kiri bado hawajafika. Kuna wakurugenzi wa wizara. Kunao wakurugenzi wa wizara. Karibuni sana. Okay. Tunao wakulima mashuhuri. Tunaye mkulima mashuhuri. Tunao Mheshimiwa Mama Mary Nagu. Hawa ni wakulima mashuhuri. Asante kwa kumtambua kwa makofi. Asanteni sana. Sawa. Tunao waheshimiwa, kamati nadhani itatambulishwa, lakini naomba niwatambulishe ile kwanza kwa ujumla, alafu mtatambulishwa tena. Tunao waheshimiwa wabunge ambao ni waheshimiwa wabunge wa kamati yetu ya kilimo, viwanda. Naomba tuwapigie makofi nao tafadhali. Lakini pia tunao wadau wetu wa maendeleo, development partners. You can be in the speaker list. Development partners, USAID, Aspires, FAO, GIZ. Yes. Tunawashukuru sana. Thank you. Tunayo timu ya TFRA. Naomba tusimame wote. Hongereni kwa kazi nzuri na tukio la kwanza hili. Well dressed. Tunao media. Asanteni sana. Lakini pia tuna waalikwa toka sehemu mbalimbali, wageni wa nje. Invited guests From different countries. Karibuni. From different countries out of Invited Tanzania. guests from Please just stand. Those who quickly are out of Tanzania, please stand and welcome. and welcome. Asanteni sana. Okay, nashukuru sana. Asante. And so it's my great pleasure now to welcome on behalf of all our sponsors and our partners. Naomba nimkaribishe tafadhali mwakilishi mmoja ambaye anawakilisha wadhamini na washirika wetu. Mr. Sharif Munava, please. Ladies and gentlemen, tumpige makofi tafadhali. Assalamu alaikum, good morning to everyone here. My gratitude, my privilege to be here. My name is Sharif Munawar. I'm the advisor for ISA Indonesia, ISA Industries Indonesia. And we are planning to set up a gas to urea manufacturing facility by investing about 1.3 billion US dollars in the coming years. So I will just go through a presentation here detailing a bit about what is ISA and what is our target here, how we want to take the business forward, and inshallah we should be able to go forward on that. First of all, a big privilege, so my gratitude to Mr. Gerald Maveli, Permanent Secretary, Minister of Agriculture, Mr. Honorable Dio Mawanakia, Chairperson, and of course to Mr. Dr. Anthony Diallo,
the chairman of TFRA, and all the respected guests here. So let me just go through this in a brief way. So we have, let's talk fertilizer, Kilimombi ni Mbolea, and yeah. So what sets ESA apart? We have a strong global partners. If you see that, we are partners with Mitsubishi, with IFC as a major financing partner, and a set of banks. Our technology comes from KBR, Kellogg Brown Root, from a US-based company. And we are management has over 70 years of operational global experience. About ESA. ESA, we started in 2006, has built two large plants. One is a greenfield LPG plant in a place called Sumatra, which is in Indonesia. The other one is an ammonia plant. Both are high-end technologies, fully automated plants. And so ESA Industries, with the ammonia is the first stage for urea. So from ammonia, you go on to the urea manufacturing. So if you see this slide, you have ESA PT Panchama Rotama, which is actually the ammonia plant. It's in about 20 hectares of land, and it took us about 4 years to construct this plant. I headed as a project director and as a construction director, I headed that construction during that period. Thank you. ESA's initiative in Tanzania. What do you want to do in Tanzania? We want to be inclusive. We want to be part of the Tanzanian growth process. So what we say is that you have your natural resources in gas. So we would require about 60 to 100 MMSCFD, or the million standard cubic feet of gas, to convert it to urea. And we expect to set up about 3,000 tons of urea per year, 3,000 tons per urea per day manufacturing facility, equivalent to almost 1 million tons of urea per annum. So overseas financing, an investment of about 1.3 billion US dollars over a period of time. And the urea which is manufactured here will go for domestic, 60% of it will go for domestic consumption based on very attractive pricing to the farmers. The benefit is to give it to the farmers. And the balance 40% we will export it to neighboring countries and other African countries, wherein which will be sold at the international pricing. So that's where the pricing will work out. So the above scheme is ideal for Tanzania's agricultural growth, because if you see that Tanzania has a very large arable land, so which about 18% is actually cultivated arable. The balance can be brought in with more of fertilizer, and you have a very good soil-based system here. You have both the red soil as well as the black soil, which is good for agriculture products. Natural gas to urea, like I said, an inclusive project for ammonia. So the intention is that we use gas to convert a natural resource of Tanzania, natural gas, to convert it to urea. And the urea is used for your own development, which will enhance your agriculture productivity, which will enhance your agriculture product. So the country like Tanzania is more on agriculture based, because you have a very fertile land, and that will again generate downstream agriculture or processes, which is basically for other industries which help in coming to that. So domestic fertilizer project in Tanzania will increase sustainable agricultural growth and export ability to surrounding countries. So our point here is to enhance the arable land, expanding the arable land, enhancing fertilizer production, bringing new industries and skills, and job creations. The job creations, of course, the plant will have about 250 odd people, but other than that, with TFRA and TFC being the distributors for the thing, the amount of manpower that's required will go between 2,000 to 5,000 people. So plus, of course, you have your existing distributors, the existing market, dealers in fertilizer. So they will also, and they will also have a beneficial run on that.
building Tanzania's agricultural future. This is very important for us. We want to come here to be a part of the Tanzanian system. We want to come here to be a part of Tanzanian growth. The future of Tanzania is in agriculture. So if you look at the current scenario, the present scenario is unfavorable foreign exchange balance because we import more oil, import more facilities into Tanzania, and export is lesser. So it's about $3,500 million of imports into Tanzania, about $1,500 million of export out of Tanzania. So a deficit of about $1,500 million. So this has to be taken care of. Otherwise, if you don't take care of it, your deficit, the account deficit, which is already in about $25,000 million, will just keep increasing. So a country has to be self-sustaining. To become self-sustaining, the first point is agriculture. From agriculture, you go to food processing and other related industries, because that is our core area. When you look at Tanzania, what is core for Tanzania? Tanzania can become the hub for food security for Africa, especially South and East Africa, and also for the Gulf countries. I come from the Gulf area, so we import from Southeast Asia, Thailand, or from India and Pakistan. But you have the source, you have the facilities here to become the food security, the food ball for Asia as well as for Africa itself. So increased deficit in government, this is what you're presenting. So currently you're importing 100% of domestic fertilizer requirement. Some of it is being manufactured here, but yes, this is the area. And what are the benefits where Tanzania agriculture future will take us? 40% of the production for export favorable foreign exchange. When you export 40% of it to the neighboring countries, you're going to generate foreign exchange, and your foreign exchange will build up. Domestic fertilizer sufficiency, reduce budget deficit and government subsidy. Today we are having about 45% subsidy on the fertilizer. With the in-house manufacturing, the pricing also will go down and the government deficit on subsidy will also go down. This is a big beneficial because you can then use that funding for welfare development for other people and your population. So zero import fertilizer. So that is another criteria which we should target at, zero import fertilizer. Reduce government deficit and set a structural change to improve the balance of trade. So just a bit on synergy between Tanzania and ESA. We are, of course, you have the gas availability here. ESA wants to get into urea manufacturing by investing over $1.3 billion, and you have your own, the output is that self-sufficiency in fertilizer, expansion of arable land, jobs creation, increased agricultural exports, supporting Africa and the other countries around here. This is again a testament to South cooperation. Indonesia and Tanzania have been having a very good relationship. The president of Tanzania, Her Excellency, had visited Indonesia, Jakarta. We had very good meetings there. Based on that, the president of Indonesia has also visited Tanzania. And our intention comes from there that we will get into manufacturing urea, converting gas to urea in Tanzania. This will be beneficial for the country in the future. So there's a PTA, there's a trade preferential agreement between the two countries. Investment, Pertamina is here, ESA is coming, Medco Energy is already here, human resources development, and health. Health-wise, of course, pharmacy companies from Indonesia also looking at it. So support from all stakeholders is essential for the project success. Thank you for your time. I hope I've not taken too much of your time, but this is our intention. This is what we want to do. Inshallah, we will be looking forward to doing that. Thank you. Well, thank you very much, sir. You have not taken up our time. We appreciate your fantastic presentation and the great working relations between the two countries and also the company ESA Group. Makofi kwao mara nyingine tena. Tuwakaribishe wadau wetu katika uwekezaji. A quick remarks from USAID Tanzania on behalf of the development partners. Kwa niaba ya wadau wetu wa maendeleo, naomba tumpige makofi Junior Ndesanjo, tafadhali. Karibu sana. Yeye ni agricultural specialist pale USAID Tanzania. Karibu.
Thank you so much. Habari za asubuhi. Ndugu katibu mkuu, Mheshimiwa Gerald Mweli, mkurugenzi wa TFRA, Bwana Anthony Diallo, lakini pia mkurugenzi wa bodi, lakini mkurugenzi pia wa TFRA, Bwana Joel Laurent, na hata pia mwakilishi ambaye amewaunga, na ndugu jamaa na marafiki, wageni waalikwa wote, na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. So I'll deliver my remarks today as on behalf of the Agriculture Donor Working Group as a chair, and basically it's our honor to be speaking today as USAID on behalf of the development partners and Agriculture Working Group. We would like to strongly commend the Ministry of Agriculture's effort for successfully hosting the first fertilizer symposium and the Fertilizer Day 2024. We all know fertilizer is one of the crucial input in addressing agricultural productivity in Tanzania. Significant progress has been made by the Ministry of Agriculture in increasing the usage of fertilizer. However, the use of fertilizer in the country still remains to be lower compared to the average recommended by the level of sub-Saharan Africa, which is currently we are using around 19 kgs per hectare, but compared to the sub-Saharan degradation, which is 50 kgs per hectare, which highlights the potential for us to increase fertilizer usage so as to enhance crop yields, but also to increase food security. USAID and other development partners have supported actually the development of the Tanzanian fertilizer development strategy, which will be launched, I believe, in the few coming days, and other fertilizer initiatives to improve soil health, as well as to increase local fertilizer production in the country. We, as the Agriculture Donor Working Group, stand behind the Ministry of Agriculture to support its vision of positioning Tanzania as a regional fertilizer hub. Nawashukuruni sana kwa pamoja tuijenge taifa letu. Asanteni sana. Tunawashukuru sana USAID, makofi kwa mara nyingine. Tena asante kwa wakilishi wa ujumbe huo, na tunatarajia kuwa na tukio hilo la uzinduzi naamini hapo baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimkaribishe hivi sasa Mheshimiwa mbunge Jane James Ntate. Tafadhali kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo, mifugo na uvuvi, karibu kwa neno lako tafadhali. Asante sana. Jamhuri ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaanza kuongea, na nitaongea Kiswahili kwa faida ya wakulima wetu huko chini, waelewe ambalo tunalifanya hapa, lakini uniruhusu wabunge nilioambatana nao kila mmoja ajitambulishe. Nadhani nimepata ruhusa hiyo. Karibuni mjitambulishe. Mgeni rasmi na waliohudhuria, naitwa Khadija Hassan Abud, mbunge viti maalum, mjumbe wa kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naitwa Justina Rahi, ni mbunge kutoka mkoa wa Manyara na mjumbe wa kamati hii. Mheshimiwa mwenyekiti, jina langu Francis Isaac Mtinga, mbunge kutoka Iramba Mashariki, halmashauri ya wilaya ya Mkalama, mkoa wa Singida, mjumbe wa kamati. Karibuni sana. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa majina naitwa Mohamed Said Isa, ni mbunge wa jimbo la Konde Pemba Kaskazini, ni mjumbe wa kamati ya viwanda, biashara, kilimo, uvuvi na mifugo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati hii Deodatus Mwanyika, ambaye ni mbunge wa jimbo la Njombe mjini
lakini na kwa niaba ya makamu mwenyekiti Mheshimiwa Mariam Ditopire Mzuzuli ambaye ni mbunge wa mkoa wa Dodoma, niko hapa kwa niaba yao na wabunge wenzangu. Hawapo leo kwa sababu kama ulivyosikia sisi tunasimamia wizara 3. Kwa hiyo tumejigawa ili twende kwenye kazi zingine kwenye wizara zingine. Lakini kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na kuwa wote hapa leo, na niwapongeze, jana tulikuwa wote Manyara, lakini timu yote leo naiona hapa. Hongereni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama kamati ambao tunawasimamia tunawapongeza sana Wizara ya Kilimo. Mmeweza kuyaishi maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutaka wakulima walime kilimo cha biashara kutoka kwenye kilimo cha kawaida, na ndo maana ameamua kuweka hii ruzuku. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nikupongeze wewe na waziri wako. Hii ruzuku ilikuwa inaitwa vocha, ila usimamizi haukuwa sawa sawa. Lakini saa hizi mmeiweka kidigitali, kwa hiyo mbolea inafika kwa muhusika mwenyewe. Hongereni sana. Lakini leo mnaazimisha maazimisho ya mbolea ikiwa ni mara ya 6. Na mmesema maazimisho mnaazimishia Manyara. Na Manyara ni big 4 kwenye kilimo. Lakini hizi taasisi zenu tumefurahi zinavyoshirikiana. Jana tumepita TARI pale, wameweza kuchambua udongo wa Manyara. Ni mbolea gani itumike na mbolea gani isitumike. Kumbe yawezekana mkulima ulikuwa unachukua mbolea ya nitrogen unaweka kwenye udongo ambao una nitrogen ya kutosha, mazao yanadumaa. Kwa hiyo mmekuwa na utaalamu ambao ni mwema sana. Lakini kamati hii niipongeze ya kilimo. Niye ndo mmekuwa mkiwasimamia kwa niaba ya bunge, na hasa ambapo mmeamua kuwapa watumishi wenu maafisa ugani vifaa ambavyo vimeweza sasa kuweza kupima hata kujua ni udongo gani wa aina gani na mbolea gani itumike. Lakini jana tumetoa maelekezo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mbolea hii iende ikafungwe kwenye package ambazo kila mkulima itamfikia kwa uwezo wake. Ipimwe kwa kilo 5, ipimwe kwa kilo 10, iwekwe 25, iwekwe 50. Ila kila mkulima aweze kuifikia kwa uwezo wake wa mfuko wake. Na kila mkulima aweze kufaidi ruzuku inayotolewa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwatakie utendaji mwema wa kazi, endeleeni. Msisifiwe, mgema akisifiwa tembo litia maji. Lakini mpongeze jirani yangu hapo kutoka Indonesia. Nimeongea naye kidogo, ameniambia swala wanalotaka kuja kufanya Tanzania. Na mimi unajua ni mbunge wa wafanyakazi, kwanza huwa anauliza ataajiri wangapi. Tunamshukuru sana kwa sababu anakwenda kutupunguzia ombwe la ajira. Ameniambia kiwanda chao kikikamilika anategemea kuajiri vijana wa Kitanzania kama 7,000. Si jambo dogo. Atakuwa ametusaidia mahali pakubwa sana, na lengo la Mama Samia la vijana kupata ajira itakuwa limekamilika. Asanteni sana na washukuru sana kwa kutualika kamati ya kilimo. Asanteni sana. Nakushukuru sana kwa ujumbe wako Mheshimiwa. Tumekupigia makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wetu Mheshimiwa Anthony Mwandu Diallo, na kwa makofi mengi sana mabibi na bwana kwa uongozi wake mahiri na study, basi ametufikia katika symposium hii ya kwanza. Karibu, na una heshima ya kumkaribisha mgeni rasmi kuhutubia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, waalikwa wote, Mheshimiwa wabunge na baadhi ya wakulima bora ambao wako hapa, napenda kuwakaribisheni sana kwenye shughuli hii ya leo, lakini nikielewa kwamba kuna mengi tutajifunza kutoka kwenu, na pia nyinyi mtatoka na
mawazo inawezekana tofauti kuhusiana na shughuli zetu. Baada ya kusema hayo, chukue fursa hii kukaribisha Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Kilimo. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi nitafuata nyayo za walionitangulia ili niweze kuwasiliana na wakulima na wadau wa kilimo ambao wanazungumza Kiswahili. Na Taji utanisaidia kutranslate baadaye, utasummarize kwa wageni wetu. Kwanza naomba nimshukuru mwenyekiti Dr. Anton Diallo, mwenyekiti wetu wa bodi na waziri mstaafu wa muda mwenye uzoefu mkubwa. Hata haya tunayoyaona yamechangiwa na uzoefu wake. Lakini pia naomba nitambue uwepo Mheshimiwa Jenjeli James Ntate, mbunge anaowakilisha wafanyakazi, lakini leo pia ni mwakilishi wa mwenyekiti wetu wa kamati ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, ambaye ameongozana na waheshimiwa wabunge na wajumbe wa kamati hii, ambao hawa ndio wanaofanya kazi ya kutushauri na kutusimamia kwa yote tunaoitekeleza kwenye kilimo. Naomba pia nitambue uwepo wa mkurugenzi mkuu na watumishi wote wa TFRA. Pia ndani ya chumba hiki tuna wakurugenzi na wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, natambua uwepo wao. Pia nimeona baadhi ya wadau wakubwa wa mbolea, nimeona CEOs, nimeona wawakilishi wa vyama vya ushirika, nimeona watumishi wa kampuni mbalimbali za mbolea, ikiwemo ndugu yetu waliotoa hotuba kwa niaba yao, watumishi wenzangu wa serikali ikiwemo wakuu wa wilaya na makatibu tawala waliopo, na watumishi wote pamoja. Pia nitambue wajumbe wa bodi ambao wameongozana na mwenyekiti wetu leo. Leo tuna siku moja ya mbolea. Tunajadili, wiki hii yote tutakuwa na maadhimisho ya mbolea. Lakini hatujawahi kuwa na wakati tunakaa pamoja kwenye chumba kimoja, watu wenye uzoefu mbalimbali, watu walioshiriki kwenye kilimo kwa maana ya wakulima, wataalamu wa kilimo, wafanyabiashara wa kilimo na decision makers, ambao tunapaka waheshimiwa wabunge, tunakaa kwenye chumba kimoja angalau kwa masaa mawili kuzungumzia mbolea, kuzungumzia kilimo. Maana moja ya changamoto kubwa kwenye utekelezaji wa mipango ya serikali ni kwamba hatupati nafasi mara nyingi ya kukaa pamoja na kujadiliana. Maana watu wana uzoefu mbalimbali. Waheshimiwa wabunge hawa wanakaa na wananchi. Na wananchi wetu wanakuwa na taratibu ya kuanza kuongea na wabunge kwanza na kila siku kuhusu matatizo yao. Kwa naamini tunapokutana leo kwa pamoja, watapata nafasi pia ya kueleza feedback kutoka kwa wananchi wao ambao wanaishi nao kila siku. Presentation iliyoonyeshwa hapa muda mchache uliopita umeonyesha tumeongeza matumizi ya mbolea mpaka kufikia tani 800,000. Matumizi haya mbolea yana sababu nyingi. Sababu mojawapo ni uelewa wa wakulima umeongezeka kuhusu matumizi ya mbolea. Lakini sababu ya pili ambayo ni kubwa zaidi wanaita affordability, kwamba sasa wakulima, mbolea inauzwa katika bei ambayo wakulima wanaweza kuinunua. Na hili jambo hatuwezi kulisema bila kumshukuru rais, maana mara nyingine lazima tuseme ukweli. Mwaka 2021 baada ya kuwa na crisis ya Ukraine na Russia, mbolea iliongezeka kwa mara 3. Kutoka takriban 45,000 mpaka 50,000 mpaka kufikia 130,040. Matumizi ya mbolea yalishuka kwa sababu gharama zilipanda.
na gharama zikipanda kuna athari mbili kubwa. Kwanza, mazao yatapanda bei, kwa tutapata inflation. Lakini pia tunaweza kupata athari ya njaa kwa sababu watakaoshiriki kwenye kilimo watakuwa wachache. Nchi hii ambayo imejitosheleza kwa chakula, matumizi yetu ni takriban tani milioni 13 kwa mwaka. Mwaka huu mavuno ni tani milioni 22. Nchi hii ambayo imejitosheleza kwa chakula imejitosheleza kwa sababu ya wakulima wadogo ambao hawana zaidi ya ekari 2.5 mpaka 3 kwa asilimia zaidi ya 80. Hawa wakulima ndio wameifanya nchi hii leo kusema inajitosheleza kwa chakula. Wakulima hawa ndio wametutia sisi jeuri ya kusema sasa tutaanza kufanya biashara ya chakula kama njia moja ya kupata fedha za kigeni, kama njia moja ya kuhakikisha sio sisi tu tunakuwa salama kutokana na njaa, lakini hata majirani zetu watakuwa salama kutokana na njaa. Wakulima hawa wamekuwa na kipato kidogo kwa sababu mara nyingi gharama za uzalishaji zimekuwa kubwa kuliko bei wanayokuta sokoni. Kwa deliberately Mheshimiwa Rais alifanya maamuzi mawili makubwa, na ninasema ni Mheshimiwa Rais. La kwanza, alitoa ruzuku ambao zaidi ya 40% mpaka 50% nalipiwa mbolea kwa kila mfuko wanaonunua. Na tofauti na ruzuku nyingine, ruzuku hii imeenda kwa mazao yote. Tumekuwa na ruzuku nyingi ambazo zimekuwa zikienda kwenye mazao ya kipaumbele ya wakati husika. Tumekuwa na ruzuku nyingi ambazo nyingine zimekuwa zikipelekwa kwenye maeneo kadhaa kutokana na sababu husika za wakati huo. Ruzuku ya kuanzia mwaka 2022 ambao sasa hivi tunaenda kwenye mwaka wa 3 imetolewa kwa zaidi ya 40% mpaka 50% serikali inalipia. Kwanza. Pili, imetolewa kwa mazao yote kwa wakulima wote. Hiyo imesababisha kupunguza gharama za uzalishaji kwa zaidi ya 50%. Jambo la pili ambalo Mheshimiwa Rais bajeti ya kilimo. Wakati tunaingia tumepata crisis hiyo, dunia nzima inahangaika. Sisi Tanzania tulitoka bilioni 298 mpaka kufikia bilioni 1.2 trillion, mara 4. Sisi tukienda duniani kule kwenye mikutano, kila mara lazima watu wenzetu watutafute kutoka nchi mbalimbali za Afrika, watu waulize mmewezaje kuongeza bajeti mara 4. Na waheshimiwa wabunge ni mashahidi. Tunapopeleka bajeti wamekuwa na maswali mengi. Tunajadiliana kwa kirefu sana, lakini siku ya mwisho wamekuwa wakitusaidia kupitisha bajeti ile na wamekuwa wakitusimamia kuhakikisha tunachoahidi tunakitekeleza. Katika bajeti hii iliyoongezwa, kwa mara ya kwanza tulitoa shilingi bilioni 50 kutoka sifuri kwa ajili ya ruzuku ya mbolea. Na mwaka huu katika bajeti hii ya 1.2 trillion tumetoa bilioni 300 ambayo inaenda kwenye ruzuku ya mbolea. Mwaka 2021 kampuni ya mbolea ilikuwa imebaki kuwa jengo. Wote mnafahamu. Mwaka 92 tulivyobinafsisha Tanzania Fertilizer Company, tulibaki na jengo Masaki ambalo lilikuwa linafanya kazi mara moja ya kununua mbolea pale inapoonekana kwamba kuna uhitaji kwa kiasi kidogo kisichozidi hata bilioni 5. Mwaka 2021 Mheshimiwa Rais alitoa bilioni 6. 22 akatoa bilioni 40. Mwaka huu ametoa bilioni 70. Mtaji wa kampuni ile ni bilioni 116 na ni moja ya kampuni 5 bora Tanzania za mbolea. Kampuni ya Tanzania ni kampuni inayomilikiwa kwa 100% na serikali. Na kulikuwa na hoja nyingi kwamba sasa nyie serikali nyie mnaanza tena kuuza mbolea, sisi wafanyabiashara tutafanya nini? Tukamwambia hapana, kampuni ya mbolea inaingia kwa ajili ya kwanza kusaidiana na serikali. Hatukompete serikali na wafanyabiashara. Serikali haikompete na wafanyabiashara na haitakuja kufanya hivyo. Lakini wote mnafahamu kwamba kulikuwa na maeneo mengi ambayo aidha matumizi ya mbolea yalikuwa yapo chini, hivyo kibiashara hayavutii wafanyabiashara kupeleka mbolea huko. Lakini sisi kama Tanzania, kama taifa, tunataka wakulima wale watumie mbolea, na hii ndio siri ya kuongezeka kwa matumizi ya mbolea. Nimesema niongee kirefu
kwamba tumepeleka mbolea kwenye maeneo ambayo yalikuwa hayapelekwi mbolea. Tumepeleka mbolea kupitia kampuni ya TFC kwenye maeneo ambayo sio attractive kibiashara kupeleka mbolea, kwa sababu unapeleka mbolea ambayo itaisha ndani ya wiki 2, wakati mwingine anataka apeleke lori lake liishe ndani ya masaa 2. Na surprisingly, maeneo yote ambayo tulipeleka mbolea kupitia TFC, makampuni binafsi wametuunga mkono baadaye kupeleka mbolea, kwa sababu wananchi sasa wameanza kutumia mbolea kwenye maeneo yale. Kwa hiyo nimesema niongee kirefu. Data tumeiona, matumizi ya mbolea yameongezeka, lakini hatuwezi historia hii kuandikwa bila kushukuru juhudi za Mheshimiwa Rais za wazi za kusema kwamba nitafufua mbolea, kampuni hii iwe kama kampuni nyingine, kwa sababu tuna OCP. OCP inakuwa owned na serikali ya Morocco. Tuna Yara, asilimia zaidi ya 50 inakuwa owned na serikali ya Norway. Kwa nini sisi tusiwe na kampuni ambayo inatuuza mbolea? Kwa hiyo hatufanyi jambo ambalo ni la tofauti, tunafanya kama wenzetu waliotangulia wanachofanya, lakini malengo yetu ni kuendelea kuwekeza kwenye kampuni hii, lakini baada ya miaka 2 tuiingize kwenye listing, tuuze na shares, wananchi wa own. Yaani hii kampuni imilikiwe kwa kiasi kikubwa na wananchi, na wengine wenye makampuni wanaweza kuamua kununua shares. Lakini jambo la pili ni ipongeze kampuni za ndani ambazo zinazalisha mbolea. Tunayo Minjingu, imeendelea kuboresha utendaji wake siku hadi siku. Tunayo Intracom, uwezi kuongeza, sasa hivi tumefika tani 150 ya production ya ndani, uwezi kutaja hiyo bila kutambua uwepo wa Intracom na Minjingu. Na bado tunaendelea kuwakaribisha wafanyabiashara wengine, ndugu yangu kutoka Indonesia na wengine kuja kuzalisha mbolea ndani. Lengo letu ni Tanzania itumike kama hub ya kusambaza mbolea kwenye nchi zote 8 ambazo zinatuzunguka. Hilo ndio lengo letu, kwamba unapozungumzia mbolea hapa tuitengeneze Tanzania, tupokee Tanzania na isaidike kusambaza kwenye nchi nyingine ili kuimarisha biashara ya kilimo. Lakini jambo la tatu ambalo tumelifanya mwaka huu, tunaanzisha kiwanda chini ya kampuni hiyo ya TFC kwa ajili ya kutengeneza, kufanya blending. Hatuwezi kuendelea kutumia urea na DAP kwa miaka mingi ijayo. Lazima tuanze kutumia mbolea inayoendana na udongo wa eneo husika na zao husika la eneo hilo. Na haitakuwa na maana kama tuna embark au tunaimarisha, tunaweka nguvu zetu kwenye kupima udongo, alafu tafsiri ile au matokeo yale ya upimaji wa udongo yasitafsiriwe kwenye inputs. Lazima kama unasema nataka nijue hali ya udongo, maana yake unataka udefine inputs gani uweke kwenye eneo lile. Ndio maana yake. Hakuna otherwise, kama unakuwa na taarifa za udongo alafu uzifanyie lolote, hilo jambo halitakuwa na maana yoyote. Kwa hiyo sasa hivi tuna mikoa 8. Tayari Tanzania nzima tumeshachukua hali ya udongo ambayo tulichukua kwa scale kubwa. Sasa hivi kuna mikoa 8 ambayo tumepunguza scale kwa ajili ya kuchukua afya ya udongo, na baada ya hapo tunataka sasa, na tunashawishi, na naomba hili hiyo ni moja ya majadiliano hapa kwa watu wenye uwezo, kuanzisha viwanda kwa ajili ya kutengeneza blending. Yaani unatengeneza mbolea ya chai kwa ajili ya chai na ulimwa Kiela kutokana na hali ya udongo wake. Hiyo ndo tunapoelekea huko. Hizi mbolea za general ndani ya miaka 2-3 tutaanza kuachana nayo taratibu, na tutabaki kwenye kutumia mbolea kutokana na hali ya udongo. Sasa hivi hatujaanza kwa sababu bado hatujakamilisha map ya nchi nzima kwa scale ndogo ndogo, kuweza kujua hali ya udongo, kuweza kujua zao. Tuligawa mashine 143 za kupima udongo. Mpaka wiki hii tumeshapima sample 83. Na kutumia mashine ile inakueleza wewe unayotaka kulima mahindi kwenye shamba hili unahitajika kuongeza mbolea kiasi fulani, mbegu kama unatumia mbegu aina hii ongeza mbolea kiasi hiki, na inputs nyingine ambazo zinahitajika ili siku ya mwisho tuweze kuongeza uzalishaji. Kwa mimi ninashukuru sana kwamba tumekuwa na kikao hiki kifupi cha leo, na niseme kwa maneno hayo mafupi niseme kikao hiki kimefunguliwa rasmi, na niwaombe katika majadiliano mjadiliane kwa uwazi, na sisi serikali tupo tayari kupokea ushauri
na maoni yenu yote. Yale ambayo tunayo uwezo wa kuyafanya tutayafanya, na yale ambayo yanatakiwa yako kwenye mipango ya kufanywa siku za mbele tutafanya hivyo. Na hii ikiwemo na maelekezo yaliyotolewa na kamati yetu ya Bunge ya kuangalia ufungishaji na ufungaji wa mifuko ya mbolea, kwa sababu nafahamu kuna wengine wana shamba lake uani, huwezi kwenda kumnunulisha kilo 50 na wakati anahitaji kilo 5, 10 za mbolea. Kwa niseme tu kwa niaba ya wizara tumepokea maelekezo hayo na tutafanyia kazi bila kuathiri mfumo wa utoaji wa ruzuku. Baada ya kusema hao, ni washukuru sana na niseme kikao kimefunguliwa rasmi. Asante sana. Naomba tupige makofi mengi sana kwa hotuba hiyo ambayo imerudi nyuma kuangalia hali ilivyokuwa dhoofu, lakini hapo baadaye kwa mara nyingine tena kwa sababu ya sera zilizo bora kabisa na vile vile kwa kutia kipaumbele katika eneo hili, Mheshimiwa Rais, kama ambavyo tumesikia kwa takwimu ambazo zimetolewa na jitihada ambazo zimefanyika, tumeweza kufikia hatua bora na kubwa kabisa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Safi. Sasa basi, Mheshimiwa, nimerekodi ulichokizungumza, maana nilikuwa nahakikisha pia kwamba unasikika vizuri. Kwa hiyo throughout session ya siku ya leo nitakuwa narejea vipengele mbalimbali kwa our participants, especially wale ambao unaona sasa inajitafsiri yenyewe tayari. Aya, sawa sawa. Basi, to our foreign guests, I will translate and pick out the salient points throughout the day today from the guest of honor speech. Na ningependa kufahamu utabaki na sisi kwa sababu kuna vipengele viwili vya msingi sana. Moja ni keynote address ambayo inatoka kwa mkurugenzi yeye mwenyewe, alafu kisha baada ya hapo kuna mada yetu ya kwanza. Kwa hiyo if you'll honor sawa. Lakini sasa ningependa kumkaribisha Mheshimiwa Joel aweze kuzungumza, na kama utakuwa unatoka basi tutakuelewa au unaingia kwenye kazi. Maana tumegawanyika maeneo mengi na shughuli ni pevu. Mabibi na bwana, tuendelee basi na tumpigie mkurugenzi wetu for the keynote address, ladies and gentlemen. Na nitakuomba kama hautajali please, protocol imeshakuwa observed, naomba mtambue mgeni rasmi pekee alafu endelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeshauriwa nikutambue wewe pekee. Karibu sana. Lakini itifaki imezingatiwa. Tumeandaa shughuli hii ya kwanza kabisa ambayo ni kongamano la kwanza la kimataifa la mbolea. Sasa nitaomba kwa faida ya Watanzania lakini na faida ya wenzetu nitakuwa na changanya kidogo ili nusu wasikie na nusu wasikie. Kwa nitakuwa nakwenda wanasema napiga collab, nitaipiga collab. Nitaanza Kiingereza alafu katikati nitaenda na Kiswahili. Honorable guests of honor, it is with great honor to welcome you to this significant fertilizer symposium here in Tanzania. And as I said, it is the first symposium. Today we gather as a diverse group of stakeholders from across the fertilizer value chain, both from within our borders and beyond, united by a common goal to advance the development of the fertilizer subsector. Honorable guests of honor, ladies and gentlemen, I'm at least privileged to know that you have a very busy schedule, but despite of this, you have agreed to join us and grace this occasion as a guest of honor. We truly thank you very much for your commitment in making this occasion a success.
I'm personally grateful and thank you. Honorable guests of honor, ladies and gentlemen, we are all aware that fertilizer plays a crucial role in agricultural productivity. They enhance soil fertility, increase crop yields, and contribute to the overall economic well-being of our farming communities and nation at large. In Tanzania, where agriculture is vital, part of our economy, the effective use of fertilizer is central to sustainable economic growth and food security. Honorable guests of honor, considering the importance of the fertilizer subsector in the development of the agricultural sector and the economy at large, the government of Tanzania felt it convenient to establish an independent body, the authority, to regulate the subsector. In that regard, Tanzania Fertilizer Regulatory Authority was established through the Act of Parliament, Act number 9 of 2009, through which TFRI is mandated to regulate the quality and trade of fertilizer along the value chain, including the manufacturing, importation, exportation, distribution, sale, and utilization of agricultural utilization of the fertilizer. The objective is to ensure that all farmers are supplied with the quality fertilizer timely and at affordable price. The fertilizer subsector in Tanzania has attained remarkable achievement over time. Demand for fertilizer has increased from 485,000 metric tons in the year 2015-2016 to 848,000 metric tons in year 2023-2024, while the availability has increased from 578,000 metric tons in the year 2015-16 to 1,000,000.2 metric tons in the year 2023-2024. Additionally, consumption of fertilizer has increased from 325 metric tons in 2015-16 to 840,000 tons in 2023-2024. The achievements are highly attributed to the strong political will, especially by the six-phase government under the able leadership of our Excellence Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. The government's commitment to transform the agricultural sector is also evidenced through the allocation of resources to the sector. As we all know, that the Ministry of Agriculture, the budget of the Ministry of Agriculture has increased from the 294 billion in the year 2021-2022 to around 1.24 trillion in the year 2024-25. We commend the efforts of the ministry and the government at large to promote economic growth through increased agricultural productivity, as especially envisaged in the Agenda 2030. Honorable guests of honor, despite the progress made in the subsector, we still face some challenges. Just to share a few, currently, Tanzania is a net importer of fertilizer of about 87% of the consumed fertilizer in Tanzania. However, given the strategic position of Tanzania
and available opportunities and potential, including availability of raw materials and the potential market, the country is positioned to not only be self-sufficient, but also the hub for fertilizer supply in the region. Other challenges which we face include soil degradation, climate change, limited access to fertilizer financing, and the vulnerability to fertilizer global market shocks that significantly affect the prices. However, these challenges also present us with the opportunity to innovate and collaborate. By addressing these issues head-on, we can unlock the full potential of fertilizer subsector and the agriculture sector in general. Honorable guests of honor, ladies and gentlemen, in commemorating the World Fertilizer Day, TFRA has organized this first fertilizer symposium with the theme, Let's Talk Fertilizer, Tuongee Mbolea, Kilimo ni Mbolea. The symposium has brought together key stakeholders along the fertilizer value chain across the country, as you see, and beyond, to discuss and deliberate on the matters substantial for the development of the subsector. This 2 days event, taking place from today until tomorrow, present a platform for analyzing policies, strategies, technological issues pertinent to the development of the fertilizer subsector. We believe the presentation and discussion scheduled will lead to actionable recommendation that will promote agricultural productivity in an environmentally sustainable manner. We believe the basic practice will be shared and the success story will be explained from within and across countries in East Africa and SADC regions, in the East Africa and SADC region. The symposium presents an opportunity to collectively deliberate and sustain our ambition by converting all challenges into opportunities. And to achieve this, we must assess our current situation within the broader context of Tanzania and the Africa's potential. In this 2 days event, we will have the honor to discuss and share experiences on wide-ranging issues for sustainable development of the subsector. To mention a few, we discuss financing mechanisms. We also discuss promotion of fertilizer production and consumption and cross-border trades in East and Southern Africa. We have an opportunity to discuss the key action points that serve as a roadmap for transformative changes and a practical step for the implementation of the African Fertilizer and Soil Health Action Plan and the Soil Initiative for Africa as envisaged in the Nairobi Fertilizer and Soil Health Declaration. One of the themes will also be use, application, and the effectiveness of organic and inorganic fertilizer. And we will discuss whether a combined application of the two is an effective or a preferable strategy. We will also touch on the issue of technological trends and their impact on the fertilizer industry. We'll discuss also on the role of youth and women in transformation of the fertilizer subsector. And we believe the experience shared and the discussion will lead to the strategies to enhance the involvement of youth and women in fertilizer value chain. We'll also discuss the theme on Earth, Soil for Food System Transformation, and see the need of innovative agronomical solutions for sustainable fertilizer practices in Tanzania. We will also discuss and assess the fertilizer quality control systems in Tanzania and beyond. And we believe
That discussion will shed light on quality assurance system and the fertilizer value chain, and provide a platform for discussion on appropriate strategies and structures to ensure supply of quality fertilizer to all farmers. Honorable guests of honor, ladies and gentlemen, the success of our efforts depend on strong collaboration. Therefore, this platform will also forge a long-lasting relationship between the government agencies, research institutions, the private sector, and the local communities. By forging a robust partnership, we can ensure that our initiatives are aligned with the national, regional, and international goals, that they benefit all the stakeholders involved. Looking ahead, we vision a future where every farmer has access to quality fertilizer at affordable prices and the knowledge necessary to maximize their yields sustainably. Our goal is to empower farmers, enhance their livelihoods, and contribute to the overall development of Tanzania and the region at large. Honorable guests of honor, ladies and gentlemen, as I conclude this keynote address, I would like to extend again my heartfelt gratitude to you for dedication in the support of the growth of the fertilizer industry and the agricultural sector at large. My sincere gratitude goes to our partners, all of them, for their support in organizing this event. I also wish to thank participants and all stakeholders who have made this symposium possible. Let's use this platform to share experiences, build new partnerships, and drive forward the agenda of agricultural transformation. Thank you very much for your attention. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafikiri ya mwisho nimeweka vizuri, nimeweka kwenye Kiswahili. Asanteni sana. Mheshimiwa Mkurugenzi, kwa kweli tusubiri kidogo kwa ushauri unaotoka meza kuu. Karibu. Naam, tumepata ugeni zaidi ndani ya ukumbi wa heshima sana. Naomba tafadhali waheshimiwa wajitambue kama utajali, alafu tuendelee na kipengele kinachofuata. Tafadhali. Karibu sana waheshimiwa wabunge. Naomba wapatie maiki muweze kujitambulisha. Asante. Kwa jina naitwa Jessica Msambatavangu, mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Naitwa Gikuru Pauline, mbunge wa Babati. Naitwa Medadi Matogolo Chananja Kalumbete Kalemani, mbunge wa Chato, mjumbe wa kamati. Naitwa Antipas Zeno Mgungusi, ni mbunge wa jimbo la Malinyi. Majala Yusuf Kunti, mbunge mjumbe wa kamati. Haya, tuendelee kiongozi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nikushukuru sana, lakini naomba nipokee mawazo kwamba ratiba yetu ili iendelee vizuri, tunaomba kwanza tuende kwenye chai, tupate breakfast, alafu tukirudi tunakuwa na nguvu kubwa sana ya kujadili mada ya kwanza. Alafu mheshimiwa mgeni rasmi atahudhuria mada ya kwanza, alafu baadaye tutapiga naye picha, alafu tutaendelea na mada ya pili. Asanteni sana. Basi tupige makofi sana kwa ajili ya hilo.
Tunashukuru sana kwamba utapata nafasi ya kuwa na sisi, kwani baada yetu ya kwanza ya msingi sana itakuwa ni financing mechanism for fertilizer development in Tanzania, examining capital constraints and financing sources. Hili ni swala ambalo umelijibu kimsingi kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, viwango ambavyo umevitaja. Kwa hiyo na sisi tuweze kuangalia basi katika maeneo mengine mambo yamekwenda namna gani. Chairperson wetu tutakuwa Mama Maria Mkenda, Principal Investment Officer, the Africa Fertilizer Financing Mechanism, na panel tutaitambulisha wakati huo. Tupige makofi mengi sana. Let's put our hands together for the opening session. Karibuni chai, na ningependa kuwafahamisha kwamba matukio haya yote yameonekana kwenye kwanza official Instagram account yetu, na pili kupitia Mbolea TV. Karibuni sana chai. Naomba mtutangulie. Waheshimiwa wabunge, tafadhali naomba nanyi mtutangulie. Waheshimiwa tumewaita wakurugenzi, lakini members of the board, naomba nanyi pia vile vile mtutangulie, alafu tutaendelea kuwatoa waheshimiwa wengine ndani ya ukumbi tafadhali, ikiwa ni viongozi wetu katika ngazi ya mkoa na wilaya, pia nanyi vile vile nitaomba tuweze kuambatana na viongozi wetu. So we'll take a short break for tea, mapumziko mafupi ya chai kama ilivyopendekezwa. Naomba nipate maelekezo ya wapi tunakunywa chai. Let me give you the directions. Na naomba kamati tafadhali iweze kuwasindikiza viongozi wetu kwenye eneo la chai, wanaotokea upande wa kushoto, na wengine waheshimiwa wabunge kama hivi mnavyoona, na members of the board wanatokea kulia. Naomba tuwapeleke kwenye chai. And so we'll lead our VVIPs towards the tea area. Yes, and let's be patient a little bit so that we don't have a long queue. Matumizi sahihi ya mbolea, ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza virutubisho. Sekta ya kilimo ni muhimili wa maendeleo ya uchumi nchini, ikichangia 75% ya ajira kwa Watanzania. Sekta hii inaundwa na tasnia mbalimbali ikiwemo mbolea. Unapotaja mbolea, moja kwa moja unaigusa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania, TFRA, iliyoundwa chini ya Wizara ya Kilimo kwa Sheria ya Mbolea namba 9 ya mwaka 2009, ikiwa na jukumu kuu la kusimamia ubora na biashara ya mbolea kila hatua, na taasisi pekee yenye jukumu hilo kwa nchi yake katika ukanda wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Tasnia ya mbolea inaendelea kukua, ikichochewa na hamasa kubwa ya uwekezaji wa viwanda vya uzalishaji mbolea nchini, ambapo uzalishaji huo unaendelea kuongezeka kila msimu wa kilimo. Uzalishaji wa mbolea nchini umeongezeka kutoka tani 62,724 mwaka 2021-2022 hadi tani 158,628 mwaka 2023-2024. Mahitaji ya mbolea nchini yameongezeka kutoka tani 698,260 mwaka 2021-2022 hadi tani 848,884 mwaka 2023-2024, na kuchochea tija ya mavuno. Kukua kwa biashara ya mbolea kumeongeza kiasi cha mbolea kinachoingia nchini kutoka tani 379,927 mwaka 2021-2022 hadi tani 728,758 mwaka 2023-2024. Kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani wa mbolea kumetokana na hamasa ya wakulima kutumia mbolea ulikochochea ongezeko la mahitaji ya ndani ya mbolea, mazingira wezeshi ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali, ikiwemo kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uzalishaji wa mbolea nchini, kuondolewa kwa ushuru wa forodha kwa malighafi na mitambo ya kuzalishia mbolea nchini,
miundombinu wezeshi ya usafirishaji, utashi wa kisiasa, soko la uhakika ndani na nje ya nchi, uwepo wa malighafi za kutosha kuzalisha mbolea ikiwemo madini ya phosphate, nitrogen, gesi asilia na kadhalika. Wizara ya Kilimo ina ajenda ya 1030 ambayo moja ya malengo yake ni kuongeza uzalishaji wa mbolea nchini, kukidhi mahitaji ya ndani, lakini pia kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara ya mbolea, kuhudumia nchi zinazotuzunguka. TFRA inashiriki kikamilifu kufikia malengo ya ajenda 1030 pamoja na kutangaza fursa zilizopo kuvutia wawekezaji katika biashara ya mbolea, ikiwemo uzalishaji wa mbolea, ufungashaji na usafirishaji, ambapo hadi sasa viwanda 23 vya mbolea na visaidizi vyake vimejengwa nchini na vinaendelea kuzalisha mbolea, na wawekezaji wengine wanaendelea kuonesha nia ya kuja kuwekeza katika uzalishaji wa mbolea nchini ili kupunguza kiasi cha utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi. Wakati Tanzania ikiendelea kuvutia wawekezaji na kuendelea na utekelezaji wa azimio la Nairobi kuhusu matumizi bora ya mbolea na kulinda afya ya udongo, mamlaka imeendelea kushirikiana na wafanyabiashara wa mbolea kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelevu wa mbolea kwa kuagiza kiasi cha mbolea kutoka nje ya nchi kukidhi mahitaji ya wakulima. Baada ya kukamilisha mchakato wa usajili wa uagizaji mbolea na vibali vya kuingiza mbolea, meli yenye shehena ya mbolea inatia nanga katika bandari ya Dar es Salaam. Mamlaka huanza jukumu lake la udhibiti kwa kuchukua sampuli za mbolea na kupeleka maabara ya uchambuzi wa mbolea Tanzania kuhakiki ubora wa mbolea kabla ya kumfikia mkulima. Majibu hutoka baada ya saa 24 na kampuni husika huruhusiwa kupakua shehena ya mbolea kupeleka kwenye ghala kuu na kuanza kazi ya kufungasha kwenye mifuko tayari kusafirisha kuelekea mikoani. Zoezi la ukaguzi wa mbolea huendelea hadi mbolea inapofika kwa mkulima, ambapo TFRA imepanua wigo kwa kufungua ofisi za kanda kurahisisha utoaji wa huduma zake. Wakaguzi wa mbolea TFRA kanda huendeleza jukumu la udhibiti. Ukaguzi wa mbolea hufanyika katika maghala na maduka yanayouza mbolea ili kuhakikisha mkulima anapata mbolea yenye ubora ule ule. TFRA kwa kushirikiana na wadau wengine wa kilimo huendelea na elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kwa wakulima kupitia majukwaa tofauti, ikiwemo kampeni yake ya Kilimo ni Mbolea, maonesho mbalimbali na siku ya mbolea duniani. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeipa mamlaka jukumu la kukusanya kanzidata ya wakulima itakayosaidia kutoa huduma mbalimbali kwa wakulima, ikiwemo ruzuku. Hivyo, mkulima anapaswa kusajiliwa kwenye mfumo wa kidijitali kupata namba itakayomwezesha kununua mbolea. Ni jukumu la mkulima kuhakikisha anazingatia kanuni zote muhimu za kilimo bora, ikiwemo kuandaa shamba mapema, uchaguzi wa mbegu bora, kupanda kwa wakati, kutumia mbolea sahihi, wakati sahihi, kipimo sahihi na sehemu sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea, matumizi sahihi ya viuatilifu kama kuna dalili za wadudu au magonjwa, sambamba na kuwatumia ipasavyo maafisa ugani waliopo. Mamlaka imepata mafanikio mengi tangu kuasisiwa mwaka 2012 hadi sasa, ikiwemo ongezeko la wafanyakazi wa taasisi, ujenzi wa maabara ya uchambuzi wa mbolea, kuimarisha mfumo wa utoaji huduma za mbolea, ambapo hivi sasa huduma zote hutolewa kwa kutumia mfumo wa kimtandao wa mbolea, Fertilizer Information System FIS, ambao ulianza kutumika tarehe 1 Machi mwaka 2021. Mfumo huu umeboresha utoaji wa huduma kwa wateja ndani ya muda mfupi na kusaidia upatikanaji wa kumbukumbu za usajili wa wafanyabiashara wa mbolea na utoaji leseni, vibali vya kuingiza na kutoa mbolea nchini, pamoja na usajili wa mbolea. Sambamba na hilo, kuna ongezeko la ukuaji wa biashara ya mbolea, viwanda vya ndani vya mbolea, uzalishaji wa mbolea wa ndani na visaidizi vyake, ongezeko la matumizi sahihi ya mbolea, uzalishaji tija kwa mazao ya chakula na biashara umeongezeka
ongezeko la wafanyabiashara wa mbolea na kadhalika. Katika utekelezaji wa majukumu yake, mamlaka ina maono tofauti, ikiwemo kuimarisha zaidi mifumo ya udhibiti kupitia tehama, kuendelea kutangaza vivutio vya uwekezaji na kadhalika. Jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea yanaongezeka, uzalishaji wa ndani unaongezeka na kumaliza kabisa utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi kabla ya 2030. Hayo yote yanawezekana kutokana na umahiri wa utendaji kazi wa taasisi, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka na taasisi nyingine binafsi na taasisi za serikali, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka, wafanyabiashara wa mbolea, wazalishaji, wakulima na wadau wengine. Ama kwa hakika, TFRA ni mbolea. Mbolea ni TFRA. Hauwezi kuwatenganisha. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza virutubisho. The agriculture sector is a pillar of economic development in the country, contributing 75% of employment for Tanzanians. This sector consists of various industries, including the fertilizer industry. When mentioning fertilizers, it directly involves the Tanzania Fertilizer Regulatory Authority, or TFRA. Established under the Ministry of Agriculture by the Fertilizer Act No. 9 of 2009, the main role of TFRA is to oversee the quality and trade of fertilizers at every stage, and it is the only institution with this responsibility in the East African Community and SADC regions. The fertilizer industry continues to grow, driven by a significant increase in investment in fertilizer production plants in the country, with production increasing every agricultural season. Fertilizer production in the country has increased from 62,724 tons in 2021-2022 to 158,628 tons in 2023-2024. Fertilizer demand has also risen from 698,260 tons in 2021-2022 to 848,884 tons in 2023-2024, boosting harvest productivity. The growth in fertilizer trade has raised the amount of fertilizer imported from 379,927 tons in 2021-2022 to 728,758 tons in 2023-2024. The increase in domestic fertilizer production has been due to the enthusiasm of farmers to use fertilizer, spurred by rising domestic demand. This has been facilitated by the government's enabling environment, including removing VAT on domestic fertilizer production, eliminating customs duties on raw materials and fertilizer production equipment, improving transportation infrastructure, ensuring political will, securing markets both locally and internationally, and having adequate raw materials such as phosphate, nitrogen, and natural gas. The Ministry of Agriculture has a 1030 agenda, one of its goals being to increase fertilizer production to meet domestic demand and make Tanzania a fertilizer trade hub serving neighboring countries. TFRA is actively involved in achieving the goals of the 1030 agenda, along with promising available opportunities to attract investors in the fertilizer business, including production, packaging, and transportation. So far, 23 fertilizer and related factories have been established in the country, and more investors are showing interest in coming to invest in domestic fertilizer production to reduce reliance on fertilizer importation. While Tanzania continues to attract investors and implement the Nairobi Declaration on the proper use of fertilizers and soil health protection, TFRA continues to collaborate with fertilizer traders to ensure the country has sufficient fertilizer by importing to meet farmers' needs. After completing the fertilizer import registration process and permits,
a ship carrying fertilizer docks at the Dar es Salaam port. At this point, TFRA begins its regulatory role by taking fertilizer samples to the Tanzania Fertilizer Analysis Laboratory to verify the fertilizer quality before reaching farmers. Results are provided within 24 hours, and the respective company is allowed to unload the fertilizer shipment, store it in the central warehouse, and start packaging it in bags ready for transportation to different regions. The fertilizer inspection process continues until the fertilizer reaches the farmers, with TFRA having expanded its scope by opening regional offices to facilitate service provision. TFRA regional inspectors continue the regulatory role, inspecting fertilizer at warehouses and retail stores to ensure farmers receive quality fertilizer. TFRA, in collaboration with other agricultural stakeholders, continues to educate farmers on the proper use of fertilizer through various platforms, including its Kilimo ni Mbolea campaign, various exhibitions, and World Fertilizer Day events. The government, through the Ministry of Agriculture, has given TFRA the responsibility of collecting a database of farmers, which will help in providing various services to farmers, including subsidies. Therefore, farmers are required to register in the digital system to obtain a number that will enable them to purchase fertilizer. It is the responsibility of the farmer to follow all important agricultural practices, including early land preparation, selecting quality seeds, timely planting, using the right fertilizer at the right time, in the right quantity, and applying it correctly to crops. Proper pesticide use is also essential if there are signs of pests or diseases, and farmers should make full use of extension officers. Since its establishment in 2012, TFRA has achieved many successes, including increasing its workforce, building a fertilizer analysis laboratory, and improving the fertilizer service delivery system. Currently, all services are provided through the Fertilizer Information System, which started on March 1, 2021. This system has enhanced service delivery to customers in a short time and helped with the registration of fertilizer traders, licensing, importation permits, and fertilizer registration. Along with this, there has been growth in the fertilizer business, local fertilizer production, correct fertilizer usage, increased productivity in both food and cash crops, and a rise in the number of fertilizer traders. In its mission, TFRA aims to strengthen regulatory systems through ICT, continue promoting investment opportunities, and ensure proper fertilizer usage and increase domestic production to eliminate dependence on imported fertilizer by 2030. All these achievements are made possible by the institution's expertise, collaboration between TFRA and other private and government institutions, and cooperation with fertilizer traders, producers, farmers, and other stakeholders. Indeed, TFRA is fertilizer, and fertilizer is TFRA. They cannot be separated. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza virutubisho. Sekta ya kilimo ni muhimili wa maendeleo ya uchumi nchini, ikichangia 75% ya ajira kwa Watanzania. Sekta hii inaundwa na tasnia mbalimbali ikiwemo mbolea. Unapotaja mbolea, moja kwa moja unaigusa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA, iliyoundwa chini ya Wizara ya Kilimo kwa Sheria ya Mbolea namba 9 ya mwaka 2009, ikiwa na jukumu kuu la kusimamia ubora na biashara ya mbolea kila hatua, na taasisi pekee yenye jukumu hilo kwa nchi yake katika ukanda wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Tasnia ya mbolea
inaendelea kukua ikichochewa na hamasa kubwa ya uwekezaji wa viwanda vya uzalishaji mbolea nchini, ambapo uzalishaji huo unaendelea kuongezeka kila msimu wa kilimo. Uzalishaji wa mbolea nchini umeongezeka kutoka tani 62,724 mwaka 2021-2022 hadi tani 158,628 mwaka 2023-2024. Mahitaji ya mbolea nchini yameongezeka kutoka tani 698,260 mwaka 2021-2022 hadi tani 848,884 mwaka 2023-2024 na kuchochea tija ya mavuno. Kukua kwa biashara ya mbolea kumeongeza kiasi cha mbolea kinachoingia nchini kutoka tani 379,927 mwaka 2021-2022 hadi tani 728,758 mwaka 2023-2024. Kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani wa mbolea kumetokana na hamasa ya wakulima kutumia mbolea ulikochochea ongezeko la mahitaji ya ndani ya mbolea, mazingira wezeshi ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali, ikiwemo kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uzalishaji wa mbolea nchini, kuondolewa kwa ushuru wa forodha kwa malighafi na mitambo ya kuzalishia mbolea nchini, miundombinu wezeshi ya usafirishaji, utashi wa kisiasa, soko la uhakika ndani na nje ya nchi, uwepo wa malighafi za kutosha kuzalisha mbolea ikiwemo madini ya phosphate, nitrogen, gesi asilia na kadhalika. Wizara ya Kilimo ina ajenda ya 1030 ambayo moja ya malengo yake ni kuongeza uzalishaji wa mbolea nchini, kukidhi mahitaji ya ndani, lakini pia kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara ya mbolea kuhudumia nchi zinazotuzunguka. TFRA inashiriki kikamilifu kufikia malengo ya ajenda 1030 pamoja na kutangaza fursa zilizopo kuvutia wawekezaji katika biashara ya mbolea, ikiwemo uzalishaji wa mbolea, ufungashaji na usafirishaji, ambapo hadi sasa viwanda 23 vya mbolea na visaidizi vyake vimejengwa nchini na vinaendelea kuzalisha mbolea, na wawekezaji wengine wanaendelea kuonesha nia ya kuja kuwekeza katika uzalishaji wa mbolea nchini ili kupunguza kiasi cha utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi. Wakati Tanzania ikiendelea kuvutia wawekezaji na kuendelea na utekelezaji wa azimio la Nairobi kuhusu matumizi bora ya mbolea na kulinda afya ya udongo, mamlaka imeendelea kushirikiana na wafanyabiashara wa mbolea kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelevu wa mbolea kwa kuagiza kiasi cha mbolea kutoka nje ya nchi kukidhi mahitaji ya wakulima. Baada ya kukamilisha mchakato wa usajili wa uagizaji mbolea na vibali vya kuingiza mbolea, meli yenye shehena ya mbolea inatia nanga katika bandari ya Dar es Salaam. Mamlaka huanza jukumu lake la udhibiti kwa kuchukua sampuli za mbolea na kupeleka maabara ya uchambuzi wa mbolea Tanzania kuhakiki ubora wa mbolea kabla ya kumfikia mkulima. Majibu hutoka baada ya saa 24 na kampuni husika huruhusiwa kupakua shehena ya mbolea kupeleka kwenye ghala kuu na kuanza kazi ya kufungasha kwenye mifuko tayari kusafirisha kuelekea mikoani. Zoezi la ukaguzi wa mbolea huendelea hadi mbolea inapofika kwa mkulima, ambapo TFRA imepanua wigo kwa kufungua ofisi za kanda kurahisisha utoaji wa huduma zake. Wakaguzi wa mbolea TFRA kanda huendeleza jukumu la udhibiti. Ukaguzi wa mbolea hufanyika katika maghala na maduka yanayouza mbolea ili kuhakikisha mkulima anapata mbolea yenye ubora ule ule. TFRA kwa kushirikiana na wadau wengine wa kilimo huendelea na elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kwa wakulima kupitia majukwaa tofauti, ikiwemo kampeni yake ya Kilimo ni Mbolea, maonesho mbalimbali na siku ya mbolea duniani. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeipa mamlaka jukumu la kukusanya kanzidata ya wakulima itakayosaidia kutoa huduma mbalimbali kwa wakulima, ikiwemo ruzuku. Hivyo, mkulima anapaswa kusajiliwa kwenye mfumo wa kidijitali kupata namba itakayomwezesha kununua mbolea.
Ni jukumu la mkulima kuhakikisha anazingatia kanuni zote muhimu za kilimo bora, ikiwemo kuandaa shamba mapema, uchaguzi wa mbegu bora, kupanda kwa wakati, kutumia mbolea sahihi, wakati sahihi, kipimo sahihi na sehemu sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea, matumizi sahihi ya viuatilifu kama kuna dalili za wadudu au magonjwa, sambamba na kuwatumia ipasavyo maafisa ugani waliopo. Mamlaka imepata mafanikio mengi tangu kuasisiwa mwaka 2012 hadi sasa, ikiwemo ongezeko la wafanyakazi wa taasisi, ujenzi wa maabara ya uchambuzi wa mbolea, kuimarisha mfumo wa utoaji huduma za mbolea ambapo hivi sasa huduma zote hutolewa kwa kutumia mfumo wa kimtandao wa mbolea, Fertilizer Information System FIS, ambao ulianza kutumika tarehe 1 Machi mwaka 2021. Mfumo huu umeboresha utoaji wa huduma kwa wateja ndani ya muda mfupi na kusaidia upatikanaji wa kumbukumbu za usajili wa wafanyabiashara wa mbolea na utoaji leseni, vibali vya kuingiza na kutoa mbolea nchini pamoja na usajili wa mbolea. Sambamba na hilo, kuna ongezeko la ukuaji wa biashara ya mbolea, viwanda vya ndani vya mbolea, uzalishaji wa mbolea wa ndani na visaidizi vyake, ongezeko la matumizi sahihi ya mbolea, uzalishaji tija kwa mazao ya chakula na biashara umeongezeka, ongezeko la wafanyabiashara wa mbolea na kadhalika. Katika utekelezaji wa majukumu yake, mamlaka ina maono tofauti, ikiwemo kuimarisha zaidi mifumo ya udhibiti kupitia TEHAMA, kuendelea kutangaza vivutio vya uwekezaji na kadhalika. Jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea yanaongezeka, uzalishaji wa ndani unaongezeka na kumaliza kabisa utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi kabla ya 2030. Hayo yote yanawezekana kutokana na umahiri wa utendaji kazi wa taasisi, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka na taasisi nyingine binafsi na taasisi za serikali, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka, wafanyabiashara wa mbolea, wazalishaji, wakulima na wadau wengine. Ama kwa hakika, TFRA ni mbolea. Mbolea ni TFRA. Hauwezi kuwatenganisha. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza virutubisho. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza virutubisho. Sekta ya kilimo ni muhimili wa maendeleo ya uchumi nchini, ikichangia 75% ya ajira kwa Watanzania. Sekta hii inaundwa na tasnia mbalimbali ikiwemo mbolea. Unapotaja mbolea, moja kwa moja unaigusa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania, TFRA, iliyoundwa chini ya Wizara ya Kilimo kwa sheria ya mbolea namba 9 ya mwaka 2009, ikiwa na jukumu kuu la kusimamia ubora na biashara ya mbolea kila hatua, na taasisi pekee yenye jukumu hilo kwa nchi yake katika ukanda wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Tasnia ya mbolea inaendelea kukua, ikichochewa na hamasa kubwa ya uwekezaji wa viwanda vya uzalishaji mbolea nchini, ambapo uzalishaji huo unaendelea kuongezeka kila msimu wa kilimo. Uzalishaji wa mbolea nchini umeongezeka kutoka tani 62,724 mwaka 2021-2022 hadi tani 158,628 mwaka 2023-2024. Mahitaji ya mbolea nchini yameongezeka kutoka tani 698,260 mwaka 2021-2022 hadi tani 848,884 mwaka 2023-2024 na kuchochea tija ya mavuno. Kukua kwa biashara ya mbolea
kumeongeza kiasi cha mbolea kinachoingia nchini kutoka tani 379,927 mwaka 2021-2022 hadi tani 728,758 mwaka 2023-2024. Kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani wa mbolea kumetokana na hamasa ya wakulima kutumia mbolea ulikochochea ongezeko la mahitaji ya ndani ya mbolea, mazingira wezeshi ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali, ikiwemo kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uzalishaji wa mbolea nchini, kuondolewa kwa ushuru wa forodha kwa malighafi na mitambo ya kuzalishia mbolea nchini, miundombinu wezeshi ya usafirishaji, utashi wa kisiasa, soko la uhakika ndani na nje ya nchi, uwepo wa malighafi za kutosha kuzalisha mbolea ikiwemo madini ya phosphate, nitrogen, gesi asilia na kadhalika. Wizara ya Kilimo ina ajenda ya 1030 ambayo moja ya malengo yake ni kuongeza uzalishaji wa mbolea nchini, kukidhi mahitaji ya ndani, lakini pia kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara ya mbolea kuhudumia nchi zinazotuzunguka. TFRA inashiriki kikamilifu kufikia malengo ya ajenda 1030 pamoja na kutangaza fursa zilizopo kuvutia wawekezaji katika biashara ya mbolea, ikiwemo uzalishaji wa mbolea, ufungashaji na usafirishaji, ambapo hadi sasa viwanda 23 vya mbolea na visaidizi vyake vimejengwa nchini na vinaendelea kuzalisha mbolea, na wawekezaji wengine wanaendelea kuonesha nia ya kuja kuwekeza katika uzalishaji wa mbolea nchini ili kupunguza kiasi cha utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi. Wakati Tanzania ikiendelea kuvutia wawekezaji na kuendelea na utekelezaji wa azimio la Nairobi kuhusu matumizi bora ya mbolea na kulinda afya ya udongo, mamlaka imeendelea kushirikiana na wafanyabiashara wa mbolea kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelevu wa mbolea kwa kuagiza kiasi cha mbolea kutoka nje ya nchi kukidhi mahitaji ya wakulima. Baada ya kukamilisha mchakato wa usajili wa uagizaji mbolea na vibali vya kuingiza mbolea, meli yenye shehena ya mbolea inatia nanga katika bandari ya Dar es Salaam. Mamlaka huanza jukumu lake la udhibiti kwa kuchukua sampuli za mbolea na kupeleka maabara ya uchambuzi wa mbolea Tanzania kuhakiki ubora wa mbolea kabla ya kumfikia mkulima. Majibu hutoka baada ya saa 24 na kampuni husika huruhusiwa kupakua shehena ya mbolea kupeleka kwenye ghala kuu na kuanza kazi ya kufungasha kwenye mifuko tayari kusafirisha kuelekea mikoani. Zoezi la ukaguzi wa mbolea huendelea hadi mbolea inapofika kwa mkulima, ambapo TFRA imepanua wigo kwa kufungua ofisi za kanda kurahisisha utoaji wa huduma zake. Wakaguzi wa mbolea TFRA kanda huendeleza jukumu la udhibiti. Ukaguzi wa mbolea hufanyika katika maghala na maduka yanayouza mbolea ili kuhakikisha mkulima anapata mbolea yenye ubora ule ule. TFRA kwa kushirikiana na wadau wengine wa kilimo huendelea na elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kwa wakulima kupitia majukwaa tofauti, ikiwemo kampeni yake ya Kilimo ni Mbolea, maonesho mbalimbali na siku ya mbolea duniani. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeipa mamlaka jukumu la kukusanya kanzidata ya wakulima itakayosaidia kutoa huduma mbalimbali kwa wakulima, ikiwemo ruzuku. Hivyo, mkulima anapaswa kusajiliwa kwenye mfumo wa kidijitali kupata namba itakayomwezesha kununua mbolea. Ni jukumu la mkulima kuhakikisha anazingatia kanuni zote muhimu za kilimo bora, ikiwemo kuandaa shamba mapema, uchaguzi wa mbegu bora, kupanda kwa wakati, kutumia mbolea sahihi, wakati sahihi, kipimo sahihi na sehemu sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea, matumizi sahihi ya viuatilifu kama kuna dalili za wadudu au magonjwa, sambamba na kuwatumia ipasavyo maafisa ugani waliopo. Mamlaka imepata mafanikio mengi tangu kuasisiwa mwaka 2012 hadi sasa, ikiwemo ongezeko la wafanyakazi wa taasisi, ujenzi wa maabara ya uchambuzi wa mbolea, kuimarisha mfumo wa utoaji huduma za mbolea, ambapo hivi sasa huduma zote hutolewa kwa kutumia mfumo wa kimtandao wa mbolea,
Fertilizer Information System FIS, ambao ulianza kutumika tarehe 1 Machi mwaka 2021. Mfumo huu umeboresha utoaji wa huduma kwa wateja ndani ya muda mfupi na kusaidia upatikanaji wa kumbukumbu za usajili wa wafanyabiashara wa mbolea na utoaji leseni, vibali vya kuingiza na kutoa mbolea nchini, pamoja na usajili wa mbolea. Sambamba na hilo, kuna ongezeko la ukuaji wa biashara ya mbolea, viwanda vya ndani vya mbolea, uzalishaji wa mbolea wa ndani na visaidizi vyake, ongezeko la matumizi sahihi ya mbolea, uzalishaji tija kwa mazao ya chakula na biashara umeongezeka, ongezeko la wafanyabiashara wa mbolea na kadhalika. Katika utekelezaji wa majukumu yake, mamlaka ina maono tofauti, ikiwemo kuimarisha zaidi mifumo ya udhibiti kupitia TEHAMA, kuendelea kutangaza vivutio vya uwekezaji na kadhalika. Jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea yanaongezeka, uzalishaji wa ndani unaongezeka na kumaliza kabisa utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi kabla ya 2030. Hayo yote yanawezekana kutokana na umahiri wa utendaji kazi wa taasisi, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka na taasisi nyingine binafsi na taasisi za serikali, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka, wafanyabiashara wa mbolea, wazalishaji, wakulima na wadau wengine. Ama kwa hakika, TFRA ni mbolea. Mbolea ni TFRA. Hauwezi kuwatenganisha. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza virutubisho. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo mara nyingi hukosekana kwenye udongo. Kwa kuongeza virutubisho. Sekta ya kilimo ni muhimili wa maendeleo ya uchumi nchini, ikichangia 75% ya ajira kwa Watanzania. Sekta hii inaundwa na tasnia mbalimbali ikiwemo mbolea. Unapotaja mbolea, moja kwa moja unaigusa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania, TFRA, iliyoundwa chini ya Wizara ya Kilimo kwa sheria ya mbolea namba 9 ya mwaka 2009, ikiwa na jukumu kuu la kusimamia ubora na biashara ya mbolea kila hatua, na taasisi pekee yenye jukumu hilo kwa nchi yake katika ukanda wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Tasnia ya mbolea inaendelea kukua, ikichochewa na hamasa kubwa ya uwekezaji wa viwanda vya uzalishaji mbolea nchini, ambapo uzalishaji huo unaendelea kuongezeka kila msimu wa kilimo. Uzalishaji wa mbolea nchini umeongezeka kutoka tani 62,724 mwaka 2021-2022 hadi tani 158,628 mwaka 2023-2024. Mahitaji ya mbolea nchini yameongezeka kutoka tani 698,260 mwaka 2021-2022 hadi tani 848,884 mwaka 2023-2024 na kuchochea tija ya mavuno. Kukua kwa biashara ya mbolea kumeongeza kiasi cha mbolea kinachoingia nchini kutoka tani 379,927 mwaka 2021-2022 hadi tani 728,758 mwaka 2023-2024. Kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani wa mbolea kumetokana na hamasa ya wakulima kutumia mbolea ulikochochea ongezeko la mahitaji ya ndani ya mbolea, mazingira wezeshi ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali, ikiwemo kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uzalishaji wa mbolea nchini, kuondolewa kwa ushuru wa forodha kwa malighafi na mitambo ya kuzalishia mbolea nchini, miundombinu wezeshi ya usafirishaji, utashi wa kisiasa, soko la uhakika ndani na nje ya nchi,
Uwepo wa malighafi za kutosha kuzalisha mbolea ikiwemo madini ya phosphate, nitrogen, gesi asilia na kadhalika. Wizara ya Kilimo ina ajenda ya 1030 ambayo moja ya malengo yake ni kuongeza uzalishaji wa mbolea nchini, kukidhi mahitaji ya ndani, lakini pia kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara ya mbolea, kuhudumia nchi zinazotuzunguka. TFRA inashiriki kikamilifu kufikia malengo ya ajenda 1030 pamoja na kutangaza fursa zilizopo kuvutia wawekezaji katika biashara ya mbolea ikiwemo uzalishaji wa mbolea, ufungashaji na usafirishaji, ambapo hadi sasa viwanda 23 vya mbolea na visaidizi vyake vimejengwa nchini na vinaendelea kuzalisha mbolea, na wawekezaji wengine wanaendelea kuonesha nia ya kuja kuwekeza katika uzalishaji wa mbolea nchini ili kupunguza kiasi cha utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi. Wakati Tanzania ikiendelea kuvutia wawekezaji na kuendelea na utekelezaji wa azimio la Nairobi kuhusu matumizi bora ya mbolea na kulinda afya ya udongo, mamlaka imeendelea kushirikiana na wafanyabiashara wa mbolea kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelevu wa mbolea kwa kuagiza kiasi cha mbolea kutoka nje ya nchi kukidhi mahitaji ya wakulima. Baada ya kukamilisha mchakato wa usajili wa uagizaji mbolea na vibali vya kuingiza mbolea, meli yenye shehena ya mbolea inatia nanga katika bandari ya Dar es Salaam. Mamlaka huanza jukumu lake la udhibiti kwa kuchukua sampuli za mbolea na kupeleka maabara ya uchambuzi wa mbolea Tanzania kuhakiki ubora wa mbolea kabla ya kumfikia mkulima. Majibu hutoka baada ya saa 24 na kampuni husika huruhusiwa kupakua shehena ya mbolea kupeleka kwenye ghala kuu na kuanza kazi ya kufungasha kwenye mifuko tayari kusafirisha kuelekea mikoani. Zoezi la ukaguzi wa mbolea huendelea hadi mbolea inapofika kwa mkulima, ambapo TFRA imepanua wigo kwa kufungua ofisi za kanda kurahisisha utoaji wa huduma zake. Wakaguzi wa mbolea TFRA kanda huendeleza jukumu la udhibiti. Ukaguzi wa mbolea hufanyika katika maghala na maduka yanayouza mbolea ili kuhakikisha mkulima anapata mbolea yenye ubora ule ule. TFRA kwa kushirikiana na wadau wengine wa kilimo huendelea na elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kwa wakulima kupitia majukwaa tofauti, ikiwemo kampeni yake ya Kilimo ni Mbolea, maonesho mbalimbali na siku ya mbolea duniani. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeipa mamlaka jukumu la kukusanya kanzidata ya wakulima itakayosaidia kutoa huduma mbalimbali kwa wakulima ikiwemo ruzuku. Hivyo, mkulima anapaswa kusajiliwa kwenye mfumo wa kidijitali kupata namba itakayomwezesha kununua mbolea. Ni jukumu la mkulima kuhakikisha anazingatia kanuni zote muhimu za kilimo bora, ikiwemo kuandaa shamba mapema, uchaguzi wa mbegu bora, kupanda kwa wakati, kutumia mbolea sahihi, wakati sahihi, kipimo sahihi na sehemu sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea, matumizi sahihi ya viuatilifu kama kuna dalili za wadudu au magonjwa, sambamba na kuwatumia ipasavyo maafisa ugani waliopo. Mamlaka imepata mafanikio mengi tangu kuasisiwa mwaka 2012 hadi sasa, ikiwemo ongezeko la wafanyakazi wa taasisi, ujenzi wa maabara ya uchambuzi wa mbolea, kuimarisha mfumo wa utoaji huduma za mbolea, ambapo hivi sasa huduma zote hutolewa kwa kutumia mfumo wa kimtandao wa mbolea, Fertilizer Information System FIS, ambao ulianza kutumika tarehe 1 Machi mwaka 2021. Mfumo huu umeboresha utoaji wa huduma kwa wateja ndani ya muda mfupi na kusaidia upatikanaji wa kumbukumbu za usajili wa wafanyabiashara wa mbolea na utoaji leseni, vibali vya kuingiza na kutoa mbolea nchini, pamoja na usajili wa mbolea. Sambamba na hilo, kuna ongezeko la ukuaji wa biashara ya mbolea, viwanda vya ndani vya mbolea, uzalishaji wa mbolea wa ndani na visaidizi vyake, ongezeko la matumizi sahihi ya mbolea, uzalishaji tija kwa mazao ya chakula na biashara umeongezeka, ongezeko la wafanyabiashara wa mbolea na kadhalika. Katika utekelezaji wa majukumu yake, mamlaka ina maono tofauti
ikiwemo kuimarisha zaidi mifumo ya udhibiti kupitia TEHAMA, kuendelea kutangaza vivutio vya uwekezaji na kadhalika. Jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea yanaongezeka, uzalishaji wa ndani unaongezeka na kumaliza kabisa utegemezi wa mbolea kutoka nje ya nchi kabla ya 2030. Hayo yote yanawezekana kutokana na umahiri wa utendaji kazi wa taasisi, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka na taasisi nyingine binafsi na taasisi za serikali, ushirikiano uliopo kati ya mamlaka, wafanyabiashara wa mbolea, wazalishaji, wakulima na wadau wengine. Ama kwa hakika, TFRA ni mbolea. Mbolea ni TFRA. Hauwezi kuwatenganisha. Kilimo ni mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Matumizi sahihi ya mbolea ongeza virutubisho muhimu ambavyo pamoja na kutangaza fursa zilizopo kuvutia wawekezaji katika biashara. Sasa viwanda 23 vya mbolea na aina gani zinauzwa wapi na nini njia hizo. Karibuni tena baada ya chai. Welcome back after tea. Natumaini kwamba tumeshiba na tumepata nguvu zaidi. Karibuni tuketi ili tuendelee na ratiba inayofuata. Kuhakikisha nchi inakuwa na utoshelevu wa mbolea kwa kuagiza kiasi cha mbolea kutoka nje ya nchi kukidhi mahitaji ya wakulima. Baada ya kukamilisha mchakato wa usajili wa uagizaji mbolea na vibali vya kuingiza mbolea, meli yenye shehena ya mbolea inatia nanga katika bandari. Kabla ya kumfikia mkulima. Majibu hutoka baada ya saa 24 na kampuni husika huruhusiwa kupakua shehena ya mbolea kupeleka kwenye ghala kuu na kuanza kazi ya kufungasha kwenye mifuko tayari kusafirisha kuelekea mikoani. Zoezi la ukaguzi wa mbolea huendelea hadi mbolea inapofika kwa mkulima, ambapo TFRA imepanua wigo kwa kufungua ofisi za kanda kurahisisha utoaji wa huduma zake. Wakaguzi wa mbolea TFRA kanda huendeleza jukumu la udhibiti. Ukaguzi wa mbolea hufanyika katika maghala na maduka yanayouza mbolea ili kuhakikisha mkulima anapata mbolea yenye ubora ule ule. TFRA kwa kushirikiana na wadau wengine wa kilimo huendelea na elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kwa wakulima kupitia majukwaa tofauti, ikiwemo kampeni yake ya kilimo ni mbolea, maonesho mbalimbali na siku ya mbolea duniani. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeipa mamlaka jukumu la kukusanya kanzidata ya wakulima itakayosaidia kutoa huduma mbalimbali kwa wakulima ikiwemo ruzuku. Hivyo, mkulima anapaswa kusajiliwa kwenye mfumo wa kidijitali kupata namba itakayomwezesha kununua mbolea. Ni jukumu la mkulima kuhakikisha anazingatia kanuni zote muhimu za kilimo bora, ikiwemo kuandaa shamba mapema, uchaguzi wa mbegu bora, kupanda kwa wakati, kutumia mbolea sahihi, wakati sahihi, kipimo sahihi na sehemu sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea, matumizi sahihi ya viuatilifu kama kuna dalili za wadudu au magonjwa, sambamba na kuwatumia ipasavyo maafisa ugani waliopo.
Mamlaka imepata mafanikio mengi tangu kuasisiwa mwaka 2012 hadi sasa, ikiwemo ongezeko la wafanyakazi wa taasisi, ujenzi wa maabara ya uchambuzi wa mbolea, kuimarisha mfumo wa utoaji huduma za mbolea, ambapo hivi sasa huduma zote hutolewa kwa kutumia mfumo wa kimtandao wa mbolea, Fertilizer Information System, FIS, ambao ulianza kutumika tarehe 1 Machi mwaka 2021. Mfumo huu umeboresha utoaji wa huduma kwa wateja ndani ya muda mfupi na kusaidia upatikanaji wa kumbukumbu za usajili wa wafanyabiashara wa mbolea na utoaji leseni, vibali vya kuingiza na kutoa mbolea nchini, pamoja na usajili wa mbolea. Sambamba na hilo, kuna ongezeko la ukuaji wa biashara ya mbolea, viwanda vya ndani vya mbolea, uzalishaji wa mbolea wa ndani na visaidizi vyake, ongezeko la matumizi sahihi ya mbolea, uzalishaji tija kwa mazao ya chakula na biashara umeongezeka, ongezeko la wafanyabiashara wa mbolea na kadhalika. Katika utekelezaji wa majukumu yake, mamlaka ina maono tofauti, ikiwemo kuimarisha zaidi mifumo ya udhibiti kupitia TEHAMA, kuendelea kutangaza vivutio vya uwekezaji na kadhalika. Jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea yanaongezeka, uzalishaji wa ndani unaongezeka na kumaliza kabisa. Karibuni kwa mara nyingine tena, naomba tuketi. May we take our seats? We have made our program better. Tumeifanya ratiba iwe bora zaidi. Alright, tumeboresha ratiba kwa kipengele ambacho kilikuwa kiwe cha jioni, kwa heshima kubwa sana na kwa mashauriano ya hekima, tumeona kwamba tukilete mbele kidogo tuweze kukishuhudia hapa katika symposium yetu. Kwa namna hiyo basi, naomba mkae, please take your seats so we may proceed. And I wish to welcome the Executive Director, mkurugenzi mtendaji mkuu, ndugu Joel Laurent, awe na forward ya kwanza, alafu tuangalie sequence inayofuata. Karibu. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Jioni ya leo tulikuwa tumepanga kuzindua mkakati wa maendeleo ya tasnia ya mbolea au National Fertilizer Strategy, lakini sasa tunaita National Fertilizer and Soil Health Strategy. Mkakati huu umeandaliwa kwa kushirikiana na stakeholders mbalimbali na umetumia miaka miwili. Leo hii ndio tunauzindua. Mkakati huu uliandaliwa kwa kushirikiana na washauri elekezi, shirika la Aspire. Kwa hiyo kwa nafasi hii naomba nimkaribishe Profesa Nyange aweze kueleza kwa kifupi kuhusu mkakati huu, na baadaye tutakuwa na uzinduzi rasmi wa mkakati huu ambao utafanywa na mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Gerard Mweli, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo. Karibuni sana. Karibu sana.
Asante sana mtendaji mkuu wa TFRA. Nikitambua uwepo wa mgeni rasmi katibu mkuu Wizara ya Kilimo, mwenyekiti wa bodi ya TFRA, mwakilishi wa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo, mifugo na uvuvi, lakini pia mwakilishi wa wadhamini wa tukio la leo, mwakilishi wa kampuni ya ESA ya Indonesia. Nitambue uwepo wenu wote, wadau, waheshimiwa wabunge, wataalamu, mabibi na mabwana. Kama ambavyo mtendaji mkuu amesema, ni kwamba mkakati huu wa tasnia ya mbolea ambao unaitwa mkakati wa mbolea na afya ya udongo Tanzania mwaka 2024 na 2030. Nafikiri wengi mmepata hivi vipeperushi, na nitomba wale wasaidizi pia walete hivi vipeperushi meza kuu, kwa sababu kipeperushi hiki kinatoa muhtasari wa mkakati huu. Na kama ilivyosema, mkakati huu uliandaliwa kwa kushirikiana na timu ya wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo, kutoka TFRA, lakini pia kutoka sekta binafsi, wakiwemo wenye viwanda, wauzaji wa pembejeo, agrodealers, wakulima. Kwa hiyo wote walihusishwa katika kuandaa mkakati huu na kutoa mawazo. Mkakati huu unaakisi programu ya maendeleo ya kitaifa ambayo pia inaakisi uongozi wa sasa hivi wa rais, ili kutimiza njozi yake ya kuleta mabadiliko katika sekta hii ya kilimo, kufuta umaskini na kuhakikisha usalama wa chakula. Mkakati huu unaakisi Vision 2050 for Agriculture Transformation, lakini pia unaakisi mkakati ule wa Agenda 1030 of Agriculture Transformation. Kwa hiyo vyote hivi vimezingatiwa katika kutengeneza mkakati huu. Lakini sio hivyo tu, mkakati huu umechelewa kuzinduliwa kwa sababu pia tulikuwa tuna ratibu na timu ambayo inashughulika na mkakati wa African Union ambao ulikuwa unaangalia kuhusu Africa Fertilizer and Soil Health. Kama ambavyo mlisikia, kulikuwa na summit ilifanyika mwaka huu mwezi wa Mei, lakini kabla hapo kulikuwa na mijadala mbalimbali inayoendelea. Kwa hiyo kilichoko kwenye mkakati huu kinaakisi yale maazimio 13 yaliyopitishwa mwezi wa Juni kule Nairobi, ambayo yanataka kwamba ikifika mwaka 2034 angalau 70% ya Waafrika au wakulima katika bara hili la Afrika wanatumia mbolea. Lakini pia kati ya maazimio ambayo tutayapitia baadaye ni pamoja na kuwa na viwanda vya ndani vya uzalishaji wa mbolea. Sasa hivi bara la Afrika linategemea kuagiza mbolea kutoka nje, na ndio sababu ilipoanza vita ya Russia na Ukraine, walioathirika sana kwa upande wa chakula ni bara la Afrika kwa sababu ya utegemezi katika kuagiza mbolea. Kwa hiyo mkakati huu unazingatia yote hayo, lakini hasa kuhusu swala la afya ya udongo, kama ambalo mgeni rasmi katibu mkuu aliongelea kwa ndani kwamba matumizi ya mbolea lazima yaakisi afya ya udongo katika hiyo sehemu. Kama mnavyojua, Tanzania ni kubwa, tuna kanda kama 7 hivi, we call 7 agroecological zones, na kila eneo mahitaji ni tofauti. Kwa hiyo mkakati huu utazingatia matumizi ya mbolea, lakini na virutubishi vingine vikiwemo matumizi ya gypsum, jasi, au matumizi ya lime katika kuhakikisha kwamba tunarekebisha pH ya udongo ili kupata ufanisi zaidi. Lakini mkakati huu unaakisi pia matumizi ya mboji, organic matter content. Tafiti zinaonyesha kwamba ili uwe na ufanisi wa mbolea lazima uhakikishe kwamba mboji ipo ya kutosha katika ardhi. Lakini bila kusahau pia swala la moisture management, kuwe na unyevunyevu katika
udongo. Kwa hiyo naangalia picha kamili. Lakini mkakati huu unaakisi kuongeza tija kwa ujumla, ikiwemo matumizi ya mbegu bora ili uweze kutumia mbolea kwa faida. Upate faida lazima pia utumie nini? Mbegu bora. Lakini pia kuhakikisha kwamba uwezo wa kulima unajengwa kupitia huduma za ugani ili kutumia mbinu bora zaidi katika kilimo. Kwa hiyo katika kwa ujumla, katika kama mnavyoona katika kipeperushi hiki kuna maeneo makubwa manne ya kimkakati ambayo yanaangalia kwanza upatikanaji wa mbolea. Sasa upatikanaji wa mbolea utapatikanaje? Utapatikana kwanza kuhakikisha kwamba tunajenga mazingira wezeshi ya biashara ya mbolea. Kwa mfano swala la tunasema registration, certification, testing vinafanyika kwa muda mwafaka ili mbolea imfikie mkulima kwa wakati mwafaka. Lakini kuhakikisha kwamba tunazalisha mbolea ndani ya nchi. Hivyo vyote vimezingatiwa. Eneo jingine la kimkakati ni kuhakikisha kwamba mbolea inamfikia mkulima. Kuhakikisha inamfikia mkulima kwa bei nafuu. Kwa hiyo mkakati huu umezingatia kuhakikisha kwamba idadi ya wale wafanyabiashara wa mbolea nayo inaongezeka kutoka 3,000 ambapo sasa hivi mfanyabiashara mmoja wa mbolea anahudumia kata moja au vijiji 4. Kuhakikisha kwamba itakapofika mwaka 2030 kila kijiji kati ya vijiji 12,000 kila kimoja kiwe angalau na mfanyabiashara wa mbolea, kwa sababu mkulima anapofuata mbolea kilomita 5 lazima uongeze gharama za bajaji, au si ndio? Kwa hiyo ina maana bei itakuwa tayari imeshapanda. Lakini mkakati huu pia katika kuhakikisha kumfikia mkulima unazingatia pia maendeleo yaliyopo katika uboreshaji wa miundombinu. Utafiti umeonyesha kwamba sehemu kubwa ya gharama za mbolea pia zinatokana na usafirishaji, na unazingatia maboresho yanayofanyika kitaifa, reli yetu ya SGR, ufufuaji wa reli ya Tazara, lakini pia uboreshaji wa mabarabara mpaka vijijini ili kupunguza gharama na kuhakikisha kwamba mkulima ataongeza uzalishaji na aweze kusafirisha malighafi pamoja na mazao kwa bei nafuu. Eneo la tatu la kimkakati ni kuhamasisha matumizi, kumwelewesha mkulima. Kama takwimu ambazo mmeziona hapa, tukitumia sensa ya mwaka 19-20, kati ya wakulima 5 ni mmoja tu alikuwa anatumia mbolea chumvi chumvi. Sasa wiki hii zimetoka taarifa mpya za sensa ya mwaka 22-23. Inaonyesha sasa hivi wakulima ambao wanatumia mbolea sasa hivi wamefika karibu 40 na kitu, zaidi ya 50 na kitu, zaidi ya mara 2. Kwa hiyo hii ni juhudi ambazo zimefanyika za ruzuku ya mbolea. Utaona matumizi ya mbolea yameongezeka, lakini pia viwango vya matumizi ya mbolea navyo vimeongezeka. Ukiangalia mwaka 19-20 tulikuwa tuna kiwango cha matumizi ni kama kilo 22-24 kwa hekta. Kwa hiyo kwenye ule mfuko ule wa mbolea wa kilo 50, sisi Tanzania tulikuwa tunatumia nusu mfuko, ambao pia katika bara la Afrika tumekuwa tukitumia nusu mfuko kwa hekta. Lakini matumizi duniani ni mifuko karibu 4 kwa hekta. Ukienda China wanatumia mifuko kati ya 10 mpaka 12 kwa hekta. Kwa hiyo sisi hatutumii mbolea kabisa. Tunavuna mazao yanachukua rutuba, lakini haturudishii. Kwa hiyo mkakati huu umezingatia yote hayo, lakini niseme hizi takwimu mnazoziona hapa zimeshabadilika. Tunaamini kwamba mkakati huu ni mkakati unaoishi. Kwa hiyo wataendelea kuongeza takwimu kuonyesha nini hasa ambacho kinatokea hapa, lakini unaonyesha sura kamili. Sasa nini matokeo ya mkakati? Nimalizie sasa kwa kuangalia nini matokeo ya mkakati huu. Mkakati huu utaongeza ajira nyingi. Kama mlivyosikia, idadi ya wafanyabiashara wa mbolea tunatazamia iongezeke kutoka 3,000 mpaka 12,000 ili kuhendwa ile mbolea nyingi itakayokuwa ikiongezeka.
na tutakuwa tumevuka viwango vile vilivyowekwa kwenye Nairobi Declaration, lakini Malabo Declaration of African Union inayotaka tutumie angalau kilo 50 au mfuko mmoja kwa mwaka kesho. In fact, hii sensa ya sasa hivi inaonyesha kwamba tunakaribia hapo kufikia viwango hivyo. Kwa tunaenda vizuri. Lakini pia matokeo mengine ambayo tutakayoona hapa ni kuongezeka kwa tija. Ukitizama sasa hivi mazao yale ya chakula kikuu tunaita nafaka, cereals, pulses and oilseed, wastani ni kama tani 1.2 kwa hekta. Lakini kwa hapa ndani ya nchi maeneo mengi wamezidi tani 4. Kwa hiyo tunatazamia kwa kuongeza matumizi ya mbolea na kuongeza matumizi ya mbegu bora, itakapofika mwaka 2030 tutakuwa tumezalisha mazao zaidi ya mara 2. Kwa mfano msimu uliopita nafaka pekee tulipata tani milioni 10. Tunatazamia 2030 tutaweza kudabo, kwa hiyo tupate zaidi ya tani milioni 20. Kwa kweli Tanzania itakuwa ndio Ukraine ya Afrika kulisha nchi zinazotuzunguka. Na niseme tu matokeo ya awali kwamba ingawa tunazundua huu mkakati, lakini umekuwa ukitumika huku unaendelea kutengenezwa. Yaani gari linatembea huku linatengenezwa. Tumeona ongezeko kubwa la usafirishaji wa mazao ya chakula kwa nchi zinazotuzunguka pamoja na Asia. Nikichukua tu mwaka 21-22 Tanzania tumesafirisha tani milioni 1.5 za mazao haya ya nafaka, mikunde pamoja na mbegu za mafuta, ambapo tulijipatia zaidi ya dola bilioni 1.2. Na msimu uliopita tumesafirisha zaidi ya tani milioni 1.8, ambapo tumepata karibu dola bilioni 1.4 za haya mazao tu ya chakula. Hapo hujaongelea mazao ya horticulture na traditional export kama coffee na kadhalika. Kwa hiyo mkakati huu ukilinganisha pia na ile vision 2050 kwa kweli utatutoa na ninaamini kwamba kwa hii safari tu ya miaka 3 ambayo tumeona matokeo haya makubwa, mimi nina imani hata ya malengo tuliyoweka by 2030 tutakuwa tumeyavuka. Mwisho tu nishukuru ushirikiano tuliopata kutoka timu ya TFRA, uongozi wa katibu wetu mkuu ambaye amekuwa kichea high level steering committee ya makatibu wakuu wengine, Mheshimiwa Waziri na timu yake, mwenyekiti wa bodi ya TFRA mara nyingi ametualika, tumeweza kwenda kufanya presentation pale. Lakini pia kamati ya bunge nao tumeshatualika na kufanya mawasilisho mengi tu, lakini pia na sekta binafsi na mawazo yao pamoja na wawekezaji ambao wamekuja leo hii. Niseme tukiweza kupata kiwanda kile cha kuzalisha mbolea ndani ya nchi, basi tutakuwa tumeweza kufikia malengo yetu ya kuleta mageuzi ya kijani. Baada ya kusema hivyo, basi nitaomba tucheze video fupi tu ambayo itatoa kwa muhtasari kama ipo tayari. Basi nirudishe kwa mkurugenzi mtendaji. Asante sana. Imagine a Tanzania where every farmer has access to high-quality fertilizer. The nation becomes a regional hub for fertilizer trade, manufacturing, producing fertilizer using natural gas and local uses. This isn't just a dream, it's the vision behind Tanzania's strategy 2024 to 2030.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ndiyo kazi, sio? Kazi iliyotuleta, kazi yetu ni kilimo. Ni mbolea, sio? Haya basi, mambo mazuri ndio haya kabisa. Ndio maana tunazindua mkakati huu. Naomba tafadhali sana mkurugenzi usimame, mtendaji. Ushike nakala moja mkononi. Meza kuu naomba msimame tafadhali. Naomba nakala hiyo uipeleke, mkurugenzi pekee awe na nakala mkononi, uipeleke kwa mgeni rasmi. Na tupige makofi mengi sana, kwani kumkabidhi tu mgeni rasmi namna hii, naye kushika nakala moja na kutuonyesha sisi sura ya na kutuinulia namna hiyo juu kabisa ni ushindi. Hakika kabisa. Na sasa mheshimiwa, tunakuomba walio hapo mbele yako, those in front of you, naomba kila mmoja apokee nakala kwa heshima kabisa. Naomba mgeni rasmi awapatie. Kwa hiyo tunaanza. Mwekezaji, tupige makofi mengi sana. Tunakwenda kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyekiti wetu, naomba tupige makofi mengi sana. Je, mheshimiwa mkurugenzi, nani mwingine aje hapa mbele? Mdau mkuu aje apokee. Aha, CEO wetu Panda hapa juu kwa heshima. Na anasema atahakikisha wanaitumia. Haya, imeamuliwa kwamba sasa tunapiga picha hii na uzinduzi umefanywa namna hii. Ladies and gentlemen, we have launched the Tanzania Fertilizer and Soil Health Strategy 2024-2030. How do you access it? Once again, it's on a QR code that was brought to your table. Have you seen it? Correction, please. The QR codes will be now being distributed now. Yes, because we did not distribute before the launch. Okay, very yes, smart. So Haya. Mnaweza mkazipakua kama mna simu janja kupata mkakati wetu ambao umeshazinduliwa sasa. Sio kwenye hizo QR codes zilizoko, ni hizi ambazo naomba ushers wa TFRA mje mwanze kusambaza hizi QR codes. Njoni mzisambaze na watu wote wapate nakala. Wote waheshimiwa wabunge hapo patieni. Ukiweka moja wana scan. Ndio. Naomba mikono kidogo ya nguvu. Vijana mnisaidie nisogeze viti mbele. Meza kuu naomba msogee mbele kidogo. Hii naweza nikafanya mimi mwenyewe tu. Wakuu nyinyi mtakaa. Waheshimiwa wabunge ndani ya ukumbi huu, naomba niwainue niwalete msimame nyuma ya viti hivi tafadhali. Karibuni sana waheshimiwa. Nianze na kundi lenu. Waheshimiwa katika kamati yetu, karibuni mpate picha ya kwanza. Naomba wajumbe wa bodi, naomba mjiandae nanyi. Naona wengine mmekumbuka kuvua beji au kuzitupa nyuma. Unaweza kuitupa nyuma tu.
Waheshimiwa wajumbe wa bodi, naomba mwanze kutoka kwenye viti, maana tumebanana kidogo. Asanteni sana waheshimiwa. Karibuni sana katika picha. Our sponsors, please stand by. All right, nadhani hii picha imekaa central, si ndio? Vizuri. Our sponsors, please start coming close. Aspires, Aviv, Yara, ETG, Itracom, OCP, TADB, TADB, CRDB, Yara, TFC, ETG, ETG, OCP, Itracom, Aviv, Aspires, AFAP, AFFP, AFAP, African Fertilizer, ESA is already represented. AFAP. Oh, thank you. Our development partners, wadau wetu wa maendeleo, tafadhali. Please come close. Naomba mjiongee taratibu. Development partners, GIZ, USAID, AFAP, Aspires, FAO, AFFM, And the next group after this? the next group, wakuu wa taasisi mlioko hapa mtaungana na makatibu tawala pamoja na wa mikoa pamoja na makatibu tawala wa wilaya. Wakuu wa taasisi, makatibu tawala wa mikoa na makatibu tawala wa wilaya. Kamati ya maandalizi pia mjiandae, ambayo ni TFRA mjiandae. Haya, kundi linalofuata naomba mjiongee, mje karibu kama mlivyoitwa. Wakuu wa taasisi. Wakuu wa taasisi, makatibu wakuu wa wilaya, makatibu wakuu wa mikoa na wakuu wa taasisi wanaowakilisha wakuu wa taasisi za kilimo mlioko hapa na taasisi za serikali zingine mlioko hapa. Karibuni. I hope mtafit kwenye hii picha. Okay, it's going to be a close fit mpaka mwisho kule. Unashauri ziwe picha mbili eh? Okay. Wapungue kidogo. Naam. Basi naomba niwatoe kidogo ili mtapata picha. Hapo kwa hili ni mwanze kusogea huko ili kule waliovaa papo. Few ladies in agricultural sector. There's only one lady, two ladies there. Kuna wawakilishi, tunaomba tuite wawakilishi kabla TFRA ya mjaja. Tuna mkulima mashuhuri kama tulivyosema, Mheshimiwa Mary Nagu, pamoja na wakulima wale ambao tuliwaalika, lakini kuna wale wawakilishi ambao wametoka katika zile kanda zetu. Tunaomba tupate uwakilishi wa mmoja mmoja katika zile kanda ili muweze kuja kupata picha ya pamoja, kwa sababu hatutaweza kutoa group lote. Karibu Mheshimiwa Mary Nagu pamoja na subiri kidogo hao wamalize ili group litoke.
Haya, sasa ndio zamu yenu imefika. Karibu sana mheshimiwa. Yep. Baada ya hapo tutakuwa na group la manufacturers. Manufacturers tunao Minjingu. Minjingu is also a big sponsor. They also sponsored Manyara exhibitions. Please come forward. Please come forward. Minjingu. Karibuni mbele tafadhali. Karibu Minjingu. I'll give you a special picture. Apologies. Minjingu and Itracom. Itracom they were called. Nayara. And OCP. Apologies for my mistake. Yes. Hold on. Namba piga picha, msubiri kidogo. Subirini kidogo wafike, Tunaikamilisha picha. Yara OCP, Minjingu, Itracom. Naomba wale wawakilishi, kwa sababu mko wengi, naomba waje wale wawakilishi mmoja mmoja ili tupige picha kwa haraka tuweze kupata mada ya kwanza. Tafadhali naomba muinuke. Naomba muinuke au na TFRA mjiandae. Na TFRA mngejitoa kwenye viti ili muwe katika nafasi nyuma ya jukwaa. Karibuni kwenye picha na mgeni rasmi. Kanda ziko ngapi? Kuna waliotoka Mbeya, waliotoka Mwanza, waliotoka Tabora, waliotoka Kigoma, waliotoka Kilimanjaro, Arusha, waliotoka uwakilishi ule wa kanda wote. Nafikiri mko wakilishi mko zaidi ya 50, lakini tunaomba karibu Manyara waagizaji dealers. Haya, makundi mengi muhimu. Kuna kundi muhimu la waagizaji wa mbolea na mawakala, importers and agro dealers. Please stand and please come into the picture. Importers and agro dealers. Ili tuweze kumruhusu mgeni rasmi aende kwenye shughuli zinazomkabili. Tafadhali. Importers and agro dealers. Importers and agro dealers. ESA, importers and agro dealers. ESA, please stand. ESA walikuwepo kwenye manufacturers, sio kwa nini hawakutoka. They wanted a special picture. Johnny basi. Johnny mwingie hapo hapo. Subirini au wataingia hapo? Wanaingia hapo, wanajiunga hapo? Jiunge hapo hapo. Haya, basi naomba tujiongee kulia kidogo. Sasa kuna kundi ambalo ni watoa mada, mtakuwa wengine kama mlishajirudia, lakini ni panelist, wale chairs ambao watakuwa ni wenye viti wa zile panel, pamoja na wale wanaochangia zile mada. Kwa ujumla wenu na umuhimu wenu, karibuni, kwa sababu nyie pia mnawasilisha mada. Karibuni sana. Karibuni sana, tusingesahau hilo. Panelists, watoaji mada, wenye viti, karibuni sana. Wataalamu. Nadhani itabidi tupige picha mbili, wengine tusubiri kidogo. Itabidi ziwe mbili. Please wait on the wings. Tusubiri kidogo. Tusubiri kidogo, tusijaze picha. Tusubiri kidogo. Tusubiri kidogo alafu tutajaza, tutaingia. Itakuwa ngumu tena. Wataanza kuelewa, itakuwa shida. Asante. Group number 2. Group 2 naomba tuingie. Wengine tusubiri kidogo.
Group number 3, please wait. Karibuni. Cut off at the flower, at the palm. Haya. Ngoja kidogo kumaliza hawa wataingia. Asante. Asante. Karibuni group 3. Group lingine la 3, nafikiri ile group litakuwa la mwisho. Karibuni. Nafikiri picha inatosha. TFRA mjiandae. Wako tayari. TFRA mjiandae. Wapo tayari kabisa. Subiri kidogo. Mtu wa mada. Haya. Oh, I see. Okay. Haya. TFRA. Subirini kidogo watu washuke. Just a second. Unaweza mkapita hapa lakini. Karibuni. Twendeni kwenye picha. Naomba mtatokea huko kushoto. Karibuni. TFRA karibuni. Karibuni. Asante, naomba to stop hapa. Group number 1. Group number 1 hiyo. Okay, eyes front, smiles all around. Smile afu mnatokea kule kwa maarifa, mnaanza kutokea kwa kule nyuma. Aya, your time is done. Your time is up. Group number 2. Group number 2. Nendeni. Good balance. Yeah. Twende na hapa, tusubiri hapa. Group number 3. Tatokea kwa Matilda huko. Mmeshachukua? Asante. Liende group, mnatokea kule kwa Isa. Kule kwa Isa usirudi huko. Ingia huku. Twende. Ili group la mwisho. Na mimi ndio huwa sipati picha, sawa? Haina shaka. Nilikuwepo lakini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Asante sana kwa kazi kubwa uliyofanya hapa, na sisi tunaahidi tutaendelea kuifanya kwa bidii na kwa weledi mkubwa sana. Ladies and gentlemen, if you wouldn't mind, tuinuke mara moja kidogo, tupige makofi. Na pia kuinuka huko pia ni sehemu ya kujifanyia zoezi kidogo, kujinyoosha. Niliona ile chai ilikuwa na supu, ina kuku na vitu vingine. Hebu tujinyooshe kidogo. Manake natikisa kichwa, manake get it ready kupata mambo mazito. So are we doing session number 1? All right, let's go. Yes, we are ready for our session now. Please take your seats. Please take your seats. Jamani, tuna issue yani kupata uwezo wa kifedha kwa ajili ya kuagiza na kufanya biashara ya mbolea. Walikuja wanne. Asante. Tuna mada inayofuata sasa ni financing mechanism, ambayo mwenyekiti wake ni Maria Teresa Mkenda, atajitambulisha. Lakini wanaochangia mada hiyo naomba waje, ni kutoka PAS, kutoka TADB, kutoka MATAL, Metal Group Indraburan. Sitaki kukosea majina. Ndio, hawa ndio wachangia mada. Wachangia mada wako 3. PAS, any of the
Any of the red? Any of the red, yes. Karibuni sana. Mwenyekiti. Una muda gani? Habari za saizi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. My name is Mariam Kenda. I'm the moderator for this panel. I currently work for the Africa Fertilizer Financing Mechanism, a fund that is housed and managed under the auspices of the African Development Bank based out of Abidjan. I am honored to chair this panel of esteemed colleagues representing various sectors of the fertilizer financing value chain. I will take this opportunity to make a small presentation first, and then just to get our perspectives in terms of the financing agricultural sector to enhance competitiveness. And then I will hand over the mic to my colleagues who will make their presentations very short and brief. It's lunchtime, gentlemen, so we need to keep it under 3 minutes each so that our participants at least remain with us. And then followed by a quick question and answer session, and then we will close the session. So thank you very much for your attention. So we'll start with the fertilizer financing sector presentation. We at the AFFM were formed based on the 2006 Abuja Declaration, which proposed to regional member countries to have 50 kgs per hectare by the year 2030. This was supported then thereafter by the Malabo Declaration and various activities that have been undertaken. In May 2024, we met, the heads of states met again in Nairobi, and from that, they came up with the Nairobi Declaration. In this, the AFFM scope was enhanced significantly. You've heard a lot from various speakers today about soil health and soil health management to ensure that we make our smallholder farmers farm as efficiently as is possible and as sustainably as is possible. These were the 4 main objectives of the Nairobi Declaration: to triple domestic production. Clearly, Tanzania is well on its way to meeting this objective. In addition, to build capacity of at least 70% of smallholder farmers, the National Fertilizer Strategy, the National Fertilizer and Soil Health Management Strategy covers this adequately. I think the number will reach this number. The most important and key objective was the restoration of degraded soils. Research has indicated that most of the African soils, due to overfarming, are currently very acidic, and therefore there needs to be a lot of soil correcting measures. And Tanzania has clearly taken the lead with 143 kits that already have above 80,000 samples, which are then going to determine and inform the levels and blends of fertilizers to be used. The third one is to fully operationalize the Africa Fertilizer Financing Mechanism. This is to support the finance of fertilizer in the production cycle. We all know that 40% of the cost of production of any value chain is taken up by fertilizer. This can increase to up to 50-60% depending on context, depending on the area that the fertilizer is being used, and also depending on the current economic situation of the various regional member countries. So it's really important that our scope is increased to help support domestic production policies that support the Nairobi Declaration. And the last but not least is to support regional member countries in the formulation, implementation of policies and regulations
to create a conducive environment. This is to ensure that private sector players actually get the environment that they need to push this agenda and the agricultural revolution in Tanzania further. Just a small example of a private sector-led fertilizer distribution. This would basically remove the requirement of the government to set aside funding, and we would leverage funds completely on the private sector who would drive the use of fertilizer. The key thing also in this model is to ensure that there is market for the surplus production of farmers. While there's been a lot of effort into ensuring that the right input goes to farmers, there's also need for the effort to have adequate markets for the surplus production so that farmers can actually generate income and increase their livelihoods, and this will in turn make fertilizer affordable to the farmer. Why guarantees? We at the AFFM believe that it's a preservation, it preserves cash, because grants and loans would simply mean that money is extended directly, as opposed to guarantees, which are contingent instruments, meaning the funds are retained until an event of default occurs. It's a more efficient use of funding given the revolving nature and given the limited resources that we have both in private sector and in public sector to deploy towards this sector. The fertilizer industry, assuming 1.8 million tons, would run into billions and billions of dollars in terms of the bill that is required annually to cover. We actually implemented a project here in Tanzania which was quite successful, and we had $2 million leveraging almost $26 million worth of input during a 30-month period. The project is can be easily replicated across countries, across provinces, just because the guarantee process is low risk and many participants in private sector signed up onto the project. It facilitates the development of innovative structures and blended finance, meaning that we can partner directly with private stakeholders and leave the public sector to formulate and create an enabling environment. Last but not least, it creates market linkages and facilitates a holistic approach throughout the food systems value chain. These are some of our objectives. While we go into this phase of the National Fertilizer Strategy, we want to create a proper market structure understanding. This will enable the appropriate implementation of the strategy. Stakeholder engagement is very important, and this will also enable us to mobilize our additional resources to support policy as well as the smallholder farmers and have sustainable practices. While we are looking at a 10-year timeline, we will work closely with the Tanzania Authority, TFRA, to support the implementation of the 6-year strategy, and perhaps then build on the lessons learned to create a clear roadmap of development for private sector-led and fertilizer market in respective regional member countries, particularly in Tanzania. I want to take this opportunity to thank you for your attention, and we'll welcome the next speaker. Let's have Joe Mwangangi of Africa Business Partnerships. Joe has been in the business for over 30 years now, right, Joe? Yeah, and he started as an accountant, and he has mainly worked with developing the hub agro dealer and distribution network in various countries that AFAP operates in. Joe, the mic is yours.
Thank you very much for that introduction. I think I will start from where my colleague, our chair, stopped. No, it's not here. So I will just talk to the presentation that I had shared with our colleagues. And as I was saying, I will start from where my colleague, Maria Mkenda, stopped. We implemented a trade credit guarantee provisioning program in Tanzania, which with funding of $2 million managed to facilitate trade credit linking three manufacturers to 30 harbor dealers, moving fertilizer worth that much, at $26 million, and in the process reaching over 500,000 farmers. How was that achieved? Essentially, our farmers do not stock fertilizer before the rains. They rush to buy the fertilizer at the onset of the rains. That is a time when the harbor dealers should have enough fertilizer stocked. But many times you find that because of that rush during the peak period, there will be stock out. The trade credit guarantee provisioning seeks to address that challenge at the beginning of every season. And the way it works is to create strong linkages and relationships between the harbor dealers and the suppliers so that there is a trust relationship. We have come up with a statement that trade credit between harbor dealers and suppliers is actually trade in trust. If the professional practices, if the risk is minimized, if the harbor dealers can be trusted, they can access fertilizer continually without running out of stocks, inventory. And we have seen that with many of the harbor dealers that we have worked with. The multiplier effect that we have witnessed is more than 10 times. With the 2 million euros, we managed to facilitate trade worth $26 million. That is over a period of 3 seasons, 13 times. We have moved ahead to replicate and scale up that program, include more suppliers to be able to link more to harbor dealers in order to facilitate fertilizer trade across most of the country in Tanzania. We have a program here in Tanzania that is running that program. We are running the same program in 6 other countries, but in Tanzania, Tanzania is leading in the sense that that program that Maria has referred to was very successful. And the way it works is that the guarantor guarantees the supplier that 50% of potential default will be rebated by the program in the event of default, thereby minimizing the potential, or rather minimizing the risk that that suppliers will experience from the harbor dealers that they work with. And because of that, the suppliers are able to double, because when we guarantee $2 million, the supplier is able to sell double that because the cover is 50%. Our experience is that every season, as the rains begin, the harbor dealers are able to turn fertilizer 5 times. They will buy from the supplier. They will come to they have a network of retailers, sell that fertilizer,
go back to the supplier, get more fertilizer, and that turnaround every season is estimated to run to about 5 times increasing fertilizer availability among the farmers. We define our agro-dealers as SMEs who have invested in the agricultural input supply value chain, invested in warehouses, invested in trucks to transport fertilizer, invested very important aspect, and that is development of downstream retail networks. It is the networks that move the fertilizer down to the farmers. So agro dealers that we work with have a strong network of retailers reaching the number of farmers that I mentioned earlier on, to the tune of 500,000 for the program that we ran. The fourth element of the agro dealers we work with is that they are involved in market development. Market development in terms of investing in demand creation activities, supporting appropriate agricultural practices. In fact, majority of the agro dealers we work with have invested in hiring agronomists who provide the necessary extension to the staff that we work with. So I think I'll stop there because I know I was given 3 minutes. Thank you very much. Thank you, Joseph, for keeping time. I'm sure there are a lot of questions, and as Victoria had alluded to before, the question QR code is available. If there are any questions, we can take them, and then we'll take them after the session. I'd like now to invite Geoffrey Mtawa, sorry. He's the Business Development Manager for PASS, the Private Agricultural Sector Support Trust. Geoffrey is a seasoned banker, having worked for UBA and various other banks, and now he's currently the zonal manager for the PASS program in Tanzania. Geoffrey, please, the stage is yours. Talking while you are setting it up. You can start talking. Good afternoon. Because of time constraints, you can start talking through your presentation while they're setting it up, please, if possible. Okay. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyotambulishwa, my name is Geoffrey Mtawa. I'm the Business Development Manager from PASS Trust. What I'll try to share with you is what is PASS and what is PASS doing to support agribusiness financing in Tanzania. In relation to what the motion says, financing mechanism for fertilizer development, PASS Trust was established 24 years back, with the aim of stimulating investment and the growth of agriculture sector. What PASS is doing is to support agribusiness entrepreneurs to access financing from financial institutions. And also we are trying to capacitate financial institutions so that they can be able to issue financing or financial services to agribusiness entrepreneurs. And the other goal is to link them. There is a gap between the financial institution and the agribusiness entrepreneurs. So what PASS is doing is to link the financial institution and the agribusiness entrepreneurs so that they can be able to access finance. We have a number of products. We have,
traditional guarantee, we have portfolio guarantee. You know, the traditional guarantee is what, the individual go to the bank to look for the loan individually or the company, and PASS can provide guarantee. But also we have this portfolio guarantee. The portfolio guarantee is where the bank come to PASS so that we guarantee the agribusiness portfolio. Tunazo products zingine pia ambazo zina support inclusive green growth, of which hizo tunazipa pia kipaumbele zaidi. Normally our guarantee percentage range from 20% to 60%. But for the project which have element of inclusive green growth, we are giving priority. Na tunatoa hizo guarantee mpaka 80%. But not only that, tunajaribu kuangalia how we can support youth and women investing into agriculture. Sisi kama PASS, what we are doing, tunajaribu kuzipa kipaumbele na kusupport youth and the women ambao wana invest kwenye kilimo, na tunawasupport kwa kuongeza ile coverage ya guarantee, ambapo kwa project zinazokuwa supported na zinazokuwa owned na youth na women, tunatoa guarantee mpaka 80%. Na PASS toka tumeanzishwa miaka 24 iliyopita, tumeweza kugarantii mikopo yenye zaidi ya trilioni 1.9, na utaona kwamba hicho ni kiasi kikubwa kidogo, na project ambazo tumeweza kuzisupporti ni zaidi ya 85. Na katika hizo project za vijana ni karibu 26% ambazo ni project karibu 22,000. Na beneficiaries katika hizo project ni zaidi ya 3.9 ambao katika hao 49% ni women na 51% ni wanaume. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo PASS tumekuwa tukisupport, na what we are looking on the project, tunajaribu kuangalia impact. Lengo ni kusaidia create employment, lakini na reduction ya poverty. Na katika fertilizer, kwa maana ya kwamba fertilizer value chain, what we are supporting ni kwamba tunasaidia kuwawezesha hawa distributors na transporters kuhakikisha kwamba ile supply chain inapata financial support ya kutosha. Anyway, kwa sababu ya muda naona chairperson ananikazia macho, nafikiri tutaendelea kuelezana wakati wa maswali na sessions zinazoendelea. Asante sana. Asante sana Geoffrey. Shukrani kwa keep time. I'd like to introduce our next speaker, Yodas Mwana Katwe. He's the zonal manager for the Tanzania Agricultural Development Bank. He's a seasoned banker and has worked with assignments in strategy, development, policy, credit risk management, and has participated in the arrangement of solutions for private SMEs and corporates and government institutions. Welcome, Yodas. Good afternoon, everyone. Yeah, so I'm from TADB, Tanzania Agricultural Development Bank, and I will use the following minutes to take you through the bank's profile of what we do and the available opportunities for the fertilizer sector. So TADB is a government bank which was established in 2015 as a development finance institution. Part of what we do is catalyzing finance, as in promoting the access to credit for the agri sector. But on top of that, we are the policy bank, and we participate in policy discussions, but as well as we do research to provide information for the sector. TADB also is mandated to give capacity building to the agri actors, but as the last mandate is related to resource mobilization.
So at inception, the bank was given 60 billion as the core capital, but as we stand today, we have close to 485 billion, which gives the bank a good capitalization, as in we can do up to 100 billion single facility for one client. And we are operating from 8 zonal offices, and I'm heading the central zone here in Dodoma. So when we take a simple reflection on what we have on the fertilizer subsector, the strategy which Prof has given us highlight has about 4 objectives. We're speaking of availability, accessibility, utilization, and stability. And when we look on the 448,000 utilization which we have in the sector, these are the areas where we see the financing opportunities. And the key players whom we look to be potential in the line includes the importers, the distributors, blenders, manufacturers, and farmers. And the available financing solutions which we can provide at any point of time includes the guarantee product, which was technically explained by the first speaker. I don't want to go back to the technicalities, but so we know farmers, be it on individual level or farmers organizations, are eligible for the guarantee schemes. We are currently working with a number of cooperative union, like the Iringa Farmers Cooperative Union. They are one of our beneficiaries for the guarantee product. But then we looking on the investment opportunities, like for the investor we just got introduced today. So we have investment solutions which caters the long-term and short-term financing solutions. The essence is to increase the availability of fertilizer from the local base. And so we are expecting that the actors in the sector will utilize that solution. But then we have the working capital solutions and the inputting financing for the farmers. So in essence, when we speak of financing solutions, TADB is standing to be one of the key solution providers, and you are all welcome to see me and visit our offices. Thank you. Thank you so much, Yodas. I think the panelists have really spoken about the various products that they are going to offer. Last but not least, and the most important, is our private sector player, Mr. Induram Kumar Singh, CEO, Group Operations, Metal Group Tanzania. Mr. Singh has various accolades from colleges and as well as employment, and we'd really love to hear your perspective from a private sector player and what some of the constraints are and what some of the opportunities are in terms of financing, because as you've heard, Tanzania Agricultural Development Bank is interested in some of the financing some of those opportunities. So please welcome to the stage, Mr. Singh. Thank you so much, Chairperson. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Indra Singh, working as a CEO, Group Operation with METL, Mohammed Enterprises. First of all, thank you so much to TFRA for giving me this opportunity to invite me as a panel speaker. Thank you so much, Mr. Joel Morel, the ED of TFRA. So now it's a very good question asked by my chairperson. As a private stakeholder,
we are facing same problem in the cash flow when the fund is blocked. And especially for this subsidy program, I would like to compliment and congratulate Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan ma'am. It's a really great initiative for the agricultural transformation in this country. Country can grow in multiplier effect, but we have some challenges on the ground because this fund allocation and fund blockage, it's quite taking a long time. So as a importer, as a stakeholder, we need a fund to run our show. Everybody, if it's a agro dealer or private sector, we need cash flow and we need positive cash flow. Otherwise, business cannot survive. So what is my suggestion in this point of time? Let's define subsidy. We are giving subsidy to all. Whether it's required, I don't think so to all. Subsidy should be, maybe we can prepare some kind of subsidy card where those people are needed, then government can allocate. So there should be definition of subsidy. Number two, this cost allocation. In whole value chain of fertilizer, major cost is going from this importation side when it comes to the port clearance, like your war fees, duties, taxes, and blah blah blah. So maybe government can put some minimum scale there to reduce the cost of fertilizer. So if government is going to reduce the cost there in that value chain, I don't think so you have to invest in the subsidy. Your subsidy payment is not required because your product is feasible. You are feasible and affordable to farmers. So that government can do at their level. And one more thing I want to suggest here, in India, subsidy is there, but what they are doing, they are not giving subsidy to importers. They are giving direct to farmers. They call it DBT, direct benefits transfer, to the end user. So maybe you can make something like that in Tanzania to avoid this kind of more complex chain and value chain. Because at the end of the day, the user is farmers. So if he is going to get into his account, that's much better. And last, as my colleague TADV and all these private banks, they are doing fantastic job. Many congratulations and best wishes. But it's a long journey and we have to go miles ahead because this requirement is too huge and your fund is a little bit not up to that extent. If you talk about one agro dealer, sometimes their requirement is huge, but we have the limitation. As he said, we are supplying on the good trust, on the goodwill, without doing any kind of agreement. If you ask MTL, I am supplying many agro dealers with on the papers only. No any kind of collateral or any kind of guarantee. So maybe in that case, this TADB pass can play a pivotal role. Maybe they can create some legacy, they can create some kind of bonding trust between the private stakeholders and the agro dealers. Because what is the needed? Agro dealers can be entrepreneur. We should develop agro dealers as a businessman. Then this country can grow. Because if you think that agro dealer is just a one partner, then it will not grow. So what we need holistic approach. We have to come on the same page, whether it's a private stakeholders, banks, financial institutions, people of Tanzania, government, anywhere. They should come on the same page to achieve the bigger goal. And the last but not the least, I have a strong intuition and feeling Tanzania has lots of potential, lots of opportunity, and Tanzania can serve this entire region. And this region. Thank you so much, and asante sana. Thank you so much, Mr. Singh. I appreciate you keeping time. Perfect. From the audience, I want to remind you that you can send your questions to the app. The questions that are related to this starts from here. 3 questions. Okay. Yes. Others were just appreciating. Tumepokea maswali matatu kutoka kwenu. Asante sana, Victoria. So I will pose the questions, and thank you so much to the panelists for your very insightful perspectives, and thank you to Mr. Singh for
the very thought-provoking comments and suggestions. I think some of them have been covered by you, but maybe we can go individually and hear what, in terms of the major challenges and risk deploying financial support to smallholder farmer from specific product sector to individual farmer. What are the measures being taken by each of your individual organization towards the 2030, the just unveiled 2030 strategic goal success? We'll start with you, Joseph. Thank you, Chair. From the perspective of the trade credit guarantee provision in that the program that we are implementing in Tanzania, the entry point is actually the value chain itself. And the value chain begins with the suppliers, then the abago dealers, the retailers, down to the farmers. The essence is to avail that fertilizer as affordable as possible along the value chain. By increasing the efficiencies along the value chain, the fertilizer can reach farmers at a competitive price. Obviously, this being supplied through commercial processes, it has to cover costs. The question of financing at the farmer level is always fairly challenging, but if it is availed to the farmer at competitive pricing, and the farmer applies it appropriately, the yields that are realized will more than cover the cost of production and benefit the farmer significantly. Thank you. Thank you, Joseph. So what I'm hearing is if the farmer actually gets the technical expertise, he would be able to pay based on the yields that have been provided. Geoffrey. Okay, thank you. What PASS is doing is to facilitate access to finance. You know, one of the major challenge, you know, even the participants, you can agree with me that, you know, access to finance has been a major challenge. And sometimes, even if you want to import maybe fertilizer in bulk, you cannot have sufficient collateral to be able to have, maybe to have letter of credit from financial institution. So what PASS is doing is to make sure that you have sufficient guarantee for you to be able to access financing from financial institution. But also to these smallholder farmers, what we are doing is also we are providing business development services for these smallholder farmers, of which through the aggregation or AMCOS, they can be able also to access finance. Thank you. There is a follow-up question before I go to TADB. What is the collateral set by PASS, if any? And what is the average pricing? Do you take any collateral from farmers? And what form is it? And then is there any price range that you... Okay, thank you. What PASS is coming is to unlock the challenge of collateral. We understand that farmers, they do not have sufficient collateral to pledge to the bank to access financing. So we do not take any collateral from the farmer. Rather, we support farmers to increase their value of collateral so that they can be able to access finance from the bank. Mnajua tatizo lililopo ni kwamba wakulima wadogo hawana collateral za kutosha, na hiyo ndio imekuwa major challenge. Mkulima aliyoko kijijini hana collateral ya kutosha ambayo ataipeleka benki kwenda kupata mkopo, na benki hawezi kukupa mkopo kama huna collateral, kwa sababu that the requirement of the central bank. Kwa hiyo sisi kama PASS tunachokifanya ni kwamba we have deposited fund. This is a cash cover guarantee to the financial institution so that they can be able
to give you a loan to the farmers, while the farmer, they do not have sufficient collateral. So we do not take on collateral from the farmer. Rather, we support them to increase the value of their collateral so that they can be able to access financing. Thank you. Thank you, Geoffrey. Before, I'm sure there's going to be another question for you, particularly because you now cover farmers with cash at the banks. I will just let Yodas speak to the question that we asked. I think, Mr. Singh, you had already mentioned building capacity at the agripreneur level, but we would take any additional comments that you have. Please go ahead. So thank you, Maria. In the aspect of credit risk, the top 3 items that comes will be the governance issues. When we are dealing with smallholder farmers, the organizations have a number of related to governance, but also we have been facing the climate change as a big risk for our farmers. You all understand that the farming system in our country is by a big percentage on rain-fed. So with ongoing climate dynamics, it risk has always been on a negative side. For the case of steppe food crops, the market fluctuation has been always a challenge. And so in some cases, we have seen our farmers not being able to oblige to their facilities. And so some of the solutions that we have seen coming on board and that we are working on, the government have been working on the warehouse receipt financing, which comes to address the aspect of market, but also we are financing farmers to adopt the climate smart farming. That includes the aspect of adoption of irrigation farming. And also we encourage the contract farming in all line of the value chain. And the last is the capacity building. As a bank, we have a smallholder transformation unit, which is specifically meant to build the capacity for farmers. Thank you, Maria. Thank you so much. Mr. Singh, just keep it very brief because we are running out of time. We just have 5 minutes left, and I think there's one more pertinent question that is directed towards Geoffrey, because... I have one suggestion, and see, we are talking about capacity building, financing, agro dealers. If you see this entire value chain, from procurement to going to the farmers, importers like us, we are at the risky zone. Maximum exposure is for importers. Farmers are getting subsidy, agro dealers are getting margin, and we are getting delay in payment or whatever. It's okay. We understand the business. I have some suggestion to pass and TADB. In spite of creating one, individual capacity building, it will take time. It's not an easy process. So maybe we can create some sort of tripartite agreement between 3 players: importers as a stakeholder, financing institution, and the third is agro dealer. So maybe we can create this 3 sort of collaboration. So it will give you fast boosting. To do the retail financing individual farmers, it's not an easy process. Yeah, to say here it's okay, but you know what are the pros and cons. I'm coming from 1.4 billion population country in India. Retail financing was the hard work of last 10 years to 15 years in India. Today they are implementing and getting success. Not one day success. It's not an overnight process. They have done too many hard works. We have the due diligence process in India. We called it civil score. Where is civil score in Tanzania?
Nobody knows. Where is the credit rating for any individual farmers? Nobody's credit rating. So how you can give the loan to someone else? So when you don't have any kind of due diligence. So let's talk which is practically possible on the ground. So which I can see this tripartite agreement, it can be possible in current scenario, and where all stakeholders can be benefited without affecting the cash flow. And the same thing when I'm talking about this introduction of the civil score for Tanzanian farmers, it can have a multiplier effect. In India, we have many Paytm, PhonePe. Those companies, they can finance one small nook and corner tea stall keeper. They are financing. How? Because they have the data. They have the due diligence. They have the system. Suppose every day if he is selling, let us say 30,000 shilling, the goods. In 30,000 shillings, he knows that he can repay me 2,000 shilling. So per day he is taking the recovery. So we can implement some sort of that small things in Tanzania, where small farmers or small agro dealers can also be benefited without getting any risk exposure for him also, for financing institutions also. Okay. So that I think that it is the need of the hour, and we can create this kind of tripartite agreement between three pillars. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Singh. We've run short of time, but I think I will leave Geoffrey with this one question. And the person who asked this question can see Geoffrey on the sidelines bilaterally. How can PASS help and support 25% remaining of the investment cost of production for the upcoming season from China Gali to BBT beneficiary? I will share the question directly with you. Yeah, so in short, in summary, I think we've had too short a time. I think next time maybe we should have perhaps a whole day for the financing session, just to cover at least even half of what needs to be discussed. But we've gotten some very good insights from the private sector, from the financial institutions, from the trust, from the implementing agent in terms of how to support the fertilizer sector, how to approach the sector on a holistic basis. And this is also part of the mandate that I spoke of on the AFFM, having a holistic approach covering the entire value chain, so that we can also support governments to reduce some of these subsidies, much as they are supporting the growth of the sector. It generally tends, and historically, it has been shown that it's not as sustainable as we think, because then the government uses a lot of funding to support the sector rather than diversifying into other activities. I will end by saying kilimo ni mbolea, kilimo ni uhai, kilimo ni urembo, kilimo ni dawa. Basically, agriculture is the backbone of the economy. Thank you so much. Asante sana, naomba tumpigie makofi Maria pamoja na timu yake nzima. Asanteni sana, mmefanya vizuri sana na tumepokea maswali mengi na wameweza kujibu vizuri. Asanteni sana, naomba tuwapigie makofi. Yes, wale wanaofuata tujitahidi kuongea pia Kiswahili kidogo, tuchanganye, kwa sababu hii mada ilikuwa ni nzuri sana ya mambo ya fedha. Na inayofuata sasa ni cross border trade. Kwa sababu ya muda nitakuomba mwenyekiti, tulikupa zile chair notes, jaribu kidogo kuweka muda kidogo uwe rafiki. Karibu Esa, group wao ni atakuwa ni chair Munavar. Panel katika session hii yuko TFC Lamek Borega, yupo ETG cross border trade session, cross border trade. Karibuni. Na mimi and the chair has already told me that he has already spoken and he will just be doing the moderating role for his panelists. I think there is one panel missing.
Lamek, you're supposed to be in this panel. Yes. This panel is 3 discussants. Our chair, yes, karibu. Assalamu alaikum, good afternoon. This is another opportunity for me to be able to present to you certain details. And now I'm going to be a moderator, come chairperson for this wonderful topic. The topic is, the theme is promoting fertilizer production, which is our subject, consumption and cross-border trade in Eastern and Southern Africa, prospects and challenges. All of us know there are a lot of prospects. This country has a huge potential, and the challenges will always be there. Yeah. So I have a very light panel with me. I have Mr. Luis Casera, Director of Domestic Manufacturing and Trade, Tanzania Fertilizer Regulatory Authority, TFRA. Then I have Mr. Lamek Borega, Director of Business Operations, Tanzania Fertilizer Company, TFC. Mr. Philip Mawaka Pesele, Commercial Manager, Yara, Tanzania Limited. And Mr. Rasheli. And Mr. Rasheli, Director of Investment Facilitation, Tanzania Investment Center. Is he here? I'm sorry, I think he's not here. So, Mr. Kenneth Masuki, Deputy Managing Director, Itracom. Thank you. Thank you for your presence here. The point here is that we need to discuss on the promoting fertilizer production, consumption, and cross-border trade. Each of the panelists has about 7 to 8 minutes. If you want to present, you can present, or if you want to discuss about the topic, you can come up and discuss. And so we go forward. So let's start with Mr. Luis Casera, Director of Domestic Manufacturing and Trade, Tanzania TFRA. Thank you, Mr. Luis. Thank you. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Thank you very much. We as a TFRA, our main function is to make sure that the quality fertilizer is available to the farmers at affordable prices, and it is available. But during the COVID and Ukraine war, this among our 2 areas, affordability and availability was affected. And we came with a temporary solution, because we have a temporary solution, a permanent solution. The temporary solution was to put a subsidy on the fertilizer, to came with a BPS and indicative prices. But the permanent solution is to focus on our own manufacturers. That's the permanent solution. On the part of availability, it was affected mainly because hizi nchi nyingi ambazo zinazalisha mbolea hazikuzalisha, kwa na sisi tukapata upungufu. Kwa hiyo kilichofanyika, tuliona jinsi gani hawa wazalishaji wa ndani walivyo kuja kuziba ile pengo. Tuliona kama walitoka kwenye below 6% kwa mwaka wa 22-23 kwenda kwenye almost 15%. Sasa hiyo inaonyesha ni jinsi gani tungekuwa na viwanda vyetu vya ndani ingesaidia zaidi katika
katika kuondoa hiyo. But sasa hivi tunafanya nini? Actually we are encouraging more investors kuja kuwekeza katika mbolea, nikiwa na maana ya mbolea za NPK. Tumeona mkakati wetu wa mwaka 24 na hadi 30 uliozinduliwa, tumeona kwamba tunakwenda pia kufanya soil profiling katika maeneo yote. Sasa tukiwa na viwanda vya ndani itasaidia katika kutengeneza specific mbolea kwa specific maeneo na kwa zao husika. Tumeona Intracom sasa hivi yuko katika mkakati wa kutengeneza mbolea ya parachichi. Tumeona Yara amekuja na microbe za mboga na nini, lakini anafanya blending hapa. Lakini tumeona pia Minjingu amekuja na mbolea ile ya pamba na bado anakuja na mbolea. Sasa hiyo ndio the only advantage we have tukiwa na viwanda vya ndani. Lakini sasa lazima tuhakikishe, ili tupate viwanda vingi zaidi, lazima tuhakikishe pia na mbolea, na wakulima wanatumia mbolea zile tunazozalisha ndani. Tuondekane na hii kwamba kutumia straight fertilizers, nikiwa na maana tuondokane kutumia urea, DAP, tutumie, kwa sababu unakuta kuna nutrients zingine uzihitaji lakini unatumia. Kumbe eneo litakiwa tutumie chokala. Sasa hiyo tutapofanya soil profiling na tukatengeneza mbolea specific kwa maeneo yale na kwa zao lile, itatusaidia zaidi katika kuondokana, katika kumsaidia mkulima, lakini vile vile katika kuondokana na haya matatizo ambayo yanatokea katika dunia zingine. Sasa what we are doing to encourage regional trade, tunachofanya sasa hivi, actually we are planning to establish the special economic zones, which is specifically for the fertilizers. The other things, we have to harmonize the standards. And because you can find most of different countries in East Africa and SADC, but we have the different standards. So right now we are in the process of harmonizing all the standards. And the last is on the taxes. There's some other countries, I think Zambia is still charging VAT on the fertilizer and duty on fertilizers. But so when we harmonize these fiscal tariffs, it can be easy for fertilizer traders and manufacturers to move from one country to another. I think that's all. Thank you, Mr. Lohi Kasera. That was a very informative talk, informative speech, and we look forward for government to go further in being able to bring in fertilizer manufacturing into the country, as well as on your economic free zones and whatever manufacturing facilities that you would be providing. I would like to call on Mr. Lamek Borega, Director of Business Operations, TFC. Honored to be here. Thank you. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu naitwa Lamek Borega, ni mkurugenzi wa uendeshaji biashara kampuni ya mbolea Tanzania TFC. Kama mnavyofahamu kwamba TFC ni kampuni ya mbolea inayomilikiwa na serikali kwa 100%, na kampuni hii ndio kampuni ya kwanza kabisa kwa shughuli ya uzalishaji na usambazaji mbolea Tanzania. Ndio kampuni kongwe, ilianzishwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1968, yani miaka 8 tu baada ya uhuru. Ni miongoni mwa makampuni ya kwanza kabisa ambayo Mwalimu Nyerere alianzisha kwa kuona umuhimu wa mbolea katika kilimo kwa miaka hiyo. Kazi kubwa ya
TFC ni kwanza kuzalisha, lakini kuagiza mbolea zile ambazo haziwezi kuzalishwa nchini na kuzisambaza kwa wakulima wote nchini. Kwenye theme ya presentation yetu kuna section inazungumzia juu ya uzalishaji lakini na uhamasishaji wa matumizi. Kampuni hii ya mbolea kitu ambacho inakifanya sasa hivi kwa kushirikiana na makampuni binafsi, private sector, tuna ushirikiano mzuri sana katika usambazaji wa mbolea. Tuna ushirikiano na makampuni kama OCP, tuna ushirikiano na makampuni ya ETG, tuna ushirikiano na Mohamed Enterprises Medley, tuna ushirikiano na Premium Agro, tuna ushirikiano na NRM. Kwa tunafanya haya yote ili kubalance kati ya kampuni ya serikali na makampuni ya binafsi. Lakini kwa mwaka huu pia kampuni ya Mbolea Tanzania kwa mara ya kwanza kabisa imepewa jukumu la kusambaza mbolea kwa wakulima wetu wa tumbaku takribani tani 136,000, yani tani 90,000 za NPK na tani 21,530 za urea pamoja na tani 21,530 za mbolea aina ya kani. Na kwa mara ya kwanza kabisa, mbolea ya NPK kwa wakulima wetu imeingia nchini mwezi wa 9. Kwa tunavyoongea sasa hivi mbolea iko nchini na wakulima sasa hivi wameshaanza kuipata na kuitumia. Kwenye mambo ya ushirikiano na cross border trade tunafanya kazi nzuri sana na majirani zetu. Tunafanya kazi nzuri na Zambia na makampuni makubwa kama ya Wonderful Group katika kupeana mbolea. Sisi tunachukua kwao, lakini vile vile sisi tunawapelekea. TFC kama kampuni ya serikali imejaribu kufungua milango kwa sehemu zile ambazo zilikuwa hazifikiki mbolea. Tukishirikiana na TFRA tumepeleka mbolea mpaka visiwani, mpaka Mafia huko, tumepeleka visiwani mpaka Ukerewe. Na tunawashukuru sana private sector, zile sehemu ambazo unajua private sector wakati mwingine hawateki risk, lakini zile sehemu ambazo tunapeleka wakiona kumbe zinauzika na wenyewe wanakuja, kwa wakulima wetu wanapata mbolea kwa urahisi. Kwa hiyo tunashukuru, tunachonga njia. Na kwa sasa kampuni ya Mbolea Tanzania TFC ndio kampuni ya kwanza kwa coverage. Sijasema kwa volume, nimesema kwa coverage. Kwa coverage kwamba imefika maeneo yote, karibia maeneo yote Tanzania nzima, ambapo hakuna kampuni nyingine imefika huko. Lakini hii yote siwezi kuacha mapartner wetu katika usambazaji, private sector, kwa sababu mbolea nyingi kipindi ambacho tunakuwa hatuna mbolea tunachukua kwao na tunazisambaza huko. Lakini kwenye production vile vile tunashirikiana na viwanda vya ndani. Tunakwenda kwenye partnership sasa hivi na Itracom. Lakini vile vile tayari tumeagiza kiwanda cha kuchanganya mbolea, yani blending facility na bagging, kwa sababu tayari tumeshapata ripoti ya afya ya udongo. Kwa TFC itakuwa inachanganya mbolea kulingana na afya za udongo, mbolea za NPKs, ili wakulima wetu wapate mbolea kulingana na mazao yao, lakini kulingana na udongo wao. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na TFC ipo kwa ajili yenu wote. TFC ni kampuni ya serikali, lakini TFC ni kampuni ya wananchi. Asanteni sana. Thank you, Mr. Lamek Borega. Now I would call upon Mr. Filippo Mawaki-Pesele to come and share his thoughts on topic. Of course, Yara from Yara Tanzania Limited. Thank you.
Thank you, Chairman. As he has introduced, my name is Filippo Mwakipesile. I'm coming from Yara, Tanzania. I will take you through some slides. Mainly, I will focus on promoting fertilizer production and consumption in our country. Yeah, so to start with, most of you mtakuwa mjui Yara, lakini Yara is a global company ambayo makao makuu yako Norway, lakini we are on over 140 countries so far, the sales point, but we have production sites over 26 across the country. And worldwide, we have over 18,000 employees, permanent employees, and also we have outlets in these countries around 10,800. Yeah, I will take you through the journey. Yara Tanzania hapa Tanzania. Yara Tanzania tumekuwepo toka meombia watu ongee Kiswahili zaidi. Tumekuwepo hapa Tanzania toka 2005, ndio tulipoanza. Na tulikuwa tuna bagging facility, kupaki tulikuwa tufanyi, lakini mwaka 2013 rais mstaafu wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho, His Excellency Jakaya Mrisho Kikwete alikutana na CEO wetu wakati wa World Economic Forum, na akapata wazo la sisi kuwa na bagging plant hapa Tanzania, na 2014 tulianza kujenga bagging facility ambayo iko pale Kurasini, ambayo iligharimu dola milioni 35 kutokana na yale mazungumzo na mheshimiwa rais mstaafu. Kwa hiyo capacity sasa ya plant yetu pale Kurasini ina uwezo ina line 4 ambazo kila line inazalisha tani 30 kwa saa. Kwa hiyo that means katika hizo line 4 kwa saa inazalisha tani 120, lakini kwa masaa 8 kwa siku tuna uwezo wa kuzalisha tani 1000, na kwa mwaka tuna uwezo wa kuzalisha tani 700,000. Sasa nataka niwaelezee kidogo baadhi ya mbolea tunazozizalisha pale kwenye facility yetu. Of course tuna mbolea kama makundi 5 ambayo hii ni mbolea field grade, zile za kuweka udongoni, ambazo tuna kundi la kwanza ambalo ni Yaramila. Yaramila ni mbolea ambazo zizalishwe hapa. Nitaenda katika kundi la 5 ambalo tumeanza kufanya blending hapa, na hilo kundi ndio tunajivunia, tunasema ni fahari ya Tanzania. Kwa hiyo kundi la kwanza ni Yaramila. Hizi ni NPK ambazo ni premium products, zinatoka kwenye viwanda vyetu nje ya nchi. Lakini tuna mbolea inaitwa Yaravera ambayo pia inazalishwa nje ya nchi. Lakini kundi la 3 tuna Yarabela ambayo ni hizi ni CAN zote ambazo zinazalishwa kwenye viwanda vyetu nje ya nchi. Na ya 4 ni Yaraliva. Hizi ni mbolea zenye calcium nitrate, zinazalishwa kwenye viwanda vyetu nje ya nchi. Lakini kundi la 5 ambalo nitaliongelea zaidi kutokana na hii theme ya promoting fertilizer production ni Myclop. Myclop ni blended fertilizer ambayo tunaizalisha katika kiwanda chetu pale Kurasini. Na ndio maana tunasema hii ni fahari ya Tanzania, the pride of Tanzania. Na tuna makundi katika mbolea tunazozalisha za blend, tunazo kama 4. Tuna ya kupandia inaitwa Myclop kupandia, tuna Myclop kukuzia, tuna Myclop mboga mboga, na tuna Myclop tobacco. Sasa kwa nini tulikuja na wazo la Myclop? Kama wengi walivyosema wazungumzaji, kunako mwaka 2019-20 baada ya kutokea COVID, lakini baadaye ikaja Russia Ukraine war, mbolea katika malighafi za uzalishaji wa mbolea katika viwanda vyetu Ulaya zilikuwa, upatikanaji wake ulikuwa shida. Kwa hiyo pia hata usafirishaji, mnakumbuka
shipment ilikuwa ni shida, kwa hiyo ilikuwa inachukua muda mrefu na mbolea zilikuwa zinafika hapa kwa gharama kubwa sana ambayo ilikuwa not affordable kwa mkulima wa kawaida. Kwa hiyo kampuni ilikuja na wazo la kuweka blend ambayo tungeweza kusource raw material kwa katika muda mfupi, lakini pia tunazalisha na inakuwa affordable kwa mkulima. Kwa hiyo tukaangalia pia swala la virutubisho. Tukaangalia kwa mfano kwenye zao kuu la chakula hapa nchini, mahindi, kuna virutubisho ambavyo ni vya msingi sana kama zinki na boron, ambavyo baada ya kufanya utafiti tuligundua mahindi mengi yanayozalishwa na wakulima hayana hivi virutubisho. Kwa hiyo tuliamua pia katika blending yetu lazima tuwe na virutubisho hivi ambavyo vitamsaidia mkulima katika uzalishaji. Kwa hiyo moja ya faida ambazo tumeziona baada ya kuwa na micro blend, ya kwanza ni kuwa inakuwa na virutubisho zaidi ya kimoja. Lakini pia zinki na boron kama nilivyosema, sisi tuna teknolojia ambayo zinki na boron tofauti na blend zingine. Zinki na boron unaweza kukuta ziko tofauti katika punje, lakini kwa teknolojia tulionayo pale katika facility yetu zinki na boron zinakuwa katika punje moja. Alafu pia tumeona kwa sababu ya kuwepo kwa zinki na potash, tumeona kunakuwa na ongezeko sana la mavuno kwa sababu kunakuwa na ujazo katika punje. Lakini pia kuna ukuaji wa mapema wa mazao, ukuaji wa mizizi, kuwepo kwa zinki, lakini pia na uwepo wa sulfur inasaidia sana uchukuaji wa nitrogen. Sasa watu wengi huwa tuna confuse kati ya compound na blend. Compound mara nyingi mbolea za compound unakuta virutubisho vyake vyote, ambazo hizo ni gharama sana kuzitoa nje, zinakuwa na virutubisho vyake vyote katika punje moja. Wakati hizi za blend virutubisho viko tofauti kidogo. Kwa hiyo ndio maana bei za blend na compound huwezi ukazifananisha, kwa sababu compound iko zaidi, teknolojia yake iko juu zaidi kuliko ya blend. Lakini pia punje za virutubisho vinavyosambazwa kwenye blend vinakuwa na usawia, uniformity, lakini kwenye blend vinakuwa sio sawa. Kwa hiyo sasa nije kwenye swala zima la namna gani sisi tunahamasisha matumizi ya mbolea. Tunafanya shughuli mbalimbali ambazo zinatusaidia sisi kuhamasisha matumizi ya mbolea. Kampuni ya Yara haifanyi tu distribution, lakini pia inatoa huduma kwenye maeneo mbalimbali. Tunatoa huduma katika eneo la agronom support kwa maana ya soil sampling analysis tunafanya, lakini pia tunafanya demos nyingi sana. Wengi wenu mmekuwa mkipita huko mnaona demo zetu tunazofanya, lakini pia tunahamasisha kwa kutumia vijana. Tumekuwa tukiajiri vijana wengi, tumeongeza ajira kwa vijana temporary kwa ajili ya kuhamasisha matumizi ya wakulima huko vijijini. Lakini tunafanyaga crop clinics kwa wakulima, tunafanya trainings na farmers field day. Lakini pia so far across the country tumekuwa na Yara Knowledge Center, ni vituo maalum vya kutoa elimu kwa wakulima. Tuna vituo 7 across the country including Zanzibar ambako tuna kituo kimoja. Kwa hiyo naomba niwashukuruni, asanteni sana kwa kunisikiliza. Thank you, Mr. Filippo. It was a wonderful presentation on Yara. Congratulations to you. Congratulations to company Yara for doing being here from 2004 onwards and being able to help the farmers in their productivity. Now I call upon Mr. Kenneth Masuki, Deputy Managing Director at Tracom, for his views on the topic. Thank you. Habari za mchana. Okay, kama nilivyotambulishwa, my name is Kenneth Masuki, Deputy Managing Director for Itracom Fertilizers Limited. Itracom Fertilizers Limited ni kampuni tanzu ya Itracom
Holdings Limited ya Burundi, na kama Mr. Kasera alivyosema ni kwamba ujio wa Itracom Tanzania ilikuwa ni mojawapo ya njia ya kuweza kupambana na ukosefu wa mbolea baada ya masuala ya COVID pamoja na vita vya Ukraine and Russia vilivyoanza. Kwa hiyo kwa kupitia busara za Mheshimiwa Rais, wakati wakiwa bado ni makamu wa rais, aliweza kuleta influence ya kuweza kumshawishi mwekezaji kuja kuwekeza hapa Tanzania. Na leo hii tupo kiwanda kipo hapa Dodoma, just a few kilometers from here, kama kilomita 25 on your way to Singida. Kuna industrial park inaitwa Nala Industrial Park. Ukienda Singida utakuta kuna barabara mpya ya lami upande wa kushoto, kuna signpost imeandikwa Nala Industrial Park. Ukienda moja kwa moja inakupeleka mpaka kiwandani kwetu. Kwa hiyo mnakaribishwa kuja kutembelea, muone uzalishaji wa mbolea unaofanyika. Katika mada hii ya leo nitazungumzia vitu vitatu ambavyo kimoja hapo ni promotion of fertilizer production, pili ni kuhusu promoting consumption, na tatu ni kwa kifupi nitazungumzia kuhusu cross border. Kuhusu promoting fertilizer production, kwanza kabisa unajua kwamba ili tuweze kuzalisha mbolea inabidi tuwe na conducive investment conditions. Sasa sisi kama Itracom tunashukuru serikali ya Tanzania kwa sababu wakati mwekezaji amekuja aliweza kupata ukaribisho na mpaka kuweza kuoneshwa sehemu ambayo anaweza kuweka kiwanda. Kwa hiyo kumekuwa na mazingira mazuri ya uwekezaji ambayo serikali imetoa, na hii inabidi tuipongeze serikali kwa sababu ndio itakayovutia wawekezaji wengi kuja kuwekeza katika sekta ya mbolea. Kwa hiyo tunashukuru sana TIC. Unfortunately mtu wa TIC, Tanzania Investment Center, hayupo, lakini nao pia wamekuwa na mchango mkubwa sana katika uwekezaji wa Itracom Fertilizers Limited hapa Tanzania, na serikali kwa ujumla kwa kutupa zile services ambazo tulikuwa tunazihitaji. Kwa mfano wametujengea barabara hii ya lami mpaka pale, wametupa maji ambayo tunatumia katika uzalishaji, lakini pia wametupa umeme ambao is a dedicated line. Ni line ambayo iko dedicated kwamba ukitokea tatizo lolote bado line yetu inakuta bado kwa muda wote ina umeme. Kwa hiyo ni service ambayo tumeipata through government ambayo pia inatufanya sisi tuweze kuendelea na kuboresha uwekezaji wetu. Kwa hiyo uwekezaji pale Nala umeanza, ujenzi umeanza 2021 Julai mwaka 2021, na tulikuwa our projection ilikuwa kwamba itakapofika Julai 2022 tumeanza uzalishaji, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale ilisogea mbele, lakini by December 2022 tulianza uzalishaji. Kwa hiyo mfuko wa kwanza ulianza kutoka mwaka 2022 mwezi wa 12, na pale ukawa umeingia sokoni. Kwa hiyo tumeendelea na uzalishaji toka kipindi kile. Mradi mzima ulikuwa na target ya kuzalisha ya kuwa na plants 3 mwanzoni, lakini kutokana na kwamba serikali iliona uwekezaji katika mbolea ni muhimu, waliweza pia kumshawishi mwekezaji. Kwa hiyo mwekezaji akaongeza plants zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunapoongea mradi utakuwa na uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 kwa mwaka kwa kuongeza plants kufikia plants 5. Mwanzo ilikuwa iwe plants 3 na kuweza kuzalisha tani 600,000 kwa mwaka, lakini kwa sasa hivi tutakuwa na plants mpaka mwishoni mwa mwaka huu tutakuwa na plants 5 ambazo zitakuwa na uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 kwa mwaka. Ina maana kwamba kila plant ina production capacity ya tani 200,000. Kwa hiyo kwa sasa hivi as we are speaking now, where we stand now, tayari plants 3 ziko operational. Kwa hiyo kiwanda kama kilivyo sasa hivi tuna capacity ya kuzalisha tani 600,000 kwa mwaka, kwa sababu viwanda vitatu au plants 3 ziko operational. Planti moja ya blending tayari ipo
katika asilimia 90 na kitu ya installation. Kwa hiyo ni wakati wote tu itaanza, lakini planti ya 4 iko kwenye asilimia 90 ya uzalishaji ya installation. Kwa hiyo nafikiri mpaka mwisho wa mwaka huu planti zote 5 zitakuwa operational. Pale tunazalisha mbolea za aina 3, na mbolea zetu sisi ni mbolea ambazo ni tofauti katika soko la Tanzania. It's a unique fertilizer, it's a organo-mineral fertilizer. Ni kwamba ni mseto wa mbolea za asili na mbolea za chumvi chumvi. Kwa hiyo tunachanganya pamoja na samadi na materials nyingine ambazo zinapatikana nje ya nchi. Kwa hiyo tuna materials ambazo zinapatikana Tanzania kama samadi, tunatumia phosphate rock, tunatumia jasi au chokaa, lakini pia tunatumia malighafi kutoka nje ambao ni mbolea za kawaida kama urea, DAP pamoja na MOP. Kwa hiyo ndio materials ambazo tunazitumia. Katika product ambayo tunazalisha, tuna moja inaitwa Fomi Otesha. Fomi ni acronym kwa Kifaransa, ikiwa na maana kwamba ni organo-mineral fertilizer. Kwa hiyo tunazalisha Fomi Otesha kwa ajili ya kupandia, kuna Fomi kuzia kwa ajili ya kukuzia, kuna Fomi nenepesha ambayo hii ni special kwa ajili ya mazao ya mizizi kama viazi vitamu, carrots, vitunguu, na hizi zote ziko na wakulima wametumia. Na katika uhamasishaji wa matumizi tumehakikisha kwamba tuna centers za kusambaza sehemu mbalimbali, na pia tunao mawakala mbalimbali, wale distributors mbalimbali ambao wametapakaa katika sehemu mbalimbali za nchi, na sasa hivi wanaendelea kuchukua mbolea, wanasambaza katika mikoa ile husika. Na wakulima ambao wameshatumia mbolea zetu wamekuwa na positive responses kwamba mbolea zetu zimefanya kazi vizuri. Na hata pale tunayo idara ya utafiti na ubunifu ambayo ndio wanafanya kazi za utafiti na ubunifu wa mbolea mbalimbali. Pia wanaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali katika utafiti na katika kupromote hizo mbolea. Kwanza kuna taasisi za utafiti, tunashirikiana na taasisi za serikali kama halmashauri kwa kuweka demonstrations katika sehemu mbalimbali za nchi ili kuweza kupromote consumption ya mbolea. Lakini pia sasa hivi kama mbinu au ni mkakati wa kuongeza consumption, tumekuwa na mbolea kama aina 6 ambazo tayari tumeshazipeleka TFRA kwa ajili ya kuregister, ambazo ni mbolea za tumbaku, mbolea ya chai pamoja na mbolea ya avocado na matunda mengine. Na sasa hivi bado tunaendelea na utafiti wa mbolea ya zabibu ambao watafiti wetu wanaendelea nayo. Kwa hiyo kwa sababu ya muda naomba niishie hapa. Asante sana. From the panel, but most of these questions are in Swahili, so I will read them and the panel can take them. Mostly safi sana TFC, kwa nini usishirikiane na financiers kama TADB Pass ili kuwasaidia distributors wenu kufanya kazi nzuri? TFC haipingani na malengo ya kujenga viwanda? TFC inawezaje kuja kusambaza mbolea katika sehemu fulani? Mbona kampuni nyingi hawana DAP na msimu huu ndio wa usambazaji, mvua zinakaribia? TFRA, wapeni sheria ya ulazima wa makampuni kufungasha hata kilo 2 mpaka 5 zaidi vijijini. Maagro dealer ndio wanaopata shida, wanaokaa na wakulima. Hivyo ni kazi rahisi kumrudisha mkulima anayehitaji kilo 2 hadi 5 kwa pesa alionayo, hasa wakulima wa bustani. Are you manufacturing or blending fertilizers to fit some requirements? Mbolea za Itracom hazijafanyiwa marketing vizuri, wakulima hawaelewi, fanyeni demo plots. How is TFRA helping local manufacturers as the pricing is not right, and also payment of subsidies on time to ensure working capital availability? Otherwise it will not be sustainable.
fomi, ongezeni demi plots. So yeah, so those are the questions. I think if I know TFC, I think can start by answering some of those questions. Asanteni sana. Kwa tunashukuru kwa pongezi na tunazipokea kwa mikono miwili. Kuhusu kushirikiana na financing institution ili kuwasaidia mawakala kwenye usambazaji wa mbolea, TFC tunafanya hivyo sana. Hatujui kufanya na PASS, lakini tunafanya na banks pamoja na insurance. Kwa hiyo wale mawakala wetu ambao hawana mtaji wa kusambaza mbolea, tunawapa mkataba wa mkopo, lakini mkataba huo unapelekwa kwenye insurance ya National Insurance Company, alafu tunawapa mbolea bila wao kuwa na mtaji. Kwa hilo tunalifanya. Lakini kwenye issue ya kwamba TFC haipingani na swala la ujenzi wa viwanda, TFC tunajenga kiwanda sasa hivi cha blending, na in fact tumeshaagiza, kiko njiani kinakuja. Tutafanya blending ya mbolea zetu kulingana na afya ya udongo. Kwa tutakachokuwa tunaagiza ni vile tu ambavyo hatuvipati nchini. Lakini vile vile tumekabidhiwa mradi wa agricultural lime, ile ya kupaki chokaa ya kilimo na kusambaza kwa wakulima. Hiyo na nyie tunaendelea nayo. Asanteni. Nashukuru. Swala la kwanza ilikuwa ni DAP. Labda tu niwaambie DAP kwa kutosha, tuna zaidi ya tani 40 na bado tuna meli nyingine. Of course TFC nimeona ana tani 25 ziko njiani. Lakini pia niombe wakulima, tuna mbolea za kupandia nyingi sana. Unakuta unaweka DAP, kumbe eneo lile litakiwa DAP, ila kwa sababu mkulima amezoea DAP. Kwa hiyo nawashauri, tuna maafisa wetu wataalamu kule, maafisa ugani, tumezungumza nao, kwa tutakuja. Ukishapima afya ya udongo ujua tatizo nini. Ila DAP kwa wale ambao bado wanataka kutumia ipo, lakini mbolea za kukuzia zipo nyingi sana, ikiwemo Formiotesia, ikiwemo Minjingu, zikiwemo kuna Yara Utesha, kuna micro, zipo nyingi tu. Kwa hiyo hakuna shida. Kwenye vifungashio vya chini ya kilo 1, 2 na 5, kilo 5 wameshaanza. Kilo 2 na 1 kuna importer mmoja tumekutana naye, ila bado tunataka kutoa bei za kilo 1 na 2 ili aweze kuanza uzalishaji. Kwa hiyo tunataka iwe kama sukari, unapata kadri unavyotaka. Kwa kilo 5 zipo sokoni, kilo 25 zipo sokoni na sasa tunaenda kwenye kilo 1 na kilo 2 zitapatikana kabla msimu haujaanza rasmi. Price haziko friendly. Price tunatumia formula. Kwa hiyo inategemea FOB yako au ile X factory yako ndio inakwenda ku calculate price. Ila tunakuwa tuna review mara kwa mara, kwa tutakwenda ku review bei pale tunapoona inahitajika. Ila kwa sasa naona sio mbaya sana, tujitahidi kuwafikishia wakulima. Akati tuendelea kufanyia, tuone kama kuna hitaji mabadiliko au la. Nawashukuru sana. Kwa upande wa kupata maswali mawili kuonyesha kwamba tuongeze demos, kwamba mbolea zetu hazijafika. Tunakubaliana na hilo. Kwanza tu unajua huu ni mwaka wetu wa pili kuwepo sokoni. Hatuwezi kufikia nchi yote. The Tanzania is so big, we can't reach everywhere at the same time. Kwa hiyo tunakwenda kidogo kidogo, lakini vijana wetu wa idara ya utafiti na technology transfer wanajitahidi, kama nilivyosema kwamba wanashirikiana na taasisi mbalimbali katika utafiti pia na kufanya demonstration, na pia wanafanya na halmashauri za wilaya ambako ndio wale wanadili na wakulima moja kwa moja na most of the agricultural extension workers are. Lakini katika msimu huu ambao unaanza, tayari tumeshaingia makubaliano na baadhi ya makampuni ya mbegu ambao wao wanakuwa na demos katika sehemu nyingi. Kwa hiyo tumeingia nao makubaliano kwamba katika demo zao zile za mbegu then watakuwa wanatumia mbolea zetu. Kwa hiyo nafikiri hiyo itaongeza
ile idadi ya demos sehemu mbalimbali nchini. Yeah. Thank you to the panelists. I think it was a very informative discussion. As a closing statement, I would just like to say that the country of Tanzania is bestowed by the grace of God with two major resources. One is gas, other is minerals. So the gas and minerals should always be used for value addition other than selling it as a raw value. Like when you sell gas in LNG form, you're only selling gas, and the benefit goes to the importing countries, maybe Japan, maybe Taiwan, Korea, who are the importing LNG, gets the benefit. But how does it benefit Tanzania? Because you're selling your resources at a certain value. Instead of that, if you value add it and then convert it to urea, or when you convert rock phosphate to DAP, so it gives you food security as well as agricultural growth. So that's where the economies of major countries started off with. First you have your food security, agricultural growth. When we call, like India, we had during the Nehru period, we had the Green Revolution, the 5-year plans, which brought out, by 1970 we had a Green Revolution which we are self-sufficient. Before that, during our independence, we had to import grains from USA, Canada, Europe. But by 1970, we were self-sufficient. Today, we are exporting country. Similarly with Thailand. If you look at Thailand, it's just such a small place, but it is one of the major exporter of rice to all over the world. Tanzania has that potential. Tanzania has that potential because you have a good weather system. 7 months, 8 months a year, you have good rains. You have very fertile soil. You have good rivers. So for generation of power, you should be using other resources like hydel power. I know we already have a hydel power station coming up. So hydel power is where you should generate power with, and maybe even use coal for generation of power. And but the major resources like your gas should be utilized for value addition, making fertilizer, ammonia, urea or methanol, so that down the line the country benefits with more process industries coming up as an addition to agriculture. When you set up agriculture, I know that today about 18% of Tanzania, as per World Bank, is arable. But that has to go up. That has to go up to maybe another 20%, another 30%, 20, 25. So their target should be that we have to increase our arable land. And arable land needs productivity. But just by having arable land and natural water coming in, but you need fertilizers, either organic or inorganic, to ensure that your productivity goes up and the yield increases. So with that, so looking forward, you have a target, I think 2030 as no imports for fertilizer. That's a good target. I won't say that benefits for agriculture will go to the people, self-sufficiency, economic growth, GDP growth. So those are the benefits which you'll get looking forward and concentrating on utilization of natural resources. Thank you. Asante sana. Asante sana, naomba tuwapigie makofi. You can take your seats. Asanteni sana na tunamalizia moja ya mwisho, alafu tutakwenda kula chakula. Najua hawa wanaokuja wana stand between us and lunch. Kwa hiyo sasa tunakwenda kusikia viongozi walikuwa Nairobi mwezi wa 5, nchi za Afrika, wakajadili mambo mengi. Tungependa kusikia kuhusu mikakati iliyofikiwa walipokuwa Nairobi. Kwa hiyo hii session ni session nzuri ambayo ataiongoza Professor David Nyange, na itakuwa na panel ambao ni Dr. Sheri Mwamba Kalala, itakuwa na Dr. Maria Wanzala, Vice President Policy Development Services AFAP, kutakuwa na Engineer Juma Omar Mdeke, Director of Land Use and Planning, Ministry of Agriculture, na pia ni mjumbe wa bodi wa TFRA. Kutakuwa na Dr. Mshindo Msola, ni Head wa Agronomy, Minjingu Mines and Fertilizer Limited, na vile vile kutakuwa na Professor Milu Muyanga. Hii session imesheheni
Kwa hiyo watakuja kuongea, maswali mtayaandika, tutayajibu tukirudi baada ya kula, kwa sababu session hii imesheheni na tunatakiwa tuongeze kiti kimoja pale kwa ajili ya paneli wa tano. Kwa hiyo secretariat naomba ongeze tu kiti hata cha kawaida ili waweze kukaa watano. Na profesa, karibu kwa ajili ya Nairobi Fertilizer and Soil Health Declaration. Naomba na panel members ambao nimewasoma mkaribie. You are the panel member are Dr. Asheri Mwamba Kalala, Member of Inspection, Research and Development, TFRA. Dr. Maria Wanzala, Vice President, Policy Development Services, EFE. Engineer Juma Mdeke. Dr. Mshindo Msola. Professor Milu Muyanga. Secretariat niwaomba kiti mpaka mkurugenzi mkuu amepeleka kiti pale. Niwaomba kiti. Peleka boss. Good afternoon. Habari za mchana. Okay, so so as we've been introduced our session, we are going to talk about the Nairobi Declaration. And since some of the previous speakers have already talked about the details of the declaration, I'll be focusing mainly on the context. Kwa hiyo kwa kuwa tangulizi wangu walishaongelea kwa undani kuhusu azimio la Nairobi, mimi zaidi nitajikita kwenye muktadha wa azimio hili. Na kama mnavyoona tija katika kilimo katika bara la Afrika bado iko chini sana, na hapa tumechagua nchi chache tu kuangalia uzalishaji wa nafaka, tija ya nafaka. Tukichukulia wastani wa mwaka 2010 hadi 2020, utaona kabisa kwamba nchi nyingi, kwa mfano nchi za Oceania, nchi za Ulaya, nchi za Amerika na Asia, wao nafaka tija iko karibu tani 10 kwa hekta. Lakini ukitizama kwa nchi za Afrika bado tuko chini. Hasa ukiangalia kwa mfano hapo kicheki Afrika tumezidi kidogo tani 6 kwa hekta. Lakini ukiondoa Afrika Kusini na nchi za kaskazini mwa Afrika kama Egypt, Misri na nchi zingine, ukuta tija yetu haizidi tani 4 kwa hekta. Na utaona nchi nyingi kama hizi za kwetu bado tuko chini ya tani 2 kwa hekta. Kwa hiyo utaona kabisa na uwezekano wa kuzalisha mara 2 kwa kuongeza tija tu. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu sana na kwa sababu hiyo uzalishaji wetu bado ni mdogo. Hata Tanzania ambao tuna sifa ya kujitosheleza kwa chakula, ziada yetu bado ni kama nilivyosema, kwa kweli tumeanza safari kweli, tumeanza kuuza zaidi ya tani milioni 4 za haya mazao ya nafaka, mikunde pamoja na mbegu za mafuta. Lakini ukitizama nchi kama Ukraine, pamoja na vita, mwaka huu tu wana tani zaidi ya milioni 22 zinasubiri kusafirishwa kwa sababu ya vita. Lakini mimi naamini Tanzania tunaweza kuzidi hiyo. Tuangalie kwa mfano, kama mwaka huu tumezalisha nafaka tani milioni 10, tukaamua kuongeza matumizi ya mbolea na mbegu bora, tija yetu inaweza kuongezeka kutoka sasa hivi wastani wa tani 1.2 kwa hekta kufikia 2.4. Inawezekana hata kwa kipindi cha miaka 2 tu. Na kwa kufanya hivyo, kwa kudouble productivity, ina maana kwamba nafaka yetu ya ziada itakuwa ni tani milioni 10 zingine. Hizo si kidogo, si tutakuwa tuko nusu ya Ukraine. Kwa hiyo tayari hii inawezekana kabisa, wale hahitaji kitu kikubwa cha kufanya. Kwa hiyo kwa kuzingatia mkakati huu na mkakati mwingine,
wa matumizi ya mbegu bora ambao unakuja, ina maana kwamba tutafikia huko. Sasa ukitizama pia takwimu zetu za sensa ambazo nimeziongelea ya kilimo kwa Tanzania. Natoa Tanzania kama mfano, even though we are talking about Africa as an example, but I'm giving here the Tanzanian context just to stimulate the discussion. Ukitazama kama nilivyosema, mwaka 19-20 tulikuwa wakulima wanaotumia mbolea ni 21% tu. Yaani kwenye wakulima watano kati ya wakulima watano ni mmoja tu anayetumia mbolea. Angalia hizi takwimu za wiki iliyopita kutoka National Bureau of Statistics. Wakulima wanaotumia mbolea wameongezeka kufikia 56.1%. Kwa hiyo sishangai kwa nini tumeanza kusafirisha mazao kwa wingi kupeleka nchi jirani. Na haya ni mabadiliko ya miaka mitatu tu. Kwa hiyo inawezekana kama tutaendelea hivi ikifika 2030 kwa kweli tukao tumefikia mbali. Haya, wakulima wanaotumia mbegu bora walikuwa ni 1/3. Kati ya wakulima watatu mmoja. Angalia sasa hivi tumefikia ngapi? 41%. Kwa tayari tumeanza safari vizuri kabisa. Wakulima ambao wanatumia viatilifu ilikuwa 13% mwaka ya 19-20, sasa hivi mara 3. Kwa hiyo safari inaendelea. Pia eneo ambalo linamwagiliwa tulikuwa 2.5, sasa tumefikia 3.5. Sasa ukiangalia kwa mfano duniani eneo ambalo linamwagiliwa ni 20%. Lakini ukicheki wenzetu India na China wanaongea eneo zaidi ya 70%. Kwa hiyo tuko kwenye hatua nzuri, na naamini kwamba tutapata matokeo mazuri jinsi tunavyoendelea. Sasa kuna aina mbalimbali za mbolea zimeongelewa huku, lakini aina za msingi au aina mbolea zote hizi unaweza kuziweka kwenye makundi matatu makubwa: nitrogenous, phosphate and potash. Hivyo vingine hivyo ni viungo, utablend, utaongeza micronutrients, lakini aina za msingi za mbolea ni hizo tatu, ambazo ukiangalia duniani matumizi kwa mfano ya karibuni ya mbolea zilikuwa tani milioni 200. Kati ya hizo tani milioni 200, tani milioni 100 zilikuwa ni nitrogenous, milioni 50 phosphate na milioni 50 potash. Kwa hiyo hizi ndizo mbolea za msingi. Na niseme kwa kweli kama tutaweza kupata viwanda hivi kuzalisha vyote humu itakuwa muhimu sana, hasa cha nitrogenous, kwa sababu ukiweza kutengeneza ammonia na urea, basi unaweza ukaunganisha pia na phosphate ukatoa product nyingi. Hata zile organomineral ambazo zinazalishwa na kiwanda hiki gharama zake zitapungua kama tutaweza kuzalisha hapa kwa bei nafuu kabisa. Hii ndio nilikuwa nasema. Sasa kawaida duniani nitrogenous fertilizer mara nyingi zinatokea Ghuba ya Uajemi au zile nchi ambazo zinazalisha petroleum na natural gas, kwa mfano Russia, Ukraine, Norway. Ndio sababu unakuta yara wako kule kwa sababu wana hizo natural gas ambazo zinatumika kutengeneza hizi nitrogenous fertilizer. Sasa phosphate kawaida zinatoka maeneo ya Mediterranean, na ndio sababu unakuta KNOCP wako Morocco, ni eneo la Mediterranean. Alafu potash hizo unachanganya na mbolea zingine. Na hapo utaona kabisa hizi nchi ambazo sasa hivi wanasafirisha mbolea zaidi ni zile ambazo ziko Ghuba ya Uajemi na Mediterranean. Alafu importers ni hizi nchi kubwa. Sasa angalia nchi zinazoimport. Nchi zinazoimport ni zile zenye eneo kubwa la kilimo, zinaongoza kwa kuimport mbolea nyingi kama Brazil, USA, China, Vietnam na kadhalika. Sasa katika dunia kwa sasa hivi nchi ambazo zinaongoza kwa kuwa na ardhi kwa ajili ya kilimo kubwa, arable land, Tanzania ni kati ya nchi hizo. Kwa hiyo ndio sababu Tanzania tunaweza kulisha nchi zingine. Lakini advantage nyingine ya Tanzania, ukiangalia kwenye climate change forecast models, utaona kwamba Tanzania iko katikati ya ukanda wa mashariki na ukanda wa kusini. Na kwa sababu hiyo hata impact ya climate change ni moderate. Kwa mfano mwaka huu msimu uliopita kulikuwa na mafuriko makubwa upande wa mashariki, kuanzia Somalia, sehemu ya Kenya pamoja na Uganda.
Tanzania huku tumepata tu mvua nyingi zaidi, mafuriko kidogo. Lakini upande wa kusini katika msimu uliopita kulikuwa na ukame. Kwa hiyo maeneo ya kusini mvua zimepungua kidogo, lakini bado tumepata mazao. Sasa msimu huu unaokuja forecast ni La Nina. Kwa hiyo La Nina italeta nini? Drought. Lakini ukitizama kwa sababu sisi tuko pale katikati, bado impact ni kidogo. Kwa hiyo ndio sababu tunaweza tukawa a really regional basket food security. Sasa matumizi ya mbolea yameendelea kuongezeka Afrika kama tunavyoona kwa sababu ya ongezeko la watu. Sasa viwanda vya uzalishaji wapi katika Afrika? Kama unavyoona mbolea za nitrogenous kama urea ziko Egypt, Nigeria, Algeria na Libya. Hizi ni nchi ambazo zinazalisha mafuta kwa wingi. Sasa Tanzania tunayo natural gas. Kwa hiyo hatujaitumia. Kwa hiyo ni muhimu na ni wakati mwafaka sasa. Study ambayo imefanyika na kupitia African Development Bank kwenye hii initiative ya mambo ya fertilizer financing imeonyesha wazi kabisa kwamba Tanzania inaweza kuwa na comparative na competitive advantage katika kuzalisha mbolea na kusambaza pia kwa nchi zinazotuzunguka. Kwa hiyo tunaweza tukasambaza mbolea, tukalima chakula pia, tukawauzia nchi zinazotuzunguka. Lakini pia phosphate kama nilivyosema zinatoka pia maeneo ya Mediterranean. South Africa pia ina climate ya Mediterranean. Kwa hiyo kwa kweli kama tutawekeza kwenye viwanda vyetu, kwa kweli utaona kabisa kwamba viwanda vingi viko kaskazini na viko kusini. Hapa katikati hakuna. Kwa hiyo Tanzania tunalo soko kubwa ambalo linatuzunguka kwa ajili ya mbolea. Sasa yale maazimio yalishawasilishwa na yalishagusiwa, lakini kwa ufupi maazimio haya yanalenga katika kuhamasisha matumizi ya mbolea, lakini pia matumizi kwa sababu lazima mbolea iende pia pamoja na matumizi ya mbegu bora. Lazima pia kuwe na improved agronomic practices. Na sasa kwa ufupi maazimio haya yamejikita kwenye maeneo hayo kwamba kujumuisha wadau mbalimbali katika tasnia hii ya mbolea, ya mnyororo mzima wa mbolea, lakini pia kujenga mazingira wezeshi ya kisera, kuhakikisha kuwa kunakuwa na ubunifu katika mambo ya kifedha, kuhakikisha kunakuwa na utafiti, kuhakikisha pia na kukuza soko la mbolea, lakini pia na kujengea uwezo wakulima ikiwemo pia na kutoa huduma zile za ugani. Kwa ufupi haya ndio maazimio 13 nafikiri mnayaona yalishagusiwa kwa undani toka asubuhi. Kwa hiyo tutakuwa katika mjadala huu tutakuwa tunaongelea moja baada ya jingine. Sasa nitawageukia jopo langu. So now I'll turn into the panelists. I've just given an introduction, the genesis or the rationale for the Nairobi Declaration, talking about the low productivity in Africa, of course talking also about low adoption of productivity enhancing technologies such as fertilizer, improved seed, and improved agronomic practices. But since today we are talking about fertilizer and soil health, our discussion will revolve around that area, talking about the need for this Nairobi Declaration, but also leveraging on your experience on the issue of soil health. So I'll start by interviewing one by one, and I'll be introducing the panelists in the course of the discussion. I'll start with Dr. Mary Wanzala, who is a renowned economist, a graduate from Michigan State University. She has worked previously with the AGRA, but also with the IFDC, and today she comes from AFAP, and would like to leverage your regional experience on soil health management and the rationale for the Nairobi Declaration. So, welcome. I give you 3 minutes. I hope you see that time wisely. Karibu sana. Thank you very much, Professor. Asante sana. Unfortunately, I don't speak Kiswahili,
but I will do my best to speak slowly so that I can be understood. But my presentation is not long, so that should be okay. So my understanding of the brief was to talk about the Nairobi Declaration and what sort of strategies can be used to implement it in the region in order to increase fertilizer utilization. So allow me to just briefly mention the targets that have been set by the declaration to provide some context. So the first target is to triple domestic production and distribution of both organic and inorganic fertilizers. The second is to make available targeted or site-specific fertilizer recommendations to at least 70% of smallholder farmers in the region. The third is to reverse land degradation and restore soil health on 30% of degraded land. The fourth has been mentioned already by our colleague during the finance session, and it is to fully operationalize the African fertilizer and financing mechanism in order to improve the production, procurement, and distribution of fertilizer, both, again, organic and inorganic fertilizers. The fifth is to formulate and implement policies and regulations to create a more conducive environment for both fertilizer and soil health interventions. And the sixth is to ensure that at least 70% of our farmers have access to extension and advisory services for fertilizer and soil health from both the public and the private sector. So in terms of some of the key strategies that can be used to improve fertilizer utilization, they are as follows. The first is to establish comprehensive digital soil maps in order to understand soils in the region, and on that basis develop site-specific fertilizer recommendations. The second is to strengthen public and private sector extension and advisory services to promote the adoption of sustainable soil health management practices and interventions among our smallholder farmers. The third is to strengthen the policy and regulatory frameworks for both fertilizer and soil health. And this is important to note because many of our countries in the region either don't have a fertilizer policy and regulations, or they do, but they're not updated in terms of being appropriate for the way in which our fertilizer systems have evolved. And then many countries just simply don't have a soil health strategy or policy in place. The next strategy is capacity building to foster research and innovation, thinking about encouraging both universities and research institutions to do research on the status of the soils and also to strengthen soil health laboratories. I was happy to note the TFRA actually has an accredited fertilizer laboratory. I think with South Africa, it may be the only one in the SADC region. And then we're also talking about capacity building for the private sector by strengthening agro-dealer associations so there can be more viable platforms by which to interface with government, particularly when it comes to the issue of subsidies. The fifth strategy is to enhance road and rail infrastructure. This is critically important because, as we know, as much as 50% of the farm gate price of fertilizer can be taken up by transportation costs. So if we don't address our infrastructure, we really are not going to make much progress in terms of reducing the price of fertilizer. The final strategy was addressed very adequately in the first session, is to establish national fertilizer financing mechanisms at all levels of the supply chain to increase access to financing for both agro-dealers as well as farmers. With that, I thank you. Asante sana. Thank you very much, Dr. Wanzala. I'll later get back to you on Q&A. Nitatoa mtasari tu kidogo alichokiongea na Dr. Wanzala hapa ni kwamba azimio hili la Nairobi linajaribu kutatua kizungumkuti kilichopo katika matumizi madogo ya mbolea na tija, kuhakikisha kwamba mataifa yanakuwa na mikakati, National Action Plan, ambayo tumekuwa tukiongelea toka asubuhi, kuhakikisha kwamba wakulima wengi zaidi wanatumia mbolea, kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa sahihi kwa ajili ya kusafirisha mbolea ili kupunguza gharama za usafirishaji na kuhakikisha mbolea inapatikana kwa bei ya chini.
lakini ameongelea pia kuhusu utafiti. Na hapa katisi kama zetu hizi Tanzania Agricultural Research Institute, Sokoine University na zingine kuhakikisha kwamba zinafanya utafiti ili kuhakikisha kwamba mbolea inayotumika inaendana na hali ya afya ya udongo katika maeneo yote. Hapa ni kwa muhtasari tu, ameweza kuongea mambo mengi. Kuna panelist wetu mmoja hapa imebidi yeye asafiri, atakuwa yuko airport, natumaini ataweza kutujoin online. Okay. So we're trying to get Dr. Msola. He had to catch a train this afternoon, but hopefully maybe later he'll be able to join us online. Our next speaker will be Dr. Milu Muyanga, who is an associate professor from Michigan State University. But he is currently associated with the Mwapata Policy Institute in Malawi. Dr. Muyanga has been very much involved in this dialogue resulting into the Nairobi Declaration. And he'll share about the importance of this declaration and how countries are aligning their national strategies and action plan in order to achieve the targets that has been set, from the Nairobi. Karibu sana. Thank you, Prof. Great. This afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. Great. I will just make a few remarks because I think we are running out of time and some of us are getting hungry. So I would want to talk about moving away from the Nairobi Declaration to the country levels. Because basically the implementation happens at the country level and to some extent at the household level. It's the farmer, who is supposed to implement those declarations that were done in Nairobi. And it all depends on how countries and farmers are ready to do this work. The Nairobi Declaration wasn't the first one. We've had so many of them, and most of them have not been successful. And as I said, it all depends on how ready the countries are. And I'm here to share with you the experiences from Malawi, because we believe Malawi was ready even before we went for the summit in Nairobi. As you all know, Malawi is a small country. Issues to do with the soil health were not new, because as most of you know, Malawi is like a province of Zambia, yet it carries the same number of people as Zambia. And because of that, landholding sizes have really shrunk to small sizes and the soils are depleted. And just to quote some words from a renowned soil scientist, Pedro Sanchez, who did a public lecture in Malawi in 2021, and he started by saying, soils in Malawi are good when everybody thought they were really, really bad and dead. But he quickly added to say that, yes, they are good, but they are sick. So most of the African soils in most of the countries are sick. All they need, when people are sick, they just go to the hospital, they are seen by a doctor, they are given medication, and their health is restored. So that's the same thing we may want to do with that we need to do with our soils. Yes, they are sick, but they are not dead. Then coming back to the Nairobi summit, as I said before, Malawi went to the Malawi summit. They had already prepared the Malawi action plan to start thinking about how to implement, the declarations from Nairobi. And these strategies and the plan was shared widely with those stakeholders in Malawi. And during the Nairobi summit, we had a side event that was meant to share the Malawi action plan to international stakeholders and potential donors. And this event was, the chief guest to this event was the state president of Malawi, His Excellency Lazarus Makadhi Chakwera. And this was to demonstrate how important
the soil issues are in Malawi. Let me just move quickly to the implementation and how it's being rolled out, and I'll make it very quick. We have, after we left Nairobi, Mwapata Institute was requested by the Ministry of Agriculture to coordinate and serve as a secretariat to the implementation of the Fertilizer and Soil Health Action Plan. And here we have 4 organs. First being the secretariat, which is basically the Mwapata. We got a letter, Mwapata got a letter from the ministry asking Mwapata to coordinate, to form the coordination unit. Then the next organ is the steering committee, which basically consists of the relevant government, ministries, departments, and agencies. And then from there we have the advisory group, which consists of various stakeholders who have a stake in the soil and fertilizer space. And then the 4th one is the multi-sector soil health implementation platform, the MSHIP, and the respective technical working groups. We have all this laid down and the role they're supposed to be playing, but I think because of time I may want to stop there and then maybe continue the discussion later. Thank you. Asante sana Bwana Milu. Kwa kifupi yeye amesema kwamba wao waliona udongo ni sawa na mgonjwa. Unapoenda hospitali unaugua, unatazamia kwamba kabla ya daktari ya kukupa dawa lazima kwanza apime, achukue vipimo, ajue wewe ni tatizo gani. Usije kawa nakupa dawa malaria kumbe unaugua ugonjwa mwingine. Vivyo hivyo kwenye ardhi, huwezi kutumia mbolea bila kujua kwamba hii ardhi inahitaji kitu gani. Lakini pia ameweza kutoa mfano mchakato huu wa kutayarisha mkakati wa kitaifa kule Malawi. Alisema kwamba Malawi licha ya kwamba ni nchi ndogo kama jimbo moja la Zambia, lakini ina idadi kubwa ya watu sawa na nchi nzima ya Zambia. Kwa hiyo ni muhimu sana katika kuongeza tija. Kwa hiyo ameonyesha ushirikiano uliokuwepo kati ya Mwapata na Wizara ya Kilimo katika kutengeneza mkakati huu wa kitaifa. Yes, okay, so our next speaker will be Dr. Msola, who is one among the top soil scientists in the country. Dr. Msola used to be one of the directors at the Ministry of Agriculture, overseeing the national agriculture input voucher system. And then he moved after retirement to work with FAP, with OCP, and currently he works with Minjingu phosphate. So he has a lot of experience, both public and the private sector, and I know he's one of the champions for soil health in Tanzania. Daktari Msola, tunakupata kutoka airport. The ICT person, can you help us? Can you put the loudspeakers? Maybe it will help. Tunaomba tupe uzoefu wako kuhusu afya ya udongo na jinsi ya juhudi mbalimbali mlizofanya. Kwa mfano nakumbuka wakati hii mlikuwa na maabara inayozunguka kutumia gari vijiji mbalimbali kuchukua sample na kuzipima, lakini najua bado unaendelea na shughuli kama hizo, demonstration plots unapokuwa pale Minjingu phosphate. Hebu tupe uzoefu wako. Asante sana, nashukuru sana mwenyekiti wa kamati. Niseme tu kwamba ni jambo kubwa lilifanyika, na lengo la kuwa na program ile ya OCP, ile school lab, lengo kubwa lilikuwa ni kuwapa wakulima ufahamu wa udongo, afya udongo wa mashamba yao ukoje. Lakini lengo la pili ilikuwa ni kuitaarifu serikali, kwa sababu kazi ile inafanywa, imefadhiliwa na OCP, lakini inafanya kazi na tayari Uyole kwa niaba ya serikali. Kwa lengo la pili ilikuwa ni serikali kuwa na taarifa zile, kuwa na database ambayo itasaidia sasa kuwa na informed decisions kwenye namna ya mbolea za aina gani zitumike kwa Tanzania. Kwa hiyo matumaini yangu ni kwamba kazi kubwa ambayo imefanyika na OCP, kazi kubwa ambayo imefanyika na AFSIS, TANSIS, kazi kubwa ambazo zimefanyika na wafadhili mbalimbali, taarifa zile sasa itakuwa wizara ifanye ifuatayo: iunganishe taarifa zote
ili kupata sasa ramani ya karibuni zaidi ya afya ya udongo. La pili, baada ya pale itasaidia kujua na kuarifu makampuni ya mbolea ni mbolea ya namna gani ambazo Tanzania inahitaji, kwa sababu haina sababu ya kuleta mbolea ambazo mkulima faidiki nazo, mbolea ambazo hazijibu mahitaji. Leo hii tunataka kuzungumzia sio kuweka mbolea, tunataka kuzungumzia kuweka mbolea yenye uwiano wa virutubisho. Kwa hiyo ombi langu kutoka serikali, kazi kubwa imefanyika, na nipongeza serikali pia kuwa na hizo soil scanners. Soil scanners sasa zimeleta mwamko mkubwa kwa wakulima. Sasa hivi kuzunguka vijijini, wakulima wanakuuliza, mimi nimeambiwa matokeo yake ni haya, nifanye nini? Kwa la kwanza muhimu sasa hivi serikali isimamie ni kwamba makampuni yote ya mbolea yanayozalisha na yanayoingiza, kamati maalum iundwe ya kitaifa iambie makampuni mbolea za kutumika Tanzania ziwe na uwiano wa virutubisho kiasi hiki. Lakini jambo jema zaidi, kama vile kwenye mkakati huo wa matumizi ya mbolea na afya ya udongo, lile swala la kutengeneza mbolea kulingana na kanda ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo ni mambo ambayo serikali lazima isimamie. Kuna maeneo mengi yamefanywa kazi, lakini taarifa zile hazifanyiwi kazi na wahusika. Kwa hiyo ombi langu tu ni kwamba wadau wamefanya kazi kubwa, lakini serikali imechukua tena matokeo na kuyaweka kwenye makabati kikubwa, isimamie. Na tunapongeza sana serikali ya Rais Samia kwa sababu yeye ndio aliamua mwaka juzi kuja kuzindua utaratibu wa kupima afya ya udongo ngazi ya mkulima hapa Dodoma. Na siku ile ya uzinduzi kulikuwa na maafisa ugani karibu nchi nzima walikuwa wameitwa. Hiyo ni jambo jema. Kwa hiyo kwa sasa lazima tuunganishe nguvu. Taarifa zote zinazohusiana na afya ya udongo ziratibiwa na serikali, lakini vile vile serikali ielekeze ni mbolea za namna gani tunazihitaji hapa. Moja ya changamoto kubwa kwa wakulima wetu ni kwamba kama akitumia mbolea ambazo hazikizi mapungufu yake, hapati matarajio ya mavuno aliyokusudia. Kwa hiyo isiwe tu swala la bei na upatikanaji, lakini pia je, inatija? Kwa sababu lazima kuwe na tija uzalishaji, kuwe na tija ya ubora. Kwa hiyo ombi langu la kwanza, serikali sasa ijipange, isimamie. Na ushauri ambao ningeshauri pia serikali isimamie, kuna wanasayansi wengi wa afya ya udongo kwenye nchi yetu, kuwa angalau na vikao vya mwaka mmoja, ili taarifa zote za afya ya udongo wa kitaifa zijadiliwe pale na mapendekezo yakitoka makampuni yafuate. Asante sana. Basi mimi nikutakie safari njema, lakini kabla hujaondoka nikuulize swali moja kidogo la kizushi. Tunajua wewe ni mshabiki mkubwa wa mpira, ulishakuwa kocha wa timu ya taifa na mwenyekiti wa timu ya Yanga. Unafikiri mpira unaweza kutumika vipi kuhamasisha matumizi ya mbolea? Mimi moja ya karata zangu kubwa nikiwa OCP na nikiwa Minjengo niliyokuwa kiongozi kwenye mambo ya mpira, ni jambo ambalo linawapa imani sana wakulima kwamba kama unafikia kuwa kiongozi wa ngazi ya taifa na leo unazungumzia masuala ya kilimo, inaleta tija. Kwa hiyo jambo ambalo mimi na imani kwamba kuenda kwenye michezo ni furaha na hakuna jambo ambalo linavutia watu wengi kama michezo. Kwa hiyo ninatumia nguzo hiyo, natumia uzoefu huo, na inakuwa rahisi na kubalika kufanya shughuli za uendelezaji wa michezo. Haya, asante, tukutane tarehe 19. Safari njema. Okay, that's Dr. Msola. Yeah, I was just mentioning that, he's a really staunch fan of soccer. At one time, he was the coach for the national soccer team and also the chairperson for Young Africans, which is one of the top 2 rival teams. But his key message here is soil mapping is done by both the private sector and the public sector. It's important for the government to integrate that information in order to have a national map for soils. So that will guide everybody and have coordinated that together. So I'm just giving a very brief summary, given that time is not in our favor. And now I'll turn to Dr. Kalala from TFRA. There's been a lot of discussion on the quality of fertilizer. As you know, when you have many players in fertilizer, it's very important to make sure that the fertilizer meets the necessary requirement, to make sure the content that is on the packaging is also in
actually reflected in the fertilizer itself. But we know TFRA has been also promoting both public and private investment in this sector. So what's the prospect, especially in achieving the targets set by the Nairobi Declaration? Karibu sana. Asante sana Prof. Mi natokea TFRA kama alivyosema Prof. Kama taasisi ya serikali tunaangalia kwa upana kidogo how we integrate our daily activities with the commitments of heads of state made in Nairobi, ili kuangalia kwamba yale maagizo ambayo yalitolewa basi tuhakikishe yanatekelezwa na ikiwezekana kufikia huo mwaka 2034 ambao ni miaka 10 after the declaration, tuwe tumeyatimiza kwa kiwango kikubwa. Na furahi kwamba kwa kiasi kubwa hapa kuna wakaguzi wa mbolea na ni extension officers. Huu ni uthibitisho wa kwamba regulations au udhibiti wa mbolea unafanyika sawa sawa kupitia mamlaka ya udhibiti wa mbolea. Kwa hiyo Prof, kama ulivyosema, lengo la udhibiti linafanyika na ni sehemu mojawapo ya maagizo katika regulations katika Nairobi Declaration, kama agizo namba 6 au 7, kwamba kuhakikisha kwamba kunakuwa na regulatory bodies na zinafanya kazi sawa sawa ili kuweza kuhakikisha kwamba mbolea zinazotumika na Waafrika zinakuwa regulated. Kwetu sisi kwa TFRA hilo tunalitimiza, na ndio maana unaona kwanza kuna sheria na kuna hizo kanuni au regulations. Alafu kiangalia kwamba leo tumezindua hiyo strategy kama ulivyosema. Hii inaweka mkakati wa kuhakikisha kwamba mbolea kwanza zinakuwa regulated, lakini zitapatikana na zinakuwa na bei ambayo inaeleweka. Sasa kwa ufupi, kwa sababu muda ambao tumepewa ni mdogo sana, niseme kwamba katika maagizo yaliyotolewa sisi tumekuwa tunayafuatilia kama nilivyosema hapo awali. To triple domestic production and the distribution of fertilizers by 2034. Ukiangalia hili tumelisimamia kuhakikisha kwamba kuna factories, tuna 2 factories of agrominerals, kuna factories 2 ambazo zina blend mineral fertilizers, na tuna viwanda vingine vingi ambavyo vinalenga kutengeneza mbolea hasa kama hizi foliar fertilizers. Tunazisimamia na zinaweza kutengenezwa katika kiwango ambacho tunahakikisha zinawafikia wakulima. Lakini pia kama TFRA tumesimamia kwa muda mrefu, miaka 2 sio michache, subsidy, na kuhakikisha kwamba labda kama kuna taxes relief ambazo zinatakikana, policies za namna hiyo tunazifuatilia. Tumekuwa na engagement ya magrupu mbalimbali, labda yakiwemo kama hizi tunaita BBT, katika kuwafundisha waweze kutumia mbolea sawasawa kwenye mambo yao ya kilimo, pamoja na special groups kama
makundi ya wanawake tumekuwa tunafanya hivyo, lakini katika usambazaji wa mbolea tunasema last mile. Kwa sasa hivi tumekaribia sana mkulima, unaona, katika vijiji na kata, hasa tuseme sasa hivi tuko kwenye level ya kata. Sasa hii inasaidia katika kutimiza lengo la hiyo to triple domestic production and distribution. Lakini katika agizo jingine tunasema kwamba agronomic recommendations for 70% of farmers wawe wamepata agronomic recommendations for specific crops and the soils and the climate depending on those factors. Tumejitahidi kwa hiyo tunaangalia vitu kama hizi soil maps zilizopo zinatumika, tuna develop hizi tunaita forest stewardship packages for each agroecological zone, na kuhakikisha kwamba zinatumika ili mbolea mkulima anapoweka ahakikishe kwamba inawekwa kwa wakati, mahala penyewe, kiasi na chanzo. Na kwa kumalizia sasa, kwa sababu ya muda, niseme katika maagizo yote 7 katika makundi yake yale, sisi kama TFRA tumehakikisha kwamba kuna ufuatiliaji kuanzia kwa mkurugenzi mtendaji mpaka kwa mfanyakazi wa kawaida, kila mmoja kuona kwamba tunapokuwa tunafanya shughuli zetu basi tuna align au tunaangalia kwamba haya maagizo ya wakuu wa states yanafikiwa. Asante. Asante sana. Kabla hujaondoka, naomba niulize swali fupi tu na ulijibu kwa ufupi. Tunajua kwamba kuna protokali ya matumizi ya mbolea hasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba kama mbolea imesajiliwa katika nchi mwanachama wa Afrika Mashariki na ile kampuni ikitaka kusajili mbolea Tanzania, basi muda wa kuidhinisha usiwe mrefu sana katika ile shughuli ya kufanya majaribio shambani mpaka kusajiliwa. Je, mnafikiri kiasi gani TFRA imeweza kuhakikisha kwamba Tanzania inazingatia protokoli hii? Asante sana Prof. Mwenyekiti. Ni kwamba tumelizingatia kwa kuhusisha shughuli tunazozifanya pamoja na aidha regulatory bodies zingine zilizokuwepo katika kanda zinazotuzunguka. Labda niseme kwa mfano, TFRA imekuwa inajihusisha moja kwa moja katika utengenezaji wa viwango vya hizi harmonized standards. Kwa hiyo ili tuweze kurahisisha kwamba itakapotokea mbolea labda imesajiliwa Kenya, tunakuwa tayari viwango tumevitengeneza kwa pamoja na vinaweza vikatumika katika nchi zingine. Of course nimekuwa pia nashiriki katika hilo. Kwa hiyo nina uhakika kwamba hizi bado ziko kwenye hatua za mwisho, lakini zitakapokuwa zimetoka tukawa na harmonized standards, tutajikuta kwamba mbolea zitakuwa biashara yake itakuwa imerahisishwa zaidi, na ucheleweshaji wa maamuzi ya kwamba itumike au isitumike, basi itakuwa hicho kikwazo kimeondolewa. Asante. Asante sana Dokta, asante sana kwa mchango wako. Basi tumpigie makofi. Mzungumzaji wetu wa atakuwa ni Engineer Juma Mdeke, ambaye yeye ni mkurugenzi wa ardhi pamoja na mipango ya ardhi, as the Director of Land and Land Planning at the Ministry of Agriculture.
swali langu sasa litakuhusu mipango ya ardhi. So in the research work that Michigan State University has done across the region on agriculture transformation, one of the key observations was that in countries where population density is high, such as Rwanda, Kenya, and Ethiopia, agriculture transformation is driven through intensification. That's through increased use of productivity enhancing technologies such as fertilizers, improved seed, etc., etc. But in countries with low population density, agriculture transformation was being driven through land expansion. And a very good example is just looking at the recent national census report. In 2019-20, planted area under crops in Tanzania was around 15 million hectares. In 2022-23, land has expanded to 17 million hectares. So you can see there's increased the adoption of productivity enhancing technologies, but you see also there's land expansion. There's generally an impression that Tanzania has a lot of land. Of course, it's estimated that Tanzania has about 40 million hectares of arable land, of which, as I mentioned, already 17 million hectares used for crops production. Tanzania has the second largest livestock population in Africa after Ethiopia. We have 36 million heads of cattle and almost a similar number for sheep and goats. But also we know a quarter of land in Tanzania is under game reserve and forest reserve. So which means gradually we see increased pressure on land. So what steps does the Ministry of Agriculture take in ensuring that land is used according to the national plan? So I would like to have your discussion into that context as we talk about fertilizer, soil health, but also land planning planning in land use. So karibu sana. Swali refu kidogo, lakini kwa ufupi ongele jinsi ambavyo matumizi ya mpango wa matumizi wa ardhi katika kilimo unafanyika kwa kuzingatia kwamba sekta zilizopo zinakula ardhi kwa kiwango kikubwa. Sekta ya wanyamapori, misitu, kilimo, mifugo na kadhalika, ambavyo vyote hivyo vinahitaji ardhi kwa kiasi kikubwa. Asante sana. Good afternoon everybody. Good afternoon again. Kilimo ni mbolea. Kilimo ni? Mwambie jirani yako kilimo ni mbolea. Asante sana. Kwa majina naitwa Juma Omari Mdeke, ni mhandisi planning and management. Chairman has posed a question to me, na mimi Kiingereza sijui, ninaomba nizungumze Kiswahili kwa faida ya wananzengo wenzangu. Tanzania kama alivyosema eneo ambalo linalofaa au linalofaa kwa kilimo, linalofaa kwa matumizi ya kilimo linakadiriwa zaidi ya hekta milioni 44. Lakini mpaka sasa hivi kama alivyosema Prof, ni eneo la hekta kama milioni 15 mpaka 17 ambazo zinalimwa. Sasa pressure ni kubwa kama alivyosema, kuna madini inaanzishwa kila siku, halmashauri zinaanzishwa, tunaanzisha miji na kadhalika na kadhalika. Ni nini kinafanyika kupinda ardhi ya kilimo? Wizara ya Kilimo haina instrument ya ardhi. Wizara ya Ardhi ndio ina instrument ya ardhi, na kuna taasisi ambayo inahusika na mipango ya matumizi ya ardhi kwa ujumla. Kwa hiyo wale wanachokifanya wanapanga na wanapima na kupanga ardhi kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwenye level mpaka level za vijiji.
Sasa wakishapanga na kupima ardhi kwa ajili ya matumizi mbalimbali, wanachokifanya, kwa mfano kwenye kijiji X kutakuwa na matumizi yanayohitajika kwa kijiji hicho. Moja ni kilimo, pili makazi, sehemu nyingine mifugo, makaburi na sehemu nyingine zote ambazo wananchi wa eneo lile watakubaliana namna gani ya kutumia maeneo yale. Na ikishafanyika namna hiyo, sasa sekta ambazo zipo kwenye nchi hii, kwa mfano watu wa madini, watu wa maliasili, kilimo, mifugo, wanachukua maeneo yao na tunasema gazeti, kuyatengenezea hati miliki za maeneo yale kwa ajili ya kufanya zitumike kwa ajili ya matumizi tu yaliyokusudiwa katika eneo lile. Na niwakumbushe, ardhi inalindwa kwa hati. Kwa hiyo katika maeneo yote ambayo yamepangwa na kupimwa mpaka sasa, mpaka vijiji nafikiri 12,000 vimeshapangwa na kupimwa, ambako maeneo ya ardhi ya kilimo yametengwa, na sisi kama wizara sasa katika mwaka huu wa fedha na kuendelea, tuna jukumu kubwa na tunapanga kwa ajili ya kuyarasimisha au kuyagazeti maeneo yale ili tuweze kupata hati miliki na maeneo yale yabaki ya kilimo kama yalivyopangwa kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo nilikuwa na respond kwenye, lakini jingine ni kwamba nilikuwa nataka nizungumze kidogo kuhusu afya ya udongo, kwa sababu idara yangu pia inahusika na mambo ya afya ya udongo, na mimi sitazungumzia declaration kama zinavyosema. Declaration ukizungumza kile kipande cha afya ya udongo tu, kuna vitu kama 5 hivi vimetajwa pale. Sisi kama serikali ukiviangalia, sitaki kutaja kimoja kimoja. Kwanza, tumetekeleza karibu maazimio yote ambayo yanazungumzia afya ya udongo. Moja, serikali imetoa vipima afya ya udongo kwenye halmashauri 143 kati ya halmashauri 184 au 85. Maana yake afya ya udongo sasa ni huduma, na mtu apimiwa afya ya udongo bure kwenye maeneo yao ya wakulima tunasema wafanya biashara wadogo kwenye kilimo. Hatunaogopa kutumia neno wakulima wadogo. Pili, serikali imeongeza budget na investment kubwa kwenye kuhakikisha afya ya udongo inapimwa. Kwa mfano sasa hivi wizara kama wizara na pia na taasisi zake ambazo ziko chini ya wizara, kuna miradi mbalimbali inaendelea kwa ajili ya kupima afya ya udongo. Alisema katibu mkuu wangu hapa asubuhi, tuna taarifa nyingi za afya ya udongo ambazo zimefanyika kwenye skeli mbalimbali, lakini sisi sasa hivi tunafanya kwenye skeli mpaka kwenye vijiji ili kuweza kutengeneza ramani ambazo zinaweza kutumika sasa kwa ajili ya matumizi sahihi ya mbolea katika maeneo hayo. Kwa hiyo hizo ni initiatives ambazo serikali inafanya. Sasa kingine ambacho Dr. Msolo alisema na hili ndo kitu ambacho tunakifanya sasa hivi. Pamoja na kwamba tunapima afya ya udongo nchi nzima, hatujaacha kutambua juhudi mbalimbali za wadau ambazo wamefanya katika kupima afya ya udongo. Na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kuweza kuwaandikia kila mdau aliyewahi kufanya kazi ya afya ya udongo nchini ili aweze kutupatia taarifa ambazo alizikusanya kwenye maeneo yale, na mwisho wa siku tutatengeneza ramani kutokana na maeneo yalivyo, na hizo data hizo tutatumia kwa ajili ya kufanya advocacy ni namna gani mbolea zitumike nchini, wakulima wetu waweze kufaidika katika maeneo haya. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo sisi kama wizara ukiangalia kwenye declaration ya Nairobi, sisi almost tunakaribia kufanya hivyo vitu vingine vyote. Lakini pili, kama alivyosema maafisa ugani, training zinaendelea, capacity building mbalimbali zinaendelea kwa ajili ya kuwafanya maafisa ugani wetu waweze kuwa up to date. Na kwa kufanya hilo pia wameshaanza kupewa vishikwambi kwa ajili ya kutumia, wamepewa pikipiki kwa ajili ya kuwafikia wakulima na initiatives mbalimbali ambazo zimefanyika. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba
Sisi kuhusu maazimio ya Nairobi, sisi kama wizara tumeyatekeleza kwa almost 70% mpaka 85%. Yaliyobaki ni machache na nafikiri yataendelea kutekelezwa. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Mkurugenzi, kabla hujaondoka nikuulize swali fupi tu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyojua kwamba mabadiliko ya tabia nchi pia yamesababisha wakimbizi, kwa sababu yale maeneo ambayo yameathirika sana na ukame, maeneo ambayo ardhi imeharibika, inabidi watu waweze kuhama. Hata sasa hivi tuna mfano ndugu zetu wengi wafugaji, hasa wale wafugaji wa kuzunguka, sasa hivi wengi wamehamia mijini. Badala ya kuchunga mifugo, wengi sasa hivi mjini wanachunga mageti na kuchunga magari. Hawa ni wakimbizi wa mabadiliko ya tabia nchi. Sasa wewe kama mkurugenzi wa mipango ya matumizi ya ardhi, kuna mkakati gani mnaotizama hasa kuhusiana na swala hili la matumizi ya ardhi na uwezekano wa kutokea wakimbizi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi? Profesa leo amenidhamiria. Jamani, profesa ni mwalimu wangu. Kwa hiyo profesa anataka kunirudisha darasani. Ni kweli unachokisema, lakini kwenye kazi zote ambazo tunazozifanya sisi tunazingatia hayo mabadiliko ya tabia ya nchi. Profesa, sijui kama nikideclare nitakuwa nasema vibaya. Mimi sio muumini wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni muumini wa wanasema mimi ni muumini wa variations. Yani climate variabilities and not climate change. Kwa sababu I'm sure climate change will come soon after we are having enough data to calculate, to forecast. Because now, today, we don't have enough data to verify about the climate change itself. But now we are in climate variabilities. That's why you find some areas, the rainfall is very erratic, but those areas, they have, some other areas, they don't have rains, but they're having some rains. But if it goes for some time, if you have like 100 years data for analysis, then now we can conclude there is a climate change. Thank you very much. Asante sana. Najua mjadala tukianza hapa tutafikia mwisho. Yeah, maybe I will just provide a summary for the last discussion that we are talking about the implications of climate change, issue of soil quality, as it's implicated by climate change, and how we could also experience migration because of climate change. Kwa muda si rafiki, mimi niseme tu kwa kutoa muhtasari kwamba swala afya udongo sio swala tu, lakini pia ni swala la kikanda. Kwanza kwa sababu shughuli za biashara ya mbolea zinafanyika kikanda, lakini pia nchi zinategemeana kwa sababu kuna aina mbalimbali za mbolea na huwezi kuzipata zote katika nchi moja. Kwa hiyo tunapoangalia swala hilo ni muhimu sana kwa kuwa na mtizamo huo. Lakini pia tunapoongelea swala la afya ya udongo ni kwamba afya ya udongo inategemeana pia na biashara ya mazao ya kilimo, ikiwemo mazao pamoja na mifugo. Kunapokuwa na soko kubwa la mazao haya kikanda, ina maana kwamba pia na afya ya udongo itabadilika, kwa sababu mahitaji ya virutubishi yatakuwa yameongezeka. Kwa hiyo kuna muhimu ya kuvirudushia. Lakini pia tumeongelea kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaathiri nchi kikanda. Kwa hiyo yote haya inamaanisha kwamba masuala haya ya mbolea na masuala ya afya ya udongo ni muhimu pia kuyangalia pia kikanda, ikiwemo protokali mbalimbali za matumizi na usajili wa mbolea. Hivi vyote vinahitaji pia kuangalia masuala haya kikanda. Basi niweze kuwashukuru wanajopo. So I'd like to appreciate the contribution of our panelists. Because of time constraint, we may not have time to discuss the questions from the audience, but just say thank you very much. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana wote, naomba tuwapigie makofi. Najua yasiwe makofi ya njaa, kwa sababu very soon Taji atatutangazia hapa. Karibu Taji. Au tufanye moja nyingine. It's possible.
Sidio? All right. Kwa kweli tuwapongeze wote ambao wamemoderate kama chairs na vile vile kama panelists, na tutawapatia vyeti baada ya chakula cha mchana. Please remain. Tutawapatia vyeti vya kuwapongeza na kuwashukuru. Kama ambavyo tumesema, tunao idadi kubwa sana ya wabobezi katika maeneo. Muda kidogo unatupress kwa siku ya leo, lakini tunapata vitu vya msingi. So we'll have certificates of appreciation for you after lunch. I think let's use the same mode we used for breakfast this morning. Let me allow my VPs, viongozi wangu. Naomba tutoke kupitia mlango wa nyuma hapa, na sisi wengine tunaweza tukashuka kwa mlango wa nyuma kama tulivyofanya hapo awali. Sasa kwa muda nikiangalia hivi sasa ni saa 9:20. It's going to be a long one. Kwa mbili zinazofuata tuvumilie, ndio hali ilivyo. So let's be back as soon as we can. Ukimaliza kula, please come back to the room. Na sisi tutawa-urge wale wengine ambao they'll be taking a little bit of time. Kama kuna matangazo mengine, let's just go for lunch. So bon appetit, enjoy your lunch. Karibuni tupate chakula. Milango yetu ndio huku. Viongozi wangu, waheshimiwa wabunge, na naomba tafadhali members of the board, our presenters and our speakers, tafadhali, na viongozi wetu kutoka regions and districts, may we please exit, and our sponsors, please let's exit through the back door. Let's go to lunch. Secure your items. Naamini mnaweza mkaacha vitu ndani ya ukumbi. I think you can leave your bags in the room. It should be no problem, but your small items like your phones, please carry those. See you in the next 40 minutes or so. Ndani ya dakika kama 40 hivi.